de vraiment créer un réseau d'acteurs, si tu veux, intersectoriels ou de différentes disciplines ou de différents milieux, puis de créer un espace où on pouvait rassembler tout ce monde-là pour que les gens puissent se voir, se parler, échanger, etc., etc. Donc, créer des liens, mailler des liens entre les différents milieux. Donc, c'est pour ça que vous allez voir ici parmi vous potentiellement des passionnés de jeux qui sont reliés à des situations d'handicap, que ce soit ici ou en ligne. On a aussi un public qui graduellement s'installe en ligne. Vous allez trouver des professionnels de l'industrie, vous allez côtoyer aussi des spécialistes de l'accessibilité qui travaillent dans différents organismes et aussi des chercheuses et chercheurs du monde universitaire. Donc, le but, c'est vraiment qu'on puisse mettre en commun nos expertises et réfléchir aux défis et aux solutions de l'accessibilité. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et dans la lignée de cette mission-là, on s'est donné aussi, nous, la mission de tenter, avec le budget qu'on avait à notre disposition, de rendre l'événement le plus accessible possible. Alors, c'est pour ça qu'on est très fiers de pouvoir vous offrir, comme vous pouvez voir ici, des services, premièrement, un service d'interprétation simultanée en français et en anglais qui vous permet d'entendre nos contenus dans les deux langues à votre convenance. Des services d'interprétation par langue des signes québécoise et aussi American Sign Language. Donc, on est très content de pouvoir avoir tous ces services-là. Et pour ce qui est du sous-titrage, ultimement, la solution qu'on va mettre en place, c'est probablement là, on a du sous-titrage automatisé qu'on va tenter de peaufiner par la suite quand on va archiver nos contenus en ligne. Donc, on va essayer de viser un maximum d'accessibilité de cette façon-là. Je profite également de ce moment pour parler de notre équipe de terrain. Donc, je vois qu'il y a quelques personnes ici. Peut-être que vous pouvez lever la main rapidement. OK, tout le monde est trop occupé, voilà. Sinon, ils sont probablement en train de courir un peu partout dans le rush du feu de l'action, ce qui va être probablement mon cas aujourd'hui. Mais bref, on est là pour vous guider si vous avez des questions. Si vous avez des besoins d'accessibilité particuliers, vous pouvez en faire part à notre équipe. On est identifié avec une cocarde staff, équipe staff. Fait qu'on est assez facile à identifier, en fait. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, venez nous voir. Ensuite, je insisterai sur la générosité de nos commanditaires. Donc, on a un ensemble de compagnies qui ont vraiment comme cru en la mission de JAMTL et qui ont décidé de nous soutenir financièrement parce que ces compagnies-là avaient à cœur la mission de l'accessibilité puis la volonté de pousser la théorie et la pratique de l'accessibilité en nous soutenant financièrement dans l'organisation de cet événement-là. Donc, on est très fiers de pouvoir remercier nos partenaires Art, Ubisoft et Player Research. Merci aussi à nos partenaires argent, Warner Bros. Games Montréal, et nos partenaires bronze aussi, Compulsion Games et la Fondation de l'UQAT, qui nous ont aussi soutenus. Et j'insisterai aussi sur les partenaires fondateurs. Quelle transition incroyable! Nos partenaires fondateurs qui ont vraiment aidé à construire from the ground up toute cette édition-là de la conférence, donc la Guilde du jeu vidéo du Québec, UQAT Montréal, EIDOS Montréal, le NAD aussi, qui nous prête les locaux et qui nous soutient techniquement, et aussi le CRSH qui ont supporté cet événement. Et ensuite, un remerciement tout particulier à Yann Hamilton et Tara Volker, qui sont co-directeurs de la Game Accessibility Conference. Je suis persuadé que vous les connaissez déjà. Donc, on les remercie pour leur aide, leur soutien. Ils nous ont donné des conseils et aussi, ils nous ont inspirés à mettre en place un événement qui est similaire ou, en tout cas, dans le même ordre de mission. Et on est très choyés de pouvoir avoir leur mentorat, si vous voulez, là, pour mettre tout ça en place aujourd'hui. Et j'en profite aussi pour vous inviter à aller vous procurer vos billets pour la prochaine Game Accessibility Conference qui va avoir lieu le 9 et 10 octobre de cette année. Et vous pouvez vous procurer vos billets sur la gfconf.com. Alors voilà. Ensuite, laissez-moi juste vous présenter cette diapositive-là aussi qu'on a montée in extremis. Donc, dans la lignée de la mission qu'on voulait mettre en place, le premier step, ça a été de monter un serveur Discord. Alors, ce que je vous inviterai à faire pour contribuer à ce premier pas-là dans la direction de la création du réseau qu'on veut mettre en place, c'est de scanner ce code QR-là qui va vous amener sur le serveur et vous allez pouvoir joindre la communauté de JAMTL. Donc ça, c'est super important. Vous allez pouvoir y trouver notamment, pour commencer, le code de conduite. Vous
en gros, qui dit d'être respectueux et à l'écoute des gens et sensible de votre environnement. Ensuite, ça va être via le Discord que vous pouvez contacter les organisateurs. Donc, si vous avez des questions, si vous êtes pris à l'ascenseur en bas, peu importe ce qui pourrait arriver, vous pouvez nous écrire sur le Discord. Le comité va essayer d'être actif en ligne pour répondre à vos questions. Et profitez-en aussi pour discuter de la conférence, bien évidemment. Puis, nos activités à venir vont aussi être publiées à travers ce Discord-là. Donc, si vous voulez rester dans la boucle, ça se passe ici. Et j'ai pris soin aussi de mettre le code et le nom et le code du Wi-Fi pour vous inciter subtilement à prendre en photo cette diapositive-là. Donc, on va avoir un code et un nom de serveur différent pour les 2 jours. Donc, c'est important. Prenez ça en note. N'oubliez pas qu'il y a un code QR en plein milieu. Puis, ça va donner accès au Wi-Fi aussi. Donc, je vais vous laisser terminer vos photos. Voilà. Ensuite, je vais revenir ici. Un petit mot rapidement sur le programme. Donc, le programme il est accessible en ligne uniquement. On n'a pas fait de version imprimée. Et c'est pour ça que vous pouvez voir des codes QR qui sont un petit peu partout à l'étage. Il y en a dans la salle. Bref, on en a mis un peu partout. Vous pouvez les télécharger directement via notre code QR qui est un peu partout. Ensuite, la façon dont ça va fonctionner, donc pour les conférencières et conférenciers, c'est important de prendre en note qu'on va avoir 2 keynotes, donc 2 conférences d'honneur pour commencer. On va avoir Barry Hillis qui va ouvrir à 9h15. On est déjà en train d'empiétrer sur son temps, je m'en excuse. Et après ça, on va avoir 3 blocs de 3 conférences. Donc, on y va vraiment par 3. Ensuite, deuxième keynote par Kayleigh MacArthur. Après, on va avoir un autre bloc de 3, un autre bloc de 3. Et ce qu'on va demander à nos conférencières, conférenciers de faire, c'est après un bloc de 3 qui va être enchaîné, une conférence à la suite de l'autre, on va vous demander après de revenir sur la scène, vous asseoir sur les chaises ici pour la séance de questions qui va durer 20 minutes. Donc, on va avoir 20 minutes de questions après chaque keynote et après chaque bloc de conférence. Si ce n'est pas clair, venez me voir, je vais vous répéter tout ça sans problème. Les PowerPoint à l'écran vont être dans la langue de l'intervenant. Mais si vous voulez consulter le PowerPoint qui a été traduit, donc on est une équipe de traduction qui ont vraiment pris le temps et le soin de traduire tous les PowerPoint, vous pouvez vous connecter sur le stream puis consulter la version de votre choix. Les liens vont être sur le serveur Discord d'ailleurs. Ensuite, le lunch va avoir lieu entre midi et 13h et je dois vous indiquer que le dîner va être fourni aux conférencières et conférenciers uniquement. Faute de budget, on ne peut pas offrir le dîner à toute l'audience, à tout le public aussi. Mais dans les environs, il y a plusieurs restaurants, donc vous allez assurément trouver un restaurant qui pourra vous satisfaire. Et le dîner va avoir lieu complètement au fond. Donc, si vous prenez le couloir directement tout droit dans l'espace vitré au loin, vous allez pouvoir vous y rendre. Puis, le dîner va avoir lieu à cet endroit-là. Et vous allez pouvoir aussi côtoyer 2 kiosques, donc le kiosque de Makers Making Change et le kiosque de Player Research, qui nous présentent des technologies et des services d'accessibilité. Donc, on vous invite à aller voir les kiosques, discuter des technologies, puis discuter avec vos pairs durant le dîner. Voilà, donc le but, c'est de créer ce fameux réseau et on va avoir un petit mot de clôture à la fin très rapidement et ce mot de clôture va ouvrir sur le cocktail de réseautage qui va avoir lieu dans le même espace que le dîner qu'on va avoir droit ce midi. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole et le plateau à Barry Hillis. Donc, Barry Hillis travaille dans le domaine du jeu accessible depuis 1994, année où il s'est passionné pour la recherche, la fabrication et le partage de technologies d'assistance axées sur les loisirs. Il est le directeur de oneswitch.org.uk depuis 2002. Aussi, il est l'un des premiers membres du groupe d'intérêt spécial sur l'accessibilité des jeux de l'International Game Developers Association, ainsi qu'un spécialiste technique à temps partiel. C'est chez specialeffect.org.uk. Et depuis, il est collectionneur et historien du jeu accessible. Alors, Barry, I'll give you the floor. Here we go. Thank you. Bonjour. The fuel that drives accessible gaming is found in us all. It's the joy of play, knowledge of what it is to struggle, the instinct to help those we care for, and the search for meaning. And the spark
came in harnessing electricity for play and for superhuman powers. The 1898 Acouphone hearing aid was perhaps the first electronic assistive technology, AT, aimed at disabled people. The 1912 Exploring Optophone enabled a blind person to hear the varying light around them. And the 1914 Optophone gave them a way to read printed text. A trained operator moved a control arm to scan across each character. This translated to a flow of musical tones which were possible to reinterpret as meaningful words. The British Wireless for the Blind Fund in 1928 was the first electronic assistive technology charity. Radio offered a source of connection to the modern world and of cultural enrichment. Full-length audiobooks surfaced from 1934. One early set of recordings was of Joseph Conrad's Typhoon, and here the crew and passengers of a steamship tried to survive a brutal storm at sea, often in pitch blackness. In the hell of World War II, knowledge accelerated around computers and separately what it took to keep people alive. Throughout the 1950s, innovation in assistive technology was rekindled, such as Emeka Vakian's hands-free typewriter controlled with coded puffs of air. TV control accessible from the confines of an iron lung, engineered by a team with links to Bally pinball. And the Klein electric wheelchair, developed in Ontario and mass-produced in 1956, and patients were included in the design process to provide critical feedback. And bottom in the middle, the 1957 RICS communicator, and here a clock hand communication device activated by breaking a beam of light. Stoke Mandeville Hospital, Stoke Mandeville National Spinal Injury Centre in England was the birthplace of the Paralympics in 1948. It was also the birthplace of POSSUM in 1960, the patient-operated selector mechanism. Originally headed by Reg Malling, POSSUM Controls Limited made communication and environmental control possible from a wide choice of interchangeable input devices. They pioneered the use of microswitches, sip and puff, and grid-based communication scan and select interfaces. POSSUMs were free from the National Health Service, enabling many of the most disabled people to leave hospital, go home, and live rich and varied lives of their own making. And these innovations are etched in the DNA of modern-day assistive technology and accessible gaming. And POSSUM, Latin for I can, still trade today. Bring it closer. Around all this new technology for living, communities formed. One was with the Respinaut magazine, by, for, and about people with residual respiratory paralysis. The name Respinaut came from founder Anne Armstrong's experience of living in an iron lung. Like an astronaut, she lived a restricted life in a tiny space and depended totally on machinery for her communications and air supply. Around 1966, NASA developed eye gaze with a POSSUM-inspired grid scan and select method. They feared that under extreme G-forces, astronauts might find themselves unable to lift their arms and fingers to operate the spacecraft. NASA saw the benefits of this for disabled people back on Earth and shared their work. Bliss symbols were born in 1942 as a universal symbolic language to unite humanity and stop all future wars. Creator Charles Bliss only lived to see the system adopted in the Ontario Crippled Children's Centre as an alternative communication system. This is an excerpt from the booklet Secret Symbols on the first-year students to use Bliss. In another part of our room, there are 5 more children. They talk with symbols too, but instead of using their fingers, like us, they make lights point to their symbols. You should hear some of the stories they tell about birthday parties, about outings, about sisters. They are just full of secrets. This is a 1972 Plato 4 touchscreen computer terminal used in education. And on the right, this is Donald Sherman in 1974 ordering a pizza using a Votrax speech synthesizer.
The 1978 VidCom was Atari's brief foray into AAC, augmentative and alternative communication devices for people without speech. Preset words could be quickly displayed from a small list, as well as slowly spelling letter by letter. Text messaging over phone lines was even an option. And in 1979, under the name Telemachus, Reg Malling, who had left Possum, ran the UK's first online disability information service. As for the foundations of electronic gaming, chess matches played across telegraph wires using one-switch Morse code started in 1844. By 1897, games bridged continents using deep-sea telegraph cables. Games of blindfolded chess date back to the Middle Ages. Electromechanical games of skill appeared in amusement arcades from around 1930. Cheap entertainment during the Great Economic Depression. First was the rotary merchandiser prize machine with low height and simple one-button control. Spotlight Golf from 1936 is believed to incorporate the world's first electronic computer with a 1-byte memory store. And this golf sim gave players a choice of course difficulty. Using standard golf handicap scoring, competition could be made balanced too. Public access to computer games started fleetingly around 1949 to 1951. Most, if not all of these games had easier play options. The world's first commercial computer, the Ferranti Mark I, also had the world's first conventional video game, Christopher Strachey's Drafts. The game featured an undo option, and it also played God Save the King at game over, as all games should. Millions of Britons played a computer game in the late 1950s that runs to this day. The Premium Savings Bond scheme. It encouraged people to save money while having a chance to win cash prizes should Ernie, the electronic random number indicator equipment, draw their bond numbers. The game had high-profile critics at the start. Future Prime Minister Harold Wilson called it a squalid raffle, and the Archbishop of Canterbury said it was a cold, mechanical, inhuman activity. Computer games have always been given a hard time. By the 1960s, there were hundreds of computer and video games, most out of reach of the general public. In 1972, easy to learn, hard to master, underpinned Atari's Pong. Where television tennis was most likely to be found was in the tsunami of clones that followed in pubs, bars, arcade shops, shopping catalogues and homes. Taito's Space Invaders was first to weave video games deep into the tapestry of human culture. One coin, one play made video games affordable. But in a world where one size doesn't fit all, could a player understand the game? Could they reach the controls? Could they hear it? Could they see it? Cognition. The first games console, the Magnavox Odyssey, came with a speed dial, allowing games of tennis to be slowed down. Arcade Pong received a conversion kit in 1973, enabling players to adjust the difficulty of a game by changing their paddle size. Both features were copied far and wide. Starting in 1978 to at least 1982, Atari VCS games were being used at a brain injury rehab unit in California. It was hoped that games could improve a range of impaired mental skills, and early data suggested they could be doing so. In 1981 and 82, a special feature label was added to the boxes of some of Atari's biggest console games. This was indicated by a bear symbol with text to convey that the game had easier play options aimed at young children. A range of devices in the 1980s and 90s could make games a lot easier. Slow-mo and freeze-frame devices, when they worked, could help anyone with slower reactions and if needing a break. Cheat cartridges could allow players to make the rules to suit them, and if that meant being invincible, then so be it. Some allowed for game states to be saved, so a tricky bit could be tried repeatedly. And I've included this brilliant computing video from 1987 to convey that there's no such thing as too easy for some. People like you'll see here are often forgotten in our field.
The virtue of touchscreen is its immediacy. It's a very motivating tool and people want to use it. It appeals to a wide age range. Computers can help you achieve your aims and objectives, whether you are working in education, the health service, social services, or as a carer of a handicapped person. The technology can be a powerful tool in enabling the achievement of your current goals, as well as opening up a host of new opportunities. Given the right software and input devices, computers are capable of motivating people across the age and ability range. At Airedale Child Development Unit, they use the touchscreen as their main input. Working with more handicapped teenagers, Redwood Croft School find single switch inputs useful. What's this? It's a motorbike, look. Let's do another one. What do you think? Do you want to do another one? Yes, should we do another one? All right, Ben. Let's do another one. Joystick games is a hierarchy of games to play with a joystick. The simplest of the games is Mousetrap. The object of Mousetrap is to catch a mouse by operating the joystick in any direction. We can determine how large or small the mousetrap is. The larger the mousetrap, the easier it is to catch the mouse. So we wait until the mouse is under the trap and then we operate the joystick in any direction. Some games allow for ultra-low pressure enjoyment. Atari's iRobot in the arcades allowed players to forget the game and relax in Doodle City, creating art with the game's elements. And sound test options can bring much fun too. Quick start and assist modes can help massively. 1991's F1 GP demonstrates many, including an indestructible car option, steering assists, automatic braking, and dotted best line indication. Some games are annoying when repeatedly telling you how bad you are, no matter how hard you try. That was weak. Yeah, having that repeatedly is annoying. Dancing Stage Party Edition for the PS2 gave a welcome no booing option for those who don't like to be heckled. Globally, over 1 in 10 adults are thought to be illiterate in a world with over 7,000 spoken languages and 300 forms of sign language. In the US, 5% of children have some type of language processing disorder. Words can be a brick wall. This can be with game menus, speech, audio description, and the sesquipedalian opaque nomenclature of so many terms and conditions. Word alternatives such as icons, photos, sound effects, and video can help. 2 controllers, acting as one, allows for varied setups and for team play. It's long been an option for some. The Copilot Xbox feature in 2017 made this more readily available, and in 2023, Apple and Sony are hoping to do so too. Artificial intelligence offers a way to help players. For instance, computer vision can help a player isolate a target and then move in a fraction of a second onto it. If you have slow reactions, this can make the unplayable playable. It's a contentious solution though. It will lead to computer vision assist bots at war with anti-cheat tech, and some middle ground is needed. As for the future, the Saab night panel button shows one way forward. When pressed, all but what matters is dimmed, and in this picture, all that is lit up is the driver's speed and the braking cars on the road ahead. Control. Myron Kruger, a pioneer in extended reality, or artificial reality as he termed it, found a way to make the human body the controller. In 1970s Metaplay, a participant entered a darkened room where they would be projected onto a large screen. A behind-the-curtain Wizard of Oz computer operator could draw on this same live image using a light pen.
With imagination, there was limitless scope for play. This chin-controlled Magnavox Odyssey and sit-puff pinball machine date from 1972, and these were used in New York and Floridan hospitals by injured Vietnam veterans. This shows Mavis, the multi-purpose computer in a suitcase. It gave a test pool of severely disabled children a means to record, edit, store and retrieve their thoughts, often for the first time, and to play with games and toys, to create art and music, and much more. This UK government-funded approach was visionary but expensive. Pitted against the alternative of adapting cheaper off-the-shelf computers, it lost out. Modification of controllers used to be encouraged by Atari. The use of an open standard DE9 connector led to a huge choice of controllers for players, including compatibility with some wheelchairs. Adapters were common for incompatible computers, sometimes adding remapping and auto-fire options. Atari forwarded people requesting specialised controllers to a rare expert at the time, Ken Yanklowitz, who was advertising his services in mainstream gaming magazines in 1982. But one of the most versatile devices of the 1980s was the Apple II adaptive firmware card. This scan and select example of its powers shows Ms. Pac-Man made into a one-switch turn-based strategy game. As the computer revolution took hold in schools, homes and businesses, a cottage industry of accessible hardware and software flourished. As ever, some solutions could be very expensive and hard to find. In 1984, the Kurzweil voice input system was $6,500 US. In 1987, Nintendo of America created their hands-free controller, which these two French lads are using. This gave access to standard games using a chin joystick with sip and puff for 4 buttons, $120 US, plus shipping and handling. From 1995, I started to build custom controllers and set up OneSwitch in late 2002. And here I shared leisure ideas for people using OneSwitch control. I started to find like-minded people. Free games, an accessible gaming shop, a museum, and more followed. Pictured on the right-hand side are some of the controllers from other people that I linked to. Top right is the PDG Team Extreme, approved by Nintendo. If anyone has one, please get in touch. Namco did sterling work in assistive technology from 1985 to around 2013. They built talking aids, they adapted arcade games for rehabilitainment, and they also adapted PlayStation controllers briefly. A frustration for many was in the ever-growing complexity of game controllers. Nintendo bucked that trend with the 2006 Wii Remote. Many games were made one-hand accessible, if you could wave it about, and some featured multiple ways to play. Apple's 2007 iPhone saw an explosion of one-finger accessible games, following years of feature phone thumb games from many others. The immediacy broke a massive barrier for people. By 2016, Apple had made their phones, tablets, computers, and hundreds of games highly accessible to OneSwitch users too. For games without simpler control options, other means are often forced into existence. Pictured left is Becky playing Minecraft with her eyes. She uses an eye tracker with iMine, a free utility from Special Effect. The grid-based overlay gives access to all the tools she needs. And pictured right are Nathan and Colin about to battle in PlayStation Tekken 6. They're each using a single button and a one-switch pulse system for independent control over all aspects of the game and all the menus. Microsoft have done much to boost knowledge of game accessibility. They started an inclusive tech lab with resources shared in-house and beyond. They released the Xbox Adaptive Controller in 2018 and promoted it during the middle of the Super Bowl. They kept Xbox One controller compatibility with the new generation of Xbox, which is a big deal. The Nintendo Switch has the Nintendo-approved HoriFlex, which has several very useful improvements over the ZAC.
And the Sony PS5 access controller, due in December this year, has taken a more radical approach. And throughout this history, that cottage industry of assistive technology makers continues to grow, like Akaki Kumeri, BioWave, Celtic Magic, the Controller Project, HitClick, Neil Squire, One Switch, Thumb Soldiers, Warfighter Engaged, and so on. And some ideas for the future. Extended reality, today so full of barriers, will one day offer dizzying opportunities, and brain control will do too. Game controller restrictions could go, allowing people to use whatever controller they need cross-platform, but this may take legal action. And CAD-CAM, computer-aided design, computer-aided manufacture, artificial intelligence, 3D printing may allow anyone to create the controllers of their dreams. Hearing. Once upon a time, many games were playable by the deaf and hard of hearing. Many games had no sound at all. Some, like Space Invaders, were often cranked up so loud that you could feel it in the pit of your stomach. 1981's Williams Defender had a chaotic soundscape, just like a pinball machine of the time. Thanks to a radar display, the cries of abducted humans did not have to go unheeded, if unheard. That same year, Gorf showed how much speech synthesis could add to a game. It was also very hard to understand. Atari addressed this in Gauntlet, giving text and speech at the same time. Say keys to open doors. As games became more cinematic, they became harder to understand without a sound alternative. Automata's Deus Ex Machina was based on Shakespeare's The Seven Ages of Man, and it used a synchronized rock opera soundtrack on audio cassette, but also came with a printed lyrics and dialogue sheet for alternative access. Too much sound, all at once, can be overwhelming. Great job! I got everything on camera, so you'll watch it later, huh? You're the A growing number of games started to add separate volume controls for music, dialogue, and sound effects, so you could tone it down. Zork Grand Inquisitor on CD-ROM included a subtitles option for all its rich and varied dialogue. Colour-coded subtitles in Sega's Shenmue in 1999 helped players tell who was speaking. 2000 saw the start of deafgamers.com, a review site for PC games rated for deaf accessibility. It ran until 2013 when the PC broke down and there wasn't money for a new one. Half-Life 2 in 2004 used more detailed captioning to describe sounds beyond dialogue, greatly enriching the experience for those needing it. I've been proud to call City 17 my home. And so, whether you are here to stay or passing through on your way to parts unknown, Reed Kimball's Doom 3 CC closed caption mod from 2006 added captions and an optional sound radar. In the middle, a red dot captioned flame gusts, I assume from your flamethrower, and behind, yellow and green dots captioned heartbeat thumps and mechanical step, seemingly two beings creeping up on you. Everybody's Gone to the Rapture used a visual indication of sound mapped in 3D to key objects. You can use them to find what you're looking for. The answers, they're all here. And here you can see radiating concentric circles are mapped to a ringing telephone. This is a special announcement by the Emergency Measures Committee. In 2021, Forza Horizon 5 incorporated a huge amount of British and American sign language. Where sign language is someone's first language, this accommodation can speed up comprehension and enjoyment for them enormously. And for the future, action captions that try to convey sound with artistic text are common to see in comics, but rare in games. Ubisoft's 13 is one, and perhaps we'll see more. Haptic feedback could be used increasingly as an optional sound alternative in games. AI-supported text transcription and signed interpretation will improve,
and quality closed captions could become the norm. Sight. The earliest blind computer games used a telesensory opticon. With this, text output was manually scanned using a handheld camera, converted to an array of tactile pins read through a finger. The user would then use touch typing skills to respond. Touch Me by Atari is a 1974 version of Simon Says with 4 buttons. Unique lights and sounds made this blind accessible, and likely more by accident than design. And it inspired handheld electronic Simon, which is still made today. Getting a bigger television could help. This Fresnel lens magnifier, advertised in 1982, offered a cheaper route to a bigger display. High contrast graphic options, as in this simple BBC Micro racing game, can help. And decades ago, many programmers designed for colour blindness. 9 times out of 10 because monochrome displays were still in common use. Uo Poco, on the left, was a colour matching game that didn't give colour blindness consideration. But Puzzle Bobble from 1994 on did, with each colour of ball having a corresponding unique animation. And Taito must have started to realise that around 1 in 12 men and 1 in 200 women have colour blindness. In 1981, Scott Adams' VIC-20 text adventure cartridges could talk through a Votrax speech synthesizer. With the Apple II, I ate outside then rock. I was put to bed it's afternoon. I overslept. I'm lying in a large grass bed. Sheets, pillow. My neck looks bitten. What shall I do now? Yeah, with the Apple II, BBC Micro and IBM computers and beyond, blind people making use of ever-improving speech synthesizers and screen reading software helped. With 3D sound cards for computers becoming common, a thriving, evocative world of audio games formed. Some were fast action games entirely conveyed in sound, such as this driving game from Kitchens Inc. 125, 150, 175, 200, 225. Sharing these blind accessible worlds online included Odyssey in 1996, AudioGames.net in 2002, and on the back of Apple's iOS voiceover, AppleViz, in 2009. Games aimed at the blind and sighted are rare. Blindness, a 1996 Italian full-motion video mystery thriller, was one. Starring a blind protagonist, it was its holophonic point-and-click 3D sound interface that made the difference. And Regret of the Wind from Warp 1997 is like a Japanese language interactive romantic radio play. Creator Kenji Eno had met blind people struggling with standard video games before, and he liked the idea of creating something the blind and sighted alike could play and have an equal conversation about. Sega liked this enough to secure an exclusivity deal where they would donate 1,000 Sega Saturns to blind people, with Warp donating 1,000 games to go with them. In 2003, Taito approved Space Invaders for Blind, another Japanese language game that could be played with or without a screen. 3D sound with sonar effects made it possible to gauge and battle the threats around you. Pin Interactive's Terraformers in 2003, headed by Thomas Westin, was a blind and sighted 3D first-person game. It offered a rich choice of options for sonic navigation, including highly expressive descriptions. And on the right, the Audio Quake project from A-Grip had similar aims, but took Quake, a mainstream first-person shooter, and made it comprehensively blind and vision-impaired accessible. VI Fit in 2010 sought to replicate something of Nintendo's Wii Sports events for the blind. Pictured at the Marda Centre, Qatar, is a young lad in traditional white robes and headwear, likely navigating audio game menus via Wii Remote alone. And Sound Voyager for the Game Boy Advance, 2006, and the Dutch game The Explorer and Mystery of the Diamond Scarab for the Wii in 2012 showed further hope.
Under some compulsion from USA legislation, the Communications and Video Accessibility Act, Microsoft, Sony and Nintendo started to include accessibility features into their consoles around 2015 onwards. And this included text-to-speech, a magnifier and various other features. And this was 30 years after computers were doing the same thing. AAA games made deliberately blind accessible started to surface around 2020. The Last of Us 2 featured a raft of well-thought-out features, bringing in blind consultants and other experts to advise, and its prequel was remade to match. In 2021, Forza Horizon 5 was released with blind driving assists. And for the blind and vision impaired future, more mods and tools will surface, more games and more stories, big and small. For games lacking good blind access, computer vision tools could help, perhaps one day giving players a running commentary and help to beat tricky parts. This could be decades away. Hopefully far sooner, tiny fonts to become a thing of the past. This is a quick bonus stage, accessible esports. In 1974 and 75, Crackerball was a brief part of the BBC children's show Crackerjack. Two children played head-to-head on a Pong-like football game. Each goal won a prize of their choosing, excuse me, for themselves and for a child in hospital they were given to represent. And this double prizes approach was inspired by children stuck in hospital, asking if there was some way that they could play. 1977's Telespiel and later TV POW showed how alternative controllers and the telephone could have enabled those children. In 1979, the annual quadriplegic pinball tournament at Harmerville Rehabilitation Centre, USA, led to a short film documentary called Robbie, and adapted video games were a part of it. Pictured here in 1981 is a battle between Robbie Marintz in black using a SIP-Puff joystick against Les Allison in cap playing a modified Taito Stratovox machine. And machines were supplied free from the likes of Atari, Bally, Stern and Taito, the giants of the time. Atari were happy to see all and everyone play their games. It was good PR. Pictured here are Mildred and Dorothy competing in old age. Atari supported the California Special Olympics in 1982 and 83 with their free-play gaming tents. A proposal was made from the Special Olympics to Atari after they had seen an advert for the prototype Atari MindLink controller. They asked if it would be possible for a range of more accessible sports games to be made for future events. Sadly, the American video game crash of 1983 stopped it all in its tracks. In 1986, French Handisport ran exciting competitions using modified game equipment. Here in Lille, competitor Nicholas with head down has just launched a bowling ball using a knee switch. And around him, everyone watches the screen intently, including occupational therapist and accessible gaming pioneer Thierry Danigo next to the Atari. Team play was sometimes needed, one to aim, one to throw. Trophies were at stake, and the prestige of having the results printed in their Pac-Man accessible gaming newsletter. My start in game accessibility was in an English day centre for adults termed as having PMLD, profound and multiple learning disability. Around 1995, we had immense freedom to try activities that people might respond to. One game we played was real versus virtual darts. Some players used real darts and a real dartboard. Most, though, used a virtual darts setup using a large accessibility switch on an adjacent Commodore 64. Staff would help with aiming, giving players a chance to hit or miss a target with luck or judgment. Likewise, but on a grander scale, real versus virtual golf was played at the Real Abilities Golf Tournament, August 2000. Hosted at the Pelican Hill Golf Club, sponsored by Microsoft, players used conventional golf equipment or assistive technology to play side by side
shot by shot. And this is Daniel Scott, aka Batman 333, competing in a 2001 freestyle dance mat competition. Daniel has one leg and uses crutches. Small accessible gaming competitions grew internationally. In Singapore, Samsung sponsored the 2005 World Enabled Cyber Games event. From Japan, motion-controlled sports games spread for those who could manage them into retirement homes and beyond. And between 2009 and 10, Gavin Phillips with Assistive Technology Partners in Colorado, USA, ran two of the biggest, best thought out and most joyous accessible gaming events for children I've ever seen. BCI, Brain Computer Interface Racing, at the Cyblathon 2016. And this event was an international battle of BCI systems with up to 4 disabled people competing per race, successfully transmitting a brain state linked to spinning fans if on blue, jumping if on purple, or sliding if on yellow, would see you progress down the track, a sort of brain ribbon, if that means anything. Gaming charity Special Effect have long supported competitive gaming, from people using snakes and ladders online via their iGaze Games website to people like Brandon Fuller competing in elite esports using high-end equipment with permissible adaptations. Accessible esports events continue to take place globally across the spectrum of disability. ePara of Japan, Ability 360 in the USA, Handy Games in France, and many others run or support inclusive competitive events. Permastund recently made the Guinness Book of Records as the largest esports team for disabled people. For the esports future, more consideration to be given to those needing assistive technology, accessible esports in the Olympics, and perhaps from that, a unified One World Olympics encompassing the Paralympics, Special Olympics and esports all in one. And finally, unifying this all is the importance of trying to make game accessibility information easy to find and easy to digest. When it was one coin to play a new game, it wasn't much of a risk. When it becomes expensive and needing specialised equipment, it is. In 1981, the UN's International Year of Disabled People converged with the home computing revolution. It did lead to more people thinking about both. Some found the UN's One Special Year patronising. Ian Jury, then one of the most famous and most prickly disabled people in the UK, co-wrote the song Spasticus Autisticus in protest. He didn't want disabled people to be seen as victims needing a pat on the head. Some disabled people, like Richard Gom, pictured here, using a head wand, found their own solutions and hacked or wrote their own games. Many teachers, parents, academics, and other puzzle solvers did the same, and then found various ways to share them. Indies have long been an essential part of game accessibility. People needing suitable games and accommodations resorted to a mix of trial and error, word of mouth, libraries, support groups, software piracy, computer magazines, books, and school. Mail order resources, helplines, and computer databases grew, and key names include AbleData, Apple, the Blue File, the Disabled Children's Computer Group, SEMERCs, which are Special Education Microelectronic Resource Centres, and the Trace Centres. The Trace Centre. The Trace Centre deserves a special mention for their mid-1980s work in persuading Apple and Microsoft to include accessibility tools into their operating systems and for bringing about the industry standard for connecting accessibility switches. From 1989, the World Wide Web changed the course of the world, and some of it for the better.
This slide represents a fraction of those who've put great passion and energy into progressing game accessibility online. Think also of all the players, the testers, the makers, the coders, the people running studios, competitions, and events such as this one. People like Grant Stoner writing in mainstream gaming outlets. Also the OTs, the fundraisers, the campaigners, the friends and families, and on and on. It's a good side of humanity. If I were forced to pick just one moment, it would be the formation of the IGDA Game Accessibility Special Interest Group in 2003 by Thomas Westin and chaired in the early days by Michelle Hinn. It drew in specialists and passionate people from around the world. It became a melting pot of so many ideas and hopes, and its influence continues to resonate to this day. There are believed to be around 70 people currently in game accessibility roles at game studios, Ian Hamilton tells me. In 2022, the GDC Dev survey had yes outnumber no for the first time for whether devs are considering accessibility. Still only 39% though, so still a way to go. To help developers grasp some of what is needed, game accessibility guidelines have been made public since at least 2005. Some of the most popular ones today include Game Accessibility Guidelines, Able Gamers Accessible Player Experiences Training, Special Effects Dev Kit, focusing on physical accessibility, and Microsoft's Gaming Accessibility Fundamentals Learning Path, free online training course. In 2023, there are estimated to be over 1 billion websites with over 4 in 5 inactive. Finding suitable games and equipment can be daunting. The many related charities and online specialists can help. Audio games, Can I Play That? Can I Play That? Game Accessibility Nexus, Neil Squire, and so on and on. Some sites have content you can filter, such as Special Effects Game Access, OneSwitch, and the Family Gaming Database. Even with help, it's still easy to miss really excellent stuff. 2012 saw the launch of the Game Accessibility Information Symbol, or Joypad Rider, used to help encourage people to include accessibility information with their games. itch.io in 2015 added accessibility filters to their indie game store. It can be something of a lucky dip as regards accurate results. Microsoft in 2021 and Sony in 2023 have happily followed. One day, AI search engines may make it all a lot easier, but currently it's not good, and the human touch is far superior. And for the future, the GPII, the Global Public Inclusive Infrastructure idea, holds great potential. And the concept is of of individual accessibility profiles stored in the cloud and applied when a person needs to use any public computer. This might be a ticket machine, in-flight entertainment, or banking machines. Whatever it is, it would automatically adapt to fit around the accessibility needs of the individual. Could this idea expand to include an accessibility passport for video games? No need to keep telling each game what accessibility settings you would prefer. It would just know and adapt. Cross-platform through the ages. Meanwhile, I do recommend visiting raisingthefloor.org and looking at some of the already useful unified assistive technology databases and services. Thinking 20 minutes into the future is disorientating. All of us are buffeted around in a maelstrom of rapid change. We cling on to whatever we can to give us some sense of stability and meaning. People are understandably fearful of AI, as they were of computers in the 1970s and 80s. The Robert Musil quote, "Progress would be wonderful if only it would stop," resonates. For some, AI progress could be wonderful. For those who want to build, share, and explore more accessible worlds and stories, but don't have the means today. But for today, if you can be a part of that tide that lifts all ships, to make a positive difference without treating others badly, you'll be doing something special. And game accessibility, big and small, can be this. And that's it. Thank you very much, Barry. Fascinating conference. So we have time for a question now, about like 15 minutes, and then we will have a break of 20 minutes after that.
So now the floor is yours. If you have questions, just ask me and I will bring the mic to you. That was really fantastic. Thank you for that. I am an occupational therapist turned user researcher, and closer, sorry. Okay, I'll start again. I can hear. So I am an occupational therapist turned user researcher, and as an occupational therapist, my mind naturally goes to personalization, since a lot of this adaptive equipment and modifications require an element of personalization based on a child or adult's disability or need. I'm curious, what are your thoughts on personalization in the gaming industry and like where that's shifting, since we know that games are becoming by design more personalized? Yeah, something that GPII said that I liked, which was one size fits one, and you do really need to think about all this gamut of personalisation that's needed, and it does go back to that sticking point, I think, that there's no such thing as too easy for some players, and that is still forgotten, and that is an area I think things need to move to. People think that's an easy mode, and that's ridiculously easy for me, that will do, but it goes a lot deeper and a lot further. So it's everything, I think, personalisation, and people have been chipping away at it since the beginning, but it will never stop being the key thing, I think. Do we have another question in the crowd? In the chat also? Anyone? You seem tempted. No? I'm good. Maybe I can ask one of mine while we're at it. I was fascinated about all the controllers that you showed and all those design strategies that you showed for making game accessible. And I was wondering if there is any reception from the player part about those technology. Do they work? Is there some feedback from the public saying if it's... I think, I mean, from one Switch side, sometimes if a controller goes out and nothing comes back, often that's just like a transaction you and I would have with an online shop. I've bought something, it works, I'm not going to bother to thank you. That does sometimes happen. You hope that's the case, but sometimes people are just giving up. So I do think it's important to ask, is it all right? You have to be quite brave to do that sometimes, because sometimes people just say, it's not quite right, and then you have to scratch your head and think of something else. It would be awesome to have some historical traces of all the reception of those technologies and design strategies to see how they work. All they have worked from the player perspective, but a lot of stuff's lost in time. Yeah, I'm sure of it. All your photos were awesome. They kind of let us hint at what were the relationship between the designer and the players. Some of your images, and question from the chat. Hello, all right, question from the chat. So Antonio asked, what feature do you feel needs to be added ASAP or one that has been forgotten? That's a good question. I think that infinite lives, that being all omnipotent in a game, taking away all the barriers, that seems to be not that common to see. Just to dial it right down low, to make a comfortable experience where you can just experience it. I know you can get that with some games which are just go and explore, but often something will attack you or force you to do something, or someone will be nagging you. It'd be nice just to dial it down and just explore in a game, just those elements. I'd love to see a bit more of that. You don't see that commonly, I think. Is that okay, Antonio? I don't know, he'll let me know. Other question from Ian Hamilton. Oh, blimey, that'd be a hard one. When is your book coming out?
in the future. I actually have a question of my own for you. So we have a lot of, I guess, visibility on what happens in the West when it comes to accessibility oftentimes, either on social media or, the different games accessibility people that are working either part-time or full-time in the industry. We often hear about people in the UK, Canada, the US, but there has to be efforts that are being made elsewhere. Thinking about Japan, which is a huge hub for games in general. Do you have any either organizations or works that you would recommend people looking into in Japan, for example? The Let's Play project is great. I couldn't tell you the link off the top of my head, but if you go to One Switch and go to the blog, there'll be a post there with some links. And if there's anything I haven't addressed, just nag me and I'll try and send it. Japan's not bad. Japan's got some really progressive people there. It is a very different culture, I think. You don't tend to see people playing stuff at homes. It tends to be in medical centres. But it's a start, and it's certainly a lot more than you'd see in somewhere like China. But people are there searching and hunting in all the countries around the world, I think. Yeah, there's definite cultural differences, and some of it's on the back of that we've been chipping away at this sort of stuff. Probably the wars had a big part to do with the fact that we've pushed so hard in accessibility, because there's been so many people surviving it, and just part of our culture, I think. But yeah, Japan do good stuff. It's a shame about Namco and the barrier-free department. They were amazing. But I think that sort of faded away when they got taken over by Bandai. But they were real pioneers, and there's a lot to learn from the stuff they were doing. Thank you. So, as far as you know, is there any system that can automatically detect the type of disability, maybe like using classifiers and machine learning? And if it's not, do you think it's a worthwhile effort? Yeah, it's a worthwhile effort. I think it'd be nice just to sit down in front of something and it detects the sort of things you need without you having to laboriously enter everything. Definitely, that would be a good thing. I'm not aware of anything that can do that. I know there are games that adapt to the more you fail, the more it, rubber banding and so on. Some people find that frustrating and patronising as well. You can't please everyone. It's almost impossible. But yeah, I like that idea. Are you doing it? I'm thinking now. You should. You should. Hi, great talk. So one thought I had in regards to the GPII initiative is a lot of games were trying to work towards being more accessible by design. And it seems like if you have profiles based on settings, like a lot of accessible games might slip through the cracks. Like then if it is based on like settings, they're activated or turned off or on. Do you have any thoughts on how you could get around that and those accessible by design games being included in such an initiative? Yeah, it's a good point. I think finding those games, it's important that the filters on the stores are pointing you to games that are accessible by design, and they're low pressure in certain ways. They're very good with deaf and blind access and so on. That needs to be recognised, and people filter through and find those. But I know some people have said The Last of Us 2 is the most accessible game ever, but it isn't. It depends on who you are and what you need. And for some people, the most accessible game is the one that's you're straight in. It's one button or whatever your interface is, and you're playing it. And so yeah, definitely very, very important that the store filters are not forgetting those games. It's a problem as well for all the games in the past that are brilliant. Who's going to go through and find those and filter those and put them in the stores? But it's a job for someone, not me. Thank you. Right there. I will be in top shape after that conference, walking around like that. Hello. Hello, Tara. I know you. I'm pretty good. How are you? I'm very well, thank you.
So my question is actually a follow-up question to the last question. So in terms of putting things in stores, the tag systems that are currently available on both Xbox and PlayStation show when something is available, and if something is not available, there's no way for a player to know whether that feature is not there because it is not needed or because the game does not support it. So for example, a game does not have a subtitle tag. Does it not have the subtitle tag in the stores because it doesn't support good subtitles or because there is no spoken word? Yeah. What are your thoughts on addressing that problem in storefronts? I think a game that's playable without sound would be a useful filter. Then you don't need to know it. But I do think there's a degree of, you know, if it's a game like Frogger, sorry, all my examples are old, it might still be nice to have those sounds, you know, something ticking down. So you do still need subtitles to get the full effect, perhaps on some games. But yeah, I think that perhaps the tags need to be slightly modified. Is my feeling. What do you think? I'm not at liberty to discuss this. Cop out. Thank you. Is there any question in the chat maybe, or? No. Yeah. We have time for a couple more. Anybody? Do we have any traces of the co-design process of all those technologies that you showed us? Or is it just like they try to develop a technology in-house in a company, let's say, and then they just put it on the market? Or there is always a co-design process involving people with disability when they develop some of those features that you showed us? I think it's everything. But if one person in the middle of nowhere who doesn't know anyone has a bash at it and tries to make something accessible, they can still do a brilliant job. But I do think it's important to, and also the umbrella of disability is huge. So it is difficult to get everyone's point of view. So you do need, disabled or not, you do need someone who's an expert to point to things. But you know, some games only have 1 or 2 features and they can be broadly accessible, and some need many more. I don't have any complete answers for the best way to do it, but if you're trying, it's good. But you do need to get people testing it. If you're aiming at a group, then it's good to get them involved early, and it's good for them to be testing it and telling you this isn't really working, or this could be better in this way. Also, if people have lived with a, you know, not being able to play a game, playing it blind, they'll have tons of experience of what's good and what's not, and you would hope, if they're experts. So it's always very important. It seems trite to say it, but it's all and everything. All sorts of approaches have worked in the past, but people can involve lots of disabled people and it still not be great. It's difficult. Thank you very much. It's a bit of a follow-up question to that one, but you know, we're speaking a lot about different approaches to assistive technology. Are there examples of bad approaches or things that, you know, aren't the right way to approach accessibility? I think when something works well and you're more interested in reinventing the wheel to look like you're doing something new and exciting, that doesn't always work. It can do. But certainly I think it's good to learn from stuff that has worked really well in the past. I think stuff like the Microsoft with the Xbox adaptive controller, that was sitting on a lot of prior work that has been really effective for people. So I do think it's wise to at least not rule out something just because it's a bit boring because someone's done it before. Because the wheel works, doesn't it?
Thank you very much for the conference. Do you see some parallels between the evolution of the accessibility for video games and the social discourses about disabilities and so on? I think things did move on a bit from 1981 with that United Nations. A lot more people were thinking about it. There were a lot more. It does help to have a lot of academics chipping away as well, because the schools were massive for accessibility, and all of that long history of people campaigning to get inclusive education made a massive difference for where we wouldn't be sitting here today if it wasn't for all those people pushing for inclusive education, because that's where so much technology came from a lot of teachers and parents and people like that, and you know, we're forever in their debt. So that it made a difference, and also it's just basic, isn't it? Children like playing what the other children are playing. They like to be involved, and why not? So it was natural, and everyone wanted to play computer games as soon as they came out. So. Okay, thanks. So that's about it. Thank you very much, Barry, again. Deserve a hand, yes? And so now we will have 20-minute breaks. So you are invited to take a coffee, a muffin, or something like that. It's for everybody right there. And we will come back at 10:40 for the next. Sorry? Oh, also, if you want to relax or look at your phone, or if you need a quiet area, there is one right there on your left.
faire pour vous connecter et avoir accès au réseau sans fil. Et je vais passer la parole à Améliane qui va hoster le prochain panel. Ben, c'est-à-dire, c'est pas un panel, mais je vais vous dire c'est quoi que ça en vient. Ah oui, il est en deuxième, ok, c'est ça. All right, I will present in English just to switch things up. My name is Améliane, for those who don't know me. I'm co-organizing GEMTL and newly Games Accessibility Lead at Player Research. Also wanted to remind really quickly, we have booths in the cafeteria area for makers making change and player research. So during breaks, you can go there, try some assistive technology, talk to great folks, as well as you can go there during lunch and at the cocktail hour at the end of the day. So for our next speaker, I am very excited to introduce Alexis Harvey, who works at Warner Brothers Games Montreal, and who will be presenting us the talk answering the missing questions, the which and when of game accessibility. All right, thank you. So, first and foremost, thanks for being here. Quick introduction about myself. This is me. The photo, not the logo. Use any pronouns. I'm a game designer. I co-founded an indie game studio in 2018, which is called Australia Interactive. This still exists. And in 2021, I joined with Warner Brothers Game as an accessibility specialist as a game designer. So, this is all very interesting, but let's talk actual accessibility. So, we have been covering a lot of ground in accessibility in the last, several years, as Barry mentioned it quite extensively in the previous presentation. So we went from a state where there were, no accessibility to a state where we kind of have accessibility, but we're missing parts. And we're trying to move to a place where it's fully accessible. And obviously, in the end, our target is to have a game where the accessibility is not shoehorned in, but actually part of the entire design. I do know that the stairs in the last one are considered dangerous, but with subtitles, you're unlikely to fall down the stair with a wheelchair. So, how do we get to this? And a lot of the issues that we have comes down to production. We have quite a few questions when we come to accessibility. And if you're here or watching online this Game Accessibility Conference, I'm going to expect that you have answered the first two questions, reasonably well. What is accessibility? Why accessibility matter? If you have not, there's a million different blog posts, conference, podcasts on the subject that you can find. And there's a fifth question, which is how do we implement accessibility? This I won't cover because this is 20 minutes, not 20 hours. But you can Google it online if you have, if you want to implement various features. Which leave us two questions which are not often talked about, but is a significant hindrance when we're designing for accessibility. These questions are, which feature exactly do we need to make our game accessible? And when do we go about implementing these features in our game? So that's what we're going to talk about today. We're going to try to remedy this lack and have some clear guidelines on how we introduce accessibility in our development. I'm going to show you my three-step process to figuring out our accessibility feature, and perhaps most importantly, when do we go about to introducing them? Spoiler alert, don't wait at the last minute, but I'm going to talk about it
a little more a little later. So first and foremost, which feature do we need? So the first step in my three-step process is what I call the 4 pillars. You have different variation of these 4 pillars. Some would include something like text-to-speech, screen reader support. Here I've chose closed caption subtitles, control remapping, colorblind modes, or just colorblind support in general, and difficulty settings. These are the pillars of your features you need, and no excuse you need them as part of your game. Just don't ask questions. You don't need to ask someone who is blind or deaf if these features are required. You just need them. You'll need them. You don't need. So no excuse. Just have these 4 features. Second step is meeting your legal requirement. Now, fair warning, disclaimer, I am not a legal expert. I'm a game designer. These are just my general recommendation on being compliant with recommendation worldwide. The first one is the Web Content Accessibility Guideline, level 2AA. These are made for primarily website and web application, and it's kind of a weird thing to try to implement on video games. So secondary recommendation is the Xbox Accessibility Guidelines, which does cover a lot of the same material, but in a format which is a little more game friendly. And then we have the Communication and Video Accessibility Act. This is for US only, but it's a big market. You should comply with US regulation. This require, in very short example, to be that all software, including games, which has advanced communication feature, which a lot of online multiplayer games will have, they need to be accessible. So if your game is online and available in the United States, your voice chat feature should be operable from opening the software by someone who is blind or deaf. And these two, the 4 pillars and your legal requirement, are going to cover a lot of the ground when it needs to go about for accessibility. But we're still not done. We need the third step. And this is what I call the blockers and the points of friction. This is where working with people with disability, whatever they're consultant, they're just players, will be necessary. So you have your big features, but there's no standard anywhere that says that in level 2, that puzzle that relies on sound needs to be accessible to deaf persons, needs to be accessible to deaf person. There's no standards, so you need to identify the blockers. So place where, even if it's not in the legal or just general industry practice, where people are going to stumble and how you can address these. Points of friction includes not being able to complete side content or just having a more difficult time. That's lessen your experience of the game. With these, you should have kind of a good start on having a game that is accessible. And these are stuff that you can do as both an indie game studio and larger AAA studios, just maybe on different scales. So, now that we have determined which features we wanted, how do we go about making them into our game? When do we do it? Now, I'm going to present this slide. Just take pictures of it, or a screenshot, or just stare at it until it fuses into your mind.
if you're blind and you can't do that, I'm going to give a little description of it. It's a simple graph. It's very cheap. I made it myself. And it shows that the longer you wait for doing your accessibility in production, the higher the costs are and the lower your effectiveness are. The golden rule is early is easy. I cannot stress this enough. Just put it in your mind somewhere. This is super important. For example, control remapping, it's easy to go about at the start of the of development and just add on Unity and Unreal both have first-party implementation of these things. Just going about to use them is going to be a lot easier. If you're trying to do it at the end of the project, you're going to spend a lot of resource, time, and probably your overstretched production team trying to figure out maybe we can swap the face buttons or some things, maybe. So the cost goes up and the effectiveness goes down. And to show about of how we can go about it, I've took the 4 pillars and made a little guidelines of when we should go about to do all the production step. Quick note, what I'm talking about core tech, I'm talking about technology that is, or at least can be, in your project before there's even a game project. These can be either first or third-party solutions, or for larger studios, it can be part of a recurring technology that is taken from every project to the next. So, first pillars that I'm going to give an example about is closed captions. And closed captions, I really mean all form of closed captions, including subtitles, captions for supplementary sounds, etc., etc. As part of your core tech, you should have a system to match audio with captions. This is basically the system that any game with localization will have, where the audio file is added with the text line, and this is matched on screen for subtitles. This can be very generic, and you can also have a system that is very generic for just displaying caption on screen. You don't need to have an entire game before you do this. Caption system can be, similar from one game to, or even completely exactly the same from one game to the next. It's just a speaker name and text. You don't need a fancy system. So you can have this as part of your core tech. When you're in pre-production, so in the early part of production, you should go about to displaying the captions in-game. Again, I'm talking about subtitles and supplementary captions. Designing all screens for captions. Did I was speaking too low for the entire time? Anyway. So displaying captions in-game, designing all your screen for captions. And this is a step that a lot of game fumbles upon, where, okay, you display on your main HUD your captions, but you're forgetting to, okay, in your tutorials or into cinematics or into your menus where people are still talking where you're in the menus, they need to be also done and designed in a way that support the captions. In pre-production also, start with your hooks. Hooks, I mean programming or design hooks where you have controls over stuff like, is the speaker name displayed? Is the color, or do we change the color? Do we change the scale? So having your hooks in place for implementation should be done in the early step. And personal recommendation, also having a caption logs to review previous captions
is also very helpful to add at this point. So when you get into productions, your only task should be, as new content is developed, to add the subtitles, the caption, as new sounds or text lines are added into the game. And when you're in polishing phase, last periods of the development, you're just ensuring that the caption are timed or displayed properly. A lot of this is just, if you're in the end of the project and you're just talking, you're starting to think about having a system for your captions, you're doing it wrong. Make sense? Too bad, moving on. So, this is a big one, the controller mapping roadmap. Controller mapping, of course, talking about the systems where you can put an action that is on a button and put it on another button to your convenience to adapt either for disability or just personal preference. So, and this is something people and studios years after years continue to stumble on this. And yeah, as part of your core tech, having an action-based input manager. So that is not developing the game using, if you press the X button, this happen. It's having a jump button or whatever. And whatever button it is, it can be assigned to any button. So you should have this as part of, as early as possible into your project. And your early controls, when you're developing even the prototype, should be done with this system. If you're doing the contrary, you're doing it wrong, and you're making additional step for you. The controls should be remappable, at least in the editor, in pre-productions, it should be made with the action-based manager. It's a kind of foundation thing where you have a core system, and if you're waiting to already have controls, you're going to dig up that foundation again to implement remapping. You need to do it early. In production, you can go about creating a UI that is facing to the player that will allow them to remap their own controls. And you should start open, and only toward the end of the production, when you're in polishing phase, there you put restriction to prevent incorrect binding. So, like if two buttons cannot be on the same, if two actions cannot share the same button, this is where you start putting your restraint. But you start open before it. Next. Color blindness roadmap. First and foremost, you can skip all these steps if you just have a game that doesn't use color to convey information. But colors are nice. They're useful for a number of things, spreading of meanings. So how do you do it in a way that will be effective to various users? First and foremost, as part of your base project, you should have a color tag system. This is even for not accessibility, it's just a no-brainer. Just instead of having to go through the entire editor to change every time you want to change the color theme of your UI, no, you should have a color tag system where you have a string and the color of each element of your UI theme. And once you have that, it's kind of easy to have color variants, different colors that can replace the main colors and be easier to interpret for people with various forms of colorblindness. A good example of this is the famous red and green dichotomy, where
green is good and red is bad, but if you can't see the difference between these two, it's a problem. So you can have something like blue and yellow, which is going to be more accessible to various form of colorblind user. So in pre-production, you define your basic set of color tags, your backgrounds, your buttons, and your color meaning for different effects. And you implement your early UI using the color system. This is really an efficiency thing where you don't want to go back in the game and redo every part of the UI to implement this. You should have the system already in place, and it's going to simplify your work. It's going to streamline it a lot better. And also, very much recommended, having your VFX or your auto shaders, which is maybe like, it can be stuff like red barrel that explode versus green barrel that heal. If you can also recolor them to be colorblind friendly, that is also very good. In production, you refine and expand your default palette as you add more stuff in the game. You create new tags that goes with these colors. And you create a workable colorblind variant. You need to test this at this point because you're going to run into problem otherwise. But the colorblind the variant, the alternative variant, don't need to be as fancy or beautiful as the original, at least in production. Once the UI and the game is more toward the polishing phase, this is where you do a big pass on the system, which already exists, on making it beautiful and making it as good looking as the default variant of the color team. Last but not least, the difficulty roadmap. And this I did not add a core tech part of it because difficulty is very ingrained with how each games are made. One of the important part, so in pre-production and early, is to have your hook to balance your difficulty. These goes from simple things like having a way to control enemy damage, enemy resistance, to a more advanced thing like the animation speed, the block parry window, or puzzle duration. All these things that can be used by designers to modify the difficulty. Even if they're not balanced yet, at least you have your hook early on. Because if I jump to the last point where you're properly balancing all difficulty and you did not have your hook in the animation controller, it's not going to be possible. You're going to be stuck doing very basic thing. So you need to have early your hook. Even if you don't use them, it's better to not have them used at all, just using a default value. But you need this early. In production, you create a set of difficulty settings that you can do early balancing game on it. You should have a different type of difficulties for different gameplay modes. So combat difficulty, racing difficulty, puzzle difficulty, and of course, when you're done, you're balancing the game. So, I'm done. Both with time within the presentation. So, in short, you need 4 pillars, your legal requirement, and what you need to fill in the gaps. And lastly, when do you need them? As soon as possible, because you don't want to dig up your entire game programming toward the end of the project. Thank you. All right, thank you so much, Alexis. Just a reminder, so what we're gonna be doing in terms of the setup is that we're gonna have our 2 other speakers doing their talks, and then we're gonna have a period for questions for our 3 speakers, right? So, all right, so for our next speaker, so we have a French presentation this time from Frédéric McNamara from Les Studios Chichi.
Donc, Frédéric McNamara is the founder of Shishi Studio, a studio that develops accessible games. So give him a nice round of applause. Just do a little test. Does the mic work on your side? Hello. Ouais, fonctionne. We're good? Okay. Ah ouais. T'as pas un clicker pour... No, we don't have OK. I don't think so. Unless it reaches. OK. Ah ben ça va être correct. Non, je vais faire que je pense. Just imagine a Jeopardy waiting song thing. Ouais. Ouais, ceci idéalement, j'aurais ça. Tu peux-tu l'éteindre 2 secondes? Oh. Just some slides shenanigans. Apologies for that. No pressure. All right, so we're doing a bit of a change up in the lineup just so that we can find the proper slides. So for our next speaker, we have Jérôme Dupire from Cinam and Cap Game. So this is also a French presentation. So if you have the English translation speakers headset, now would be the time to get it. And he will be presenting to us his talk, Cap Game et l'accessibilité des jeux vidéo entre action de terrain et formation des personnes. Thank you. Bonjour, merci de ce raccourcissement de ma période de méditation et de préparation du talk. Je suis Jérôme Dupire. Juste pour passer les slides, c'est la souris, c'est ça? Oui, merci. Je
vais vous parler d'une association qui s'appelle CapGame, comme le titre l'indiquait. C'est une association qu'on a créée en 2013, donc ça fait 10 ans. C'est un petit peu un talk de wrap-up, de récapitulation de tout ce qu'on a fait. Donc je vais essayer de ne pas être trop ennuyeux. L'idée, c'est d'essayer de manière très modeste de vous présenter ce qu'on fait en France depuis 10 ans. Ce que j'attends, moi, de ces interactions aujourd'hui et demain, c'est de voir ce qui se fait aussi chez vous, dans d'autres pays, et d'essayer de factoriser un peu tout ça et de voir comment on peut s'inspirer et partager des bonnes pratiques. Donc CapGame, c'est une association qu'on a créée donc il y a 10 ans sur 2 principes. Le premier, c'était qu'il y avait déjà des choses qui existaient, Barry en a parlé tout à l'heure, depuis très longtemps pour rendre les jeux vidéo accessibles, mais personne n'était au courant, ou presque personne n'était au courant. Donc on a décidé de créer cette association principalement pour recenser un petit peu les solutions logicielles et matérielles qui existaient et de les partager au plus grand nombre sous la forme très simple d'un site web. Donc on était 4 fondateurs à l'époque, dont un ergothérapeute qui est un petit peu le puits de connaissances sur ces questions d'assistive technologies. Donc on a numérisé son cerveau, on l'a mis en ligne. Et la deuxième action qu'on avait en objectif, c'était de promouvoir la pratique du jeu vidéo, parce qu'en effet, il y avait fortement, encore un peu aujourd'hui, un principe qui disait que quand on était en situation de handicap, on n'avait pas le droit de jouer aux jeux vidéo, parce que c'était trop compliqué, parce que c'était trop dur, parce que c'était plein de trucs. Et en fait, c'était déjà vrai en 2013, ça l'est encore moins aujourd'hui. Et donc on a toujours besoin de mener ces actions auprès des différents publics en situation de handicap et pas en situation de handicap, pour promouvoir la pratique du jeu vidéo accessible, différente, etc. Et d'un point de vue complètement personnel, moi, ça me permettait de faire le lien entre une activité professionnelle nominale et cette activité de loisir qui est devenue cette association. Donc, très rapidement, pour parler de moi, je suis, dans la vraie vie, je suis enseignant-chercheur en informatique. Je travaille sur les questions d'accessibilité numérique et d'accessibilité des jeux vidéo aussi dans ma vraie vie de chercheur. Et je fais partie des 4 personnes qui ont cofondé l'association CapGame, et je suis en ce moment le président de cette association. CapGame, ça se structure autour de 5 axes de travail différents, dont l'axe qu'on a appelé solution, qui est l'axe historique de veille technologique, donc je vous parlais juste avant, qui nous permet encore d'essayer de faire de la veille sur quels sont les matériels, quels sont les logiciels qui sont créés, qui apparaissent, qui ne sont pas forcément au départ destinés à l'accessibilité des jeux vidéo, mais qui peuvent servir à l'accessibilité des jeux vidéo. Pareil pour les logiciels. Donc l'image en haut à droite, elle est assez représentative de cette activité. C'est un petit matériel qui s'appelle Game & Smoke. C'est fait par une marque qui s'appelle Dobby. On l'a trouvé sur AliExpress, au fin fond du web. La destination première de ce matériel, c'est de pouvoir fumer la chicha en même temps qu'on joue. Parce que c'est un petit clip qui se met sur la manette et qui permet de mettre la chicha et de fumer en même temps qu'on joue. Donc c'est probablement très pratique pour les fumeurs de chicha. Nous, on l'a identifié, on l'a détourné, parce qu'en fait, ça permet de fixer une manette sur n'importe quel tube, n'importe quel bras articulé, et donc de rapporter la manette à un endroit du joueur ou de la joueuse en situation de handicap, qui lui permet de faciliter finalement le maintien de cette manette, l'usage de cette manette. Donc c'est un petit peu ce genre d'activité qu'on mène dans l'axe solution. On a aussi donc toute la veille techno sur les logiciels, comme le logiciel HAL Controller. Qui connaît le logiciel HAL Controller dans cette salle? 2 personnes. HAL Controller, c'est un logiciel schémagique, c'est un logiciel gratuit, et ça permet de définir des zones virtuelles à l'écran et de définir des interactions avec lesquelles elles sont liées à partir du moment où vous mettez votre curseur de souris dedans. Donc si vous mettez 3 cadres virtuels en haut à gauche, en haut au centre et en haut à droite, et que vous mettez votre pointeur de souris dessus, vous pouvez dire à votre système d'exploitation que ça sera l'équivalent d'accélérer dans un jeu de voiture en tournant à gauche, d'accélérer en allant tout droit et d'accélérer en allant à droite. Mais du coup, on peut jouer à un jeu de voiture uniquement en bougeant le curseur de la souris, en positionnant ce curseur dans les zones. Donc il y a plein de choses qui existent depuis, encore une fois, Barry l'a montré depuis très longtemps, et c'est tout l'intérêt de cet axe de veille technologique que de les recenser. En regard de ces solutions d'accessibilité, de ces solutions technologiques, on avait la problématique de
quels sont les jeux vidéo qui sont accessibles ou qui ne le sont pas, quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer dans un jeu vidéo, quelles sont les facilitations maintenant qu'on peut trouver également quand on est en situation de handicap. Et donc on a toute une activité de testing qui nous amène à évaluer l'accessibilité des jeux vidéo, grand public, au regard de critères d'accessibilité qui sont, pour faire vite, ceux qu'on retrouve dans les Game Accessibility Guidelines du SIC IGDA. L'idée, c'est de produire des articles qui vont servir au plus grand nombre, donc on va les poster sur notre site web, accessible à tout le monde. Et les tests sont réalisés par des groupes de joueurs et de joueuses en situation de handicap, avec des profils très variés qui nous permettent d'avoir une vision assez large de l'accessibilité, à la fois les points positifs et les points négatifs, et de donner l'information aux personnes avant qu'elles achètent le jeu, 60, 80, 100 $ ou 100 €, et que ça soit quelque chose, un achat efficient et un achat conscient plutôt que acheter le jeu et puis après se rendre compte qu'on ne peut pas y jouer. Donc ça, on fait ça depuis 10 ans aussi. La personne qui gère ce groupe testing, c'est Stéphane Laurent, là c'est la flèche bleue sur la photo. Stéphane, si tu nous entends. Et donc on développe ce réseau au travers de la France. On a commencé avec un groupe de testeurs, et là on a des groupes de testeurs en France qui se structurent. On amène la pratique du jeu vidéo dans des structures du médico-social, et on propose après de monter en expertise, monter en compétence sur ces questions d'évaluation de l'accessibilité et du coup de publication, toute une activité éditoriale aussi qui vient compléter cette activité purement ludique qui est proposée au départ. Évidemment, on est arrivé à un moment sur la question de la pratique compétitive des jeux vidéo. Et là, c'était le millefeuille d'emmerdement pour ces questions d'accessibilité. Parce que, certes, il faut déjà que les jeux vidéo soient accessibles, mais ensuite, il faut que l'événement qui organise la compétition e-sportive soit accessible, il faut que la communication soit accessible, il y a toute une activité d'accessibilité qui dépasse largement celle de l'industrie du jeu vidéo. Et donc on s'est attaqué à un truc qui était probablement un peu trop gros pour nous, mais on a mis les pieds dedans. Et donc avant le Covid, on a organisé 2 compétitions inclusives qui avaient pour ambition de tester des formules qui permettaient à des joueurs et des joueuses en situation de handicap de jouer contre, enfin de se confronter à des personnes qui n'étaient pas forcément en situation de handicap, avec des règlements du coup qui étaient adaptés, qui permettaient l'utilisation d'aides technologiques. On avait des interprètes en langue des signes pour que les participants et les participantes signantes puissent interagir et avec les organisateurs et avec les autres participants. Et on essayait de faire un petit peu comme cette conférence, quelque chose de très inclusif. Et on expérimente, on a repris depuis que le Covid nous a laissé tranquilles, on a repris l'organisation de telles compétitions et on essaye des formules comme ça sur différents jeux. On essaye de grossir, de complexifier à chaque fois pour voir quelles sont les formules qui fonctionnent, quelles sont les erreurs à ne pas faire et finalement donner les informations aux vrais organisateurs de compétitions e-sportives pour que ce domaine également puisse gagner en compétences sur ces sujets. Toujours dans l'événementiel, on s'attaque aussi aux questions des festivals de jeux vidéo, ou de tout ce qui va être événementiel lié aux jeux vidéo. De la même manière, on a des problématiques d'accueil des publics en situation de handicap sur ces événementiels. Encore une fois, c'est une expérience qui est très franco-française. Tout à l'heure, on avait des points de vue sur l'Angleterre ou ici au Canada qui peuvent être franchement différents en termes de niveau de prise en compte des personnes en situation de handicap. En France, c'est un peu compliqué. Donc on travaille beaucoup avec les organisateurs d'événements autour du jeu, mais pas seulement, pour faire en sorte que les publics puissent être accueillis convenablement, qu'ils aient l'information déjà, donc avoir une communication accessible, que l'accueil des publics en situation de handicap puisse se faire de la manière la plus confortable et la plus fluide possible, et petit à petit, que chaque standiste, que chaque exposant, que chaque constructeur, éditeur de jeux, et un staff, un stand accessible, des contenus accessibles, au-delà même de l'offre jeux vidéo qui doit être accessible par ailleurs. Alors évidemment, on a une activité de recherche à Capgame, parce qu'on a quand même dans les bénévoles des personnes dont c'est le vrai métier que de faire de la recherche. Et donc ça a un intérêt, puisque c'est vraiment, comme je le disais en introduction, la structure qui va nous permettre de faire le pont entre les activités de terrain, donc utilisateurs et utilisatrices en situation de handicap, l'industrie
et le monde universitaire. C'est des choses qui ne se parlent pas forcément tout le temps ou pas forcément très bien naturellement. Donc là, on a un outil de travail qui est assez intéressant parce qu'il va permettre d'articuler des sujets partagés avec les compétences des uns des autres, les besoins des uns et des autres, pour essayer de faire des choses intelligentes et de créer de la connaissance là où il en manque. Pour exemple, on a, sur un projet de fin d'année dans une école de jeux vidéo, on a accompagné une équipe qui a implémenté de l'audio-description sur un point and click et vraiment un mode de jeu avec aucun visuel possible, uniquement basé avec de l'acting, de la synthèse vocale et du positionnement automatique de points d'intérêt, donc de positionnement automatique de caméra qui permet à un joueur aveugle ou très malvoyant, ou une joueuse aveugle ou très malvoyante, d'interagir de manière complètement fluide avec le jeu, alors que la proposition initiale, évidemment une caméra libre qui est complètement inutilisable si vous n'avez pas de capacité visuelle. Le lien avec la recherche, il se fait aussi sur des sujets qui ne sont pas forcément des sujets jeux vidéo, parce qu'en s'attaquant au sujet jeux vidéo en recherche, on s'attaque globalement à des problématiques qui sont autrement très complexes, beaucoup plus complexes que l'informatique en général ou que le numérique en général. Et quand on a des solutions qu'on a la chance de trouver ou des bonnes idées dans le cadre du jeu vidéo, on peut plutôt facilement les transposer dans un domaine qui n'est pas celui du jeu vidéo, mais qui est celui du numérique. Et donc on a des sujets de recherche en ce moment et donc des travaux en cours qui portent sur l'accessibilité des manuels scolaires pour les enfants à l'école et voir comment est-ce qu'on peut améliorer cette accessibilité-là tout en s'inspirant de l'expérience et des travaux qu'on a menés dans le jeu vidéo. Alors évidemment, on travaille aussi avec l'industrie du jeu vidéo de manière très concrète. On a travaillé en 2022 sur 2 jeux principalement, donc c'était nos 2 premiers crédits, merci Tara, pour Deathloop, Tara qui nous a mis en contact avec l'équipe française. Donc on a accompagné Deathloop sur les questions d'accessibilité sur leur patch, on a accompagné le studio Slowclap sur le jeu Sifu également pendant leur production. Et on a de plus en plus de demandes sur cette expertise qu'on peut amener auprès des équipes qui ne sont pas forcément staffées ou qui ne sont pas forcément sensibilisées à ces questions-là. On a également beaucoup de demandes sur l'organisation de playtests avec des personnes en situation de handicap, justement une fois qu'on a implémenté les features, de voir dans quelle mesure est-ce qu'elles sont efficaces, pertinentes, à améliorer, etc. Donc les playtests avec des personnes en situation de handicap, ce n'est pas quelque chose qui se fait très facilement, ou ça peut se faire très facilement, mais ce n'est pas quelque chose qui est dans la culture industrie aujourd'hui. Et donc on a besoin d'acculturer à la fois les industriels sur la manière dont on organise des playtests pour des personnes en situation de handicap, et on a aussi besoin de former des playtesteurs et des playtesteuses en situation de handicap pour les acculturer au process de l'industrie. Je suis désolé les interprètes, je parle super vite. Du coup, on fait beaucoup de formations. On a évidemment en ligne de mire l'industrie du jeu vidéo, mais tous les métiers de l'industrie du jeu vidéo, autant le développement, la prod, le marketing, la communication. C'est important que dans l'entreprise, on comprenne que l'accessibilité est un sujet complètement transverse. Il me reste 10 minutes, c'est ça ? Ok. Fallait être discret, pardon. C'est important que donc tous les professionnels comprennent que c'est pas une histoire de programmeur ou c'est pas une histoire du UX designer. L'accessibilité, c'est vraiment un sujet partagé. Et plus il est partagé, plus il est compris par l'équipe, plus ça va être facile ensuite d'implémenter, en amont de prendre les décisions de qu'est-ce qu'on va faire, vers quoi on se dirige, et l'implémentation, quand tout le monde est au courant de pourquoi on fait les choses, pour qui on fait les choses, ça se passe beaucoup mieux et ça coûte moins cher et c'est plus efficace, comme tu le disais justement. Donc on fait beaucoup de formations, de sensibilisation auprès des éditeurs, auprès des développeurs également. Et le pendant, côté médico-social, c'est accompagner aussi les professionnels qui sont au contact souvent des patients et des patientes qui veulent jouer ou rejouer, pour leur expliquer comment répondre à ces demandes qui sont de plus en plus importantes, quasi systématiques aujourd'hui, parce que les populations jeunes et donc très liées aux jeux vidéo arrivent dans ces institutions. Et donc les professionnels aujourd'hui ne sont pas formés à ça. Nativement, tout à l'heure il y a une question d'un ergothérapeute, la formation n'inclut pas l'accessibilité aux jeux vidéo. On inclut un petit peu le numérique, en France au moins, mais le jeu vidéo, zéro. Donc on va
former les gens dans les structures pour les rendre autonomes sur cette capacité à répondre à l'accès aux jeux vidéo pour des personnes avec des profils et des capacités très différentes. Les bibliothèques et les médiathèques sont également des lieux où le jeu vidéo a fait son apparition depuis pas mal d'années maintenant. Donc ces institutions culturelles sont tout à fait habituées à accueillir des populations en situation de handicap. Elles sont tout à fait compétentes pour gérer des fonds jeux vidéo, mais elles n'ont pas la compétence aujourd'hui encore, ou pas le recul, l'expérience, pour faire le lien entre le fonds jeux vidéo et les publics qui ont des capacités d'interaction ou de fonctionnement différentes. Et donc on va aussi accompagner les médiateurs, les médiatrices dans les bibliothèques pour faire en sorte qu'elles soient en capacité de répondre aux demandes du public pour tout simplement jouer aux jeux vidéo, leur proposer peut-être des solutions d'accessibilité. C'est un canal qui est intéressant également pour faire de la promotion du matériel d'accessibilité. C'est vraiment un lieu par nature qui se veut très accessible, c'est rendre la culture accessible. Et donc d'avoir des personnes qui sont capables de parler, d'avoir un discours minimum sur voilà, il y a des solutions techniques, matérielles ou des logiciels qui peuvent vous aider dans tel ou tel domaine sur tel ou tel jeu. C'est intéressant parce que ça augmente la bande passante qu'on a pour faire la promotion de ces matériels et faire la promotion de cette accessibilité qui existe aujourd'hui. Alors bien évidemment, on forme les professionnels qui sont en place, mais là c'est plutôt mettre des rustines et essayer de rattraper le retard. Là où on investit beaucoup, c'est sur la formation des futurs professionnels. Pardon. Des futurs professionnels, que ce soit les futurs professionnels des métiers du jeu vidéo ou les futurs professionnels qui vont évoluer dans les secteurs du médico-social. Donc on va, à minima, dans les écoles françaises, là je vous ai mis des acronymes que vous ne connaissez probablement pas, c'est les 3-4 premières écoles françaises qui forment les jeunes au métier du jeu vidéo. On commence à faire des interventions avec les copains en Suède, peut-être bientôt en Finlande, et puis on en invite d'autres qui viennent faire des interventions pour essayer justement de donner cette vision un peu globale et ces prismes différents pour acculturer vraiment les jeunes, pas forcément les rendre compétents d'un coup, parce que ça ne marche pas comme ça, même quand on sort du diplôme, en fait, on n'est pas compétent, il faut prendre le métier. Là, c'est la même chose. Par contre, on a toute une culture et toute une sensibilité à acquérir, et on espère qu'on passe cette sensibilité à ces jeunes pour comprendre, encore une fois, pourquoi on le fait, pour qui on le fait et comment, idéalement, on devrait le faire. Et la même chose donc, pour le médico-social, tous les métiers de kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste, orthoprothésiste, je vais voir si les interprètes suivent, les médecins, etc. Tous les gens du médical et du social sont, encore une fois, en demande de compétences là-dessus. Et on va essayer de semer des petites graines dans les écoles pour faciliter cette activité professionnelle future. Un point qu'on travaille beaucoup et dont on parle pas forcément beaucoup, c'est la politique, parce que on l'a vu avec le CVAA. Avant ça, c'était dur. Après ça, c'était vachement plus simple. Sans la politique, en fait, on a du mal à faire avancer les choses. Et avec la politique, on les fait avancer beaucoup plus vite. Donc on fait beaucoup de lobbying, on fait beaucoup de contacts, on a un gros travail sur sensibiliser, acculturer, impliquer les politiques à différents niveaux pour qu'ils comprennent à leur tour qu'est-ce qu'on fait, pourquoi le jeu vidéo c'est important, combien de personnes ça représente, pourquoi c'est un enjeu de politique aujourd'hui fort, culturel fort, sociétal fort, et les accompagner dans les prises de décision sur les dispositifs qui seraient intéressants de mettre en place ou les aménagements qui sont intéressants de mettre en place. Donc, pour exemple, on a participé à l'insertion, à la création de critères d'évaluation de l'accessibilité d'un projet dans des cas de demande de subvention au niveau de certaines régions en France. Et donc avant, il n'y avait pas de critères d'accessibilité. Maintenant, il y en a quelques-uns. Ce n'est pas suffisant, c'est un début. On va continuer pour les appels nationaux. On continue de travailler avec les ministères de différents domaines. Et donc c'est un travail de fond qu'on doit mener également pour se donner toutes les chances de faire accélérer tout ça. 2 slides, 2 minutes, c'est ça ? Ok.
Euh, Les perspectives, je suis désolé, mes slides sont vraiment moches parce qu'on m'a demandé d'envoyer mes slides très en avance, ce que je fais jamais. Normalement, je les finis 5 minutes avant le talk. Et là, pour les interprètes, ce que je comprends largement, la préparation était envoyée, donc c'est vraiment dégueu. De quoi on a besoin aujourd'hui, au moins de mon point de vue, du point de vue français, à minima, c'est former plus de gens compétents pour assurer des formations. Toutes les formations dont on a parlé, industrie du jeu vidéo, médico-social, culture, il faut qu'il y ait plus de gens qui soient en capacité d'assurer ces formations et d'aller faire monter en compétences ou amener des connaissances, des compétences chez les jeunes qui se destinent à ces métiers-là. Évidemment, pour répondre à la demande grandissante de l'industrie du jeu vidéo en matière de personnes en situation de handicap pour les playtests, il faut identifier, recruter, former, accompagner des playtesteurs et des playtesteuses en situation de handicap pour permettre à l'industrie de faire son travail correctement. C'est pas tout de dire ouais, on fait de l'accessibilité, l'industrie doit en faire, il faut la tester. Derrière, c'est comment est-ce qu'on rentre en contact avec ces communautés, comment est-ce qu'on s'assure que ça se passe bien côté industrie, mais aussi côté personnes en situation de handicap. C'est pas la même chose que d'organiser un playtest massif sur du classique et faire un playtest avec des personnes qui sont autistes ou qui sont sourdes, signantes, etc. Donc il y a des critères à appréhender, il y a des situations à comprendre, et ça, on a besoin de le structurer. De la même manière, les consultants et les consultantes en situation de handicap, on en a besoin, des experts, idéalement des experts en situation de handicap. Donc c'est un petit peu la montée en compétences petit à petit, hein, on fait en sorte que les gens puissent jouer, puis on fait en sorte que les gens puissent assurer des playtests, et puis s'ils sont intéressés, ça devient des experts, et après ils trouvent du boulot, ce qui n'est pas non plus un apport négligeable aujourd'hui, quand on sait que l'employabilité des personnes en situation de handicap est un vrai problème. Les politiques, pas que je ne me passionne pas forcément pour la politique, mais encore une fois, ce travail-là, il est indispensable. Si on n'a pas les politiques avec nous, si on ne les a pas embarqués dans les histoires, si on ne les accompagne pas, si on ne les accueille pas dans nos événements, si on ne les invite pas dans nos événements, si on ne leur donne pas finalement de la matière pour qu'eux puissent, politiquement parlant, s'en servir et faire avancer les choses, on n'y arrivera pas. Donc il est important de valoriser, d'impliquer les gens, de les recruter, de les identifier. On a aussi des gens qui sont plus sensibles à ces sujets-là que d'autres, donc c'est important de voir à qui on peut parler en premier et puis qui on mettra en dernier parce qu'il est vraiment pas sympa. Et évidemment, cette question d'identification et de recensement de tout ce qui se fait au-delà de nos frontières. Et l'opportunité du handicap, c'est un petit peu mon mot de conclusion, voir le handicap comme une opportunité, parce que globalement, c'est majoritairement quelque chose qui est partagé dans le monde entier sans que ça soit trop culturel dépendant. C'est-à-dire qu'une personne qui est au Canada, qui n'arrive pas à jouer à un jeu parce qu'elle n'a pas l'usage de ses mains, en France, elle n'arrivera pas à jouer à un jeu parce qu'elle n'a pas l'usage de ses mains non plus. Et ce n'est pas son territoire qui va définir sa problématique, c'est la situation de handicap. Et donc la situation de handicap, c'est un sujet partagé entre tout le monde aujourd'hui, qui se fout des frontières, qui se fout un peu complètement des cultures presque. Et ça, c'est super parce qu'en fait, ça veut dire que les solutions qu'on trouve à un endroit, on peut les prendre et peut-être les retransposer directement sans trop d'adaptation à un autre endroit. Et donc, on a besoin de créer, et merci aux organisateurs, organisatrices de l'événement, de faire ce genre de regroupement parce que c'est exactement sur ces endroits-là qu'on va pouvoir discuter, qu'on va pouvoir faire des connexions, créer ces réseaux, échanger nos bonnes pratiques et mettre une dynamique commune qui va, finger crossed, nous permettre de faire en sorte que l'accessibilité va progresser très fort. Je vous remercie de votre attention et j'espère que je n'ai pas été trop long. All right. Thank you so much, Jérôme. All right, so we found the slides, so we're good. So we'll just set that up real quick, and we will start with Fred. We'll pretend like this little mishap did not happen. So I will let Fred reintroduce himself as part of his talk, but yeah. Let's welcome Fred McNamara.
Ok, est-ce que tu veux que je regarde une dernière fois? Voir si tout est blanc. Ça devrait être ça. Ok. Ouais, c'est bon. Attends, je vais revenir au début. Je vais juste partir un petit peu, comme ça tu peux voir ton timer ici. Et voilà. Alright, you're good to go. Ok. Tu dis, je fais juste... Ah, tu dis, je fais juste cliquer, puis ça... Ouais, dans le fond, regarde, je vais te le mettre comme direct là. Comme ça, tu vas pouvoir le switcher, puis tu veux-tu que je te le mette genre sur ton... Ouais. Comme ça. Tu vas avoir accès, c'est ça. Fait que tu as juste à cliquer. Ok. Ouais, je pense que ça fonctionne. Ok. Alors bonjour à tous et bienvenue à ma conférence Fonder un studio avec un handicap. Alors je m'appelle Frédéric McNamara, je suis le fondateur des studios Chichi. Alors pendant la conférence, je vais partager mon expérience personnelle sur la fondation du studio, puis je réponds ensuite à vos questions. Oups, je vois pas. Ah. Attends, t'en as sauté une. Hop. En fait, ça va faire à votre conseil, juste dire que le contenu de la présentation vient d'expérience personnelle, alors ça va pas s'appliquer à tout le monde, même dans la même condition. Alors, ça, je peux passer à la prochaine. Alors d'abord, laissez-moi me présenter. Je suis Frédéric. Je vis avec la dystrophie musculaire de Duchenne depuis la naissance. Et c'est une maladie dégénérative qui touche progressivement, qui entraîne progressivement la perte des fonctions motrices. Alors, j'ai fondé le studio Chichi en 2019, après mes études. Alors, la mission du studio, c'est de créer des jeux ambitieux et accessibles. Alors, pour ce qui est de ma formation, j'ai obtenu un DEC en programmation et un bac en création de jeux vidéo, en conception de jeux. Puis, alors, voici quelques-unes de mes réalisations. Il y a notre jeu Chichi Ballad of the Oracle qui a été nommé finaliste à la série Indie Ubisoft en 2021. Le jeu n'est pas encore sorti parce que c'est un jeu assez gros, alors ça va prendre pas mal de temps et de financement pour y arriver. Et, sinon, ensuite, il y a notre premier jeu, Chichi Timeless Prelude, que lui est sorti sur Switch l'an dernier, en 2022. Puis il est sorti sur Steam le mois dernier. Et finalement, j'ai organisé une soirée mettant en valeur l'accessibilité dans les jeux vidéo au profit de Dystrophie Musculaire Canada l'an dernier, puis ça revient le mois prochain. Alors pourquoi j'ai décidé de fonder mon studio? La première raison est évidente, je voulais créer mes propres jeux. Puis les autres raisons, c'était que d'abord, il y avait la difficulté à trouver un emploi ou un stage en sortant de l'université, surtout par manque d'expérience dans l'industrie. Et il y avait ensuite le manque d'accessibilité dans les studios. Alors, il y a certains endroits où j'aurais voulu aller que j'ai pas pu parce que c'était pas accessible. Par exemple, des fois, il y avait pas d'ascenseur ou il y avait des escaliers. Et finalement, c'était pour avoir des conditions de travail plus flexibles parce que quand tu travailles à ton compte, tu peux choisir ton horaire. Puis dans ma condition, ça facilite beaucoup les choses. Alors, mes conseils avant de se lancer, c'est des conseils assez génériques généraux qui peuvent s'appliquer à pas mal tout le monde. Alors,
d'abord, c'est de se faire un plan d'affaires et surtout un plan marketing. En fait, pas surtout, mais plus, idéalement, un plan marketing en plus, pour savoir dans quelle direction aller avec la compagnie. Ensuite, c'est de se faire un budget qui inclut toutes les différentes sources de financement qui sont confirmées, parce qu'au début, le financement est assez limité. Alors ça, je vais en parler un peu plus dans un moment. Et, finalement, c'est de penser non seulement à son premier jeu, mais aussi à son deuxième, parce que tu ne sais jamais si le premier va fonctionner, puis il faut que tu sois rapidement capable de changer de stratégie. Et si jamais le jeu ne fonctionne pas. Alors, pour le financement, il y a plusieurs options. J'en parlais en ordre de ce qu'on a été capable d'obtenir. Alors, premièrement, c'est d'avoir de l'argent de côté, alors des économies personnelles au début. Ensuite, c'est possible d'en parler aussi, de parler de son projet à sa famille, puis essayer d'obtenir un peu d'argent là aussi. Mais ensuite, ensuite, c'est les prêts. Alors, il y a des organismes ici comme Futurpreneur puis la BDC qui offrent facilement des prêts aux jeunes entrepreneurs pour les aider à démarrer. Puis, ça nous a beaucoup aidé. Alors, finalement, il y a les subventions, mais ça, on n'a pas vraiment réussi à en avoir parce que, dans le fond, on est plusieurs studios à essayer d'aller chercher les mêmes. Alors, il y a beaucoup de compétition. C'est aussi très difficile à obtenir au début parce que c'est comme tantôt que je parlais quand on cherche un emploi, il faut se faire dire qu'on n'a pas assez d'expérience. Sauf que si on ne peut pas vraiment développer notre expérience si on ne donne pas de chance de le faire. Ah non, non, c'est pas... Non, c'est pas, j'ai pas pris un verre d'eau, mais c'est correct, j'en prends après. Ah, ouais, je vais continuer pendant ce temps. Ah non, j'ai pas fini celle-là. Je vais juste... Okay. Ah, excuse-moi. Alors c'est ça, excusez-moi. Pour l'expérience, c'est ça. Alors pour les jeux vidéo, c'est pas mal la même chose. Alors c'est pour ça que je disais tantôt, c'est important de sortir un jeu assez vite. En fait, non, je ne l'ai pas encore dit. Mais c'est ça, dans le fond, c'est important de montrer que tu es capable de faire un jeu de A à Z. Ça les rassure. Puis le dernier point, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas vraiment de subventions pour les personnes handicapées ici. Alors, il y en a qui existent pour les employeurs, pour les encourager à embaucher des personnes handicapées. Alors, ça en offrant du financement pour adapter les locaux ou le poste de travail. Par contre, il n'y en a pas justement pour aider à lancer son entreprise. Oups, souris marche pas. OK. Alors pour le premier jeu, voilà ce qu'on a appris. Premièrement, il faut garder un concept simple. Puis il ne faut pas faire comme on a pensé au début de vouloir faire un gros RPG parce que ça coûte cher et ça demande beaucoup de temps de production. Alors c'est pour ça que maintenant je dis ensuite il faut penser à développer quelque chose qui est idéalement possible de faire en moins d'un an de production. Et aussi justement, je disais tantôt, ça aide à obtenir des subventions si tu es capable de montrer que tu es capable de faire un jeu au complet. Alors c'est pour ça que c'est important de sortir assez tôt. Et finalement, c'est important d'impliquer la communauté dès le début. Alors, nous, on n'avait pas une très grosse communauté, faite depuis environ 5 ans. Puis, la communauté n'était pas très grosse. Par contre, il y en a qui sont beaucoup impliqués puis qui nous suivent encore aujourd'hui. Alors, ça, c'est un bon signe.
Alors maintenant, je vais parler des événements. Alors, premier point qui est assez évident, c'est qu'il faut s'assurer de l'accessibilité des lieux avant d'aller à un événement. Peut-être que je n'ai pas spécifié quel type d'événement, mais en gros, les différentes conventions de jeux, MIGS, GDC, tout ça. Alors, il faut s'assurer de l'accessibilité. Alors, ça peut varier d'une personne à une autre. Dans mon cas, il faut qu'il y ait des rampes d'accès, des ascenseurs, pas d'escalier, salle de bain adaptée, porte automatique. Et ensuite, si vous avez un kiosque, j'encourage d'essayer d'amener le minimum, puis d'avoir que ça soit facile à transporter. Dans mon cas, je m'arrange pour que tout rentre dans mon sac à dos. Puis, ça aide beaucoup aussi d'avoir mon jeu sur Switch. Ça sauve du matériel à transporter. Et pour les écrans, ensuite, j'essaie d'en emprunter avec les organisateurs de l'événement. Des fois, si tu vas, on est plusieurs à se connaître, des fois dans les conventions, puis des fois c'est possible de demander si ça peut déranger quelqu'un qu'on connaît d'amener un écran de plus pour nous dépanner. Puis, finalement, la dernière chose, c'est prévoir un accompagnateur, une accompagnatrice pour nous aider durant la durée de l'événement. Puis ça, je vais donner plus de détails sur ça dans un moment. Par contre, avant, je vais parler des déplacements. Alors, ça, c'est probablement le sujet qui apporte le plus de défis et qui vient souvent avec le plus de problèmes. Alors, c'est pour ça que j'ai dans mon premier point, il faut se préparer au pire. Comme il pourrait décider de attends, il y a une erreur, mais juste... Alors, il faut s'attendre à se faire refuser le transport. Par exemple, en taxi ou en autobus adapté, ils peuvent décider que le fauteuil n'est pas conforme et pas vouloir te transporter. Ça m'est arrivé avec un autre fauteuil que j'avais un plus petit. Puis, il a fallu que je me batte contre la compagnie de transport pendant 3 mois avant qu'ils acceptent de me reprendre en transport. Puis pour le transport en avion, quand je suis allé à la GDC, la compagnie aérienne n'a pas voulu transporter le fauteuil que j'ai en ce moment. Alors, il a fallu que j'ai mon fauteuil manuel, puis ça me rend moins autonome aussi, puis ça demande l'aide de quelqu'un pour le pousser. Alors, c'était pas la meilleure chose pour moi. Et ensuite, dernière chose à propos de ça, c'est ça va souvent arriver que l'équipement adapté va être en panne, comme les portes automatiques puis les ascenseurs. Puis le résultat de ça, ça va finalement être une perte de temps puis d'argent. Peut-être. Ouais. Alors maintenant, les bons côtés, parce qu'il y en a. Oui. Alors, transport en commun, je suis allé à GDC, j'ai vraiment été surpris par la qualité du service. Alors, pour le transport en commun surtout, alors, tout était accessible. L'autobus, métro, puis même le tramway. Le personnel était super gentil. Puis justement, pour le tramway, en plus, ça demandait beaucoup de travail parce que ça date presque d'une centaine d'années. Et puis, ils ont quand même trouvé un moyen d'adapter ça. Alors, le chauffeur, il sort une rampe qui installe. C'est quand même assez difficile à installer. Puis, ça a l'air assez lourd, mais tu vois que ça les dérange pas. Puis, ils sont contents d'aider. Alors, ça c'était vraiment bien. Et pour les longues distances, je recommande de prendre Uber parce que, surtout à San Francisco, c'était pratique. C'était possible d'avoir des Uber adaptés.
Alors, j'étais très satisfait du service. Ça permettait d'avoir un transport en environ 10 minutes. Puis, malheureusement, j'ai regardé à mon retour ici, puis ici, ça n'existe pas. Je ne sais pas pourquoi, mais il faudrait que ça change. Puis, non, c'est pas fini. Non, c'est parce que l'écran ici... ok. Ah, ok, non, il est correct. Fait que c'est ça. J'ai vu qu'il n'y a pas ça ici, puis j'étais déçu quand même, puis il faudrait que ça change. Puis, surtout qu'à Montréal, on n'a pas, ou au Québec en général, on n'a pas tant d'offres que ça en termes de transport adapté. Comme la plupart du temps, si tu n'as pas réservé de transport la veille, puis tu en as besoin la journée même, oublie ça. Puis les quelques fois où ça a marché, ben, ça a pris 1 heure un minimum avant d'en avoir un. Puis le reste du temps, ben, quand tu appelles au téléphone, ils ne sont pas très gentils. On te fait dire... on te dit que c'était à toi à y penser la veille. Alors finalement, pour l'accompagnement, c'est vraiment la chose la plus importante, mais la plus difficile à obtenir. Dans mon cas, il faut quelqu'un à temps plein pour pouvoir m'aider pour différentes choses. Puis, ça coûte cher, comme selon les offres que j'ai regardées, ça tourne autour de 40$ par jour. Non, 400$ par jour. Puis, ça c'est sans compter les frais de déplacement, billets d'avion, hôtel, repas. Et par exemple, il y a en avion, ben pas juste en avion, il y a souvent des offres spéciales pour les accompagnateurs. Alors, par exemple, en avion, si tu voyages à travers le Canada, le billet de l'accompagnateur est gratuit. Puis si tu voyages aux États-Unis, c'est à 50%. Par contre, si tu vas en Europe, là, tu dois payer le plein prix. Et dernière chose, le matériel médical, faut que tu prévoies tout ce que la personne qui t'aide pour avoir besoin. Et dans mon cas, il faut aussi que j'essaie de trouver soit en location sur place ou directement à l'hôtel. Mais ça, j'ai jamais vu ça directement de l'hôtel. Mais c'est d'avoir un lève personne pour aider pour les transferts parce que même si moi je suis pas très lourd, ben c'est peu même si moi je suis pas très lourd, c'est plus par sécurité parce que si la personne se blesse pendant que je suis à l'étranger, je vais être mal pris. Alors c'est tout. Alors j'espère que la conférence vous a plu et que vous avez pu en apprendre un peu plus sur les différents obstacles que ça implique de fonder un studio avec un handicap. Alors merci beaucoup tout le monde. All right. Merci beaucoup, Fred. Je t'invite à rester, dans le fond, sur la scène parce que on va, en fait, faire la période de questions. Donc, je demanderai à Alexis et à Jérôme de revenir, dans le fond, pour les questions. Peut-être aussi mentionner que c'est ça, pour avoir un petit buffer, là, pour vraiment se laisser le temps d'avoir quelques questions. On va étendre un petit peu le dîner là, d'une dizaine, quinzaine de minutes là, par rapport à l'horaire. Comme toute bonne conférence, ça nous prend un peu de retard. Alors, voilà. Je vais peut-être en prendre un. Ouais. Donc, j'ouvre le plancher pour les questions. On s'excuse, by the way, d'avoir l'affichage dans la face. On avait le même problème la dernière fois. Bonjour, merci du coup pour ta conférence, Fred. Moi, j'avais plus une question vis-à-vis justement du développement de ton jeu, parce que du coup, avec du coup ta situation, même je sais pas comment ça se passe dans ton équipe ou même au niveau du process créatif, mais est-ce que ça a donné lieu, par exemple, à
toi, de ta part, des réflexions que tu as pu amener ou des réflexions justement sur des pratiques qui n'étaient pas forcément inclusives à la base et qui ont du coup amélioré le développement. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as vu notamment dans la création de ton premier jeu du coup? Ok, ouais, c'est une grosse question. Peut-être. Attends, j'essaie de penser, excuse-moi. Mais je dirais peut-être. Il y a certaines choses justement à mon studio, comme. On travaille tous en télétravail dès le début. C'était avant pandémie parce que justement pour moi c'est beaucoup plus facile parce que me déplacer c'est assez difficile puis je perdrais beaucoup de temps dans une journée pour ça. Alors, je dirais ça puis en ce moment ben c'est ça, on regarde aussi des pratiques de je dirais ben, l'horaire flexible, puis les semaines de 4 jours aussi pour. Mais sûr, pour le moment, ne pas. En ce moment, n'est pas vraiment. Je sais pas comment dire. Ben, pas tellement stable comme l'équipe, ça bouge beaucoup. Et puis on fait beaucoup par contrat, alors c'est pas. Mais c'est vers ça qu'on veut se diriger. Merci. Ouais. Hi, my question is for Alexis. Do you prefer in French or in English? Or... Les deux, ça peut être correct. OK, parfait. Bon, si ça va, je vais le faire en français. Donc, ta présentation parlait un peu des étapes de développement avec la question d'accessibilité. Mais il y a une question que je me poserais, en fait. On a vu, quand ou à partir de quel moment dans le développement, mais je dirais aussi par qui. Qui est-ce qui doit s'assurer de renforcer ces étapes-là? Est-ce que c'est justement une personne comme toi qui est consultante en adaptation ou ça devrait être vraiment l'équipe de développement, plusieurs personnes qui s'assurent que ces éléments-là sont ajoutés dans le développement à la pré-production, à la production, parce que je vois des points positifs, des points négatifs aux deux scénarios possibles. Donc, est-ce qu'il y a une solution meilleure que d'autres? À ce niveau-là, c'est clair? L'expérience un peu que j'ai, donc moi je suis game designer, je fais partie des équipes de production à temps plein en tant que responsable d'accessibilité. Je pense que ce qu'on voit, surtout pour des grands projets, donc chez Warner, évidemment on a des gros projets. J'ai aussi travaillé en indie. En indie, tu ne peux pas avoir quelqu'un à temps plein sur la question de l'accessibilité. Pour une grande équipe AAA, ça vaut la peine absolument d'avoir quelqu'un de design qui est responsable de s'assurer que toutes ces étapes-là se font. Ça ne peut pas être une seule personne qui design tous ces trucs-là. Ça demande trop de compétences dans trop de domaines différents. Donc, tu sais, quand on parle de la configuration des contrôles ou de l'audio ou de la difficulté, ça demande de toucher à peu près tout. Donc, tu as besoin de quelqu'un qui a une vue d'ensemble sur le design qui s'en occupe, avec aussi le reste de l'équipe qui vont exécuter les parties de chacune de ces features-là. Parfait, merci. Est-ce que, si je peux juste continuer la question, tu as mentionné les studios indépendants aussi, où il ne peut pas avoir une personne vraiment, il y a trop de choses à faire, pas assez de personnes. Bref, j'ai perdu le fil de ma question, désolée. Donc, à ce moment-là, est-ce que ça devient plus difficile de suivre, de s'assurer que tous ces éléments-là sont enforcés, finalement, dans le jeu? Je pense que c'est un peu comme n'importe quel aspect de développement. Quand tu es en indépendant, tu vas t'occuper de plus de choses en même temps. Ça a ses propres défis par rapport à une équipe de grande envergure. Donc, je pense pas que ça soit plus difficile que n'importe quel autre truc, s'assurer que la programmation, le narratif, le design soient faits comme il faut. Ça demande qu'il y ait quelqu'un quand même qui s'accorde à ça, même si c'est pas à temps plein, qui va quand même s'occuper de ce volet-là, de s'assurer qu'il y a une vision d'accessibilité commune pour tous les projets. Puis ça va être vrai, peu importe la taille de l'équipe.
sur un projet. Parfait. Merci beaucoup. Bonjour à vous trois. Merci beaucoup. Vos 3 conférences étaient fantastiques. J'ai une question pour Jérôme par rapport au test utilisateur, qui est un gros défi dans le recrutement. Quand vous recrutez, c'est quoi les principaux obstacles que vous avez vécus, puis comment vous les avez, je dirais, solutionnés? Puis une sous-question, c'est est-ce que vos testeurs testeuses sont bénévoles ou vous les payez, sont rémunérés pour le travail qu'ils sont faits? Alors, ils sont payés. C'est un gros point qu'on met en avant dans la sauce quand on commence à discuter avec les entreprises qui nous sollicitent, c'est que nos testeurs et testeuses seront rémunérés. Et donc la facturation qu'on fait à l'entreprise inclut le contrat qu'on va avoir avec les personnes qu'on recrute pour ça. Pour répondre à ta première question, c'est work in progress encore. On n'a pas complètement solutionné le pipeline idéal de recrutement parce qu'en fait, on est sur les early stage, on est vraiment au début. On commence à donner accès aux jeux vidéo aux personnes en situation de handicap, donc on ne peut pas avoir un volume de personnes dans lequel on va piocher pour extraire ou inviter celles qui ont envie d'aller plus loin à avoir cette démarche envers l'industrie. Contextuellement, il y a aussi pas mal de problèmes en France sur le fait d'avoir une subvention en tant que personne en situation de handicap par l'État et le fait d'avoir un contrat de droit privé après, ça va interagir et le fait d'avoir des contrats, ça risque de diminuer l'allocation. Et donc là, je reviens avec mes histoires politiques, on a besoin de bosser avec les politiques pour faire en sorte que ça soit plus facile de donner accès finalement à l'emploi par ce biais-là ou par un autre, personnes en situation de handicap. Mais comme ça fait 10 ans qu'on existe, on a quand même, c'est le groupe Facebook historique, point de ralliement de l'association. On a 1500 personnes qui coexistent dessus. Et donc c'est au travers de ce groupe-là et du groupe Discord qu'on va proposer finalement à des personnes de s'engager en fait dans cette démarche de professionnalisation vers les industries. Merci. Autre question, j'arrive. Thank you. Great talks to all 3 of you. My question is for Alexi. So with the 4 pillars approach, some of them seemed kind of specific, such as like color blindness and like subtitles in CC. I'm wondering how with production then like similar design choices and features don't fall through the cracks, like say menus being legible rather than just the subtitles, or contrast in addition to like the color blindness. So in your experience, how do you continue to account for those with the pillars being kind of specific? Yeah, for when I talk about the pillars, it's mainly because, as I said, I had that 20 minutes to talk and not 20 hours. So I kind of limited to a few well-known accessibility features that are at the forefront of what people are looking at when we're talking about accessibility features. For other things, a lot of the legal stuff will cover them, so you will need also, all things to be legal. So of course, when I design for games and when we're working on a game project, I have a lot more in mind than just these 4 things. I just wanted something that can be presented here and just give an idea. I think from just the general perspective of these 4 features that I presented on the when, it gives you an idea for any features, which is, don't start at the last minute. Yes, absolutely. And so it's more of a framework for like all of the
potential things. Just Oh, yeah. to make sure I understand. Okay. Yeah. And I want, easy on this feature. There's a lot more we can do with all of them. It just, if you get the idea that if you're in beta at the last end of the project, you probably did it wrong. Thank you so much. You're welcome. Est-ce qu'on a de l'action dans le chat peut-être de... Non, c'est tranquille. Moi aussi, j'ai une question pour Alexis. Justement, pour le daltonisme, tu as mentionné différentes manières de mettre des fils pour les couleurs pour aider les personnes qui ont différents types de daltonisme. Je sais que dans différents jeux que j'ai joués ou réfléchis, on utilisait des symboles pour communiquer l'information au lieu des couleurs. Est-ce que tu as d'autres manières qui te viennent à l'esprit qui ressembleraient à ça? Juste de façon générale, pour une idée de à quoi ça sert les couleurs quand on parle de jeux vidéo, c'est de donner de l'information supplémentaire sur un objet. Comme je dis, le baril rouge, il explose quand tu mets du feu. C'est une information qui est donnée au joueur. Après ça, est-ce que c'est la seule information que tu as qui dit que le baril va exploser ou est-ce que tu as d'autres informations? Donc, ça peut être la shape, ça peut être ce qui est écrit dessus, ça peut être le symbole, ça peut être... donc, il y a beaucoup de façons différentes de communiquer l'information. Tant que la couleur est utilisée, surtout comme moyen de renforcement. Donc, c'est pas ton seul truc qui dit « OK, rouge, c'est pas bon, vert, c'est bon ». Non, tant que tu peux donner de l'information supplémentaire, mais tant qu'il y a la couleur. Donc, ça peut être du texte, ça peut être le contexte, ça peut être la forme, le symbole, mais... Yep. Merci. Question en avant maintenant. Oui, donc moi j'ai une question. Just popping out of the... all right. Ma question, moi, c'est pour Fred, en fait. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus, en fait, de les studios Chichi, en fait? C'est qui? Toi, ton rôle, ça ressemble à quoi? Puis qui est-ce que tu as dans l'équipe aussi? Oui, pour... moi, dans le fond, je suis un game designer puis programmeur. Hein. Puis, je travaillais avec 3 autres personnes sur le premier jeu. Alors, Maud qui était artiste 2D, 3D. Il y avait Sam qui faisait qui était compositrice musicale puis conceptrice sonore. Puis Émilie qui était animatrice 3D. Et puis en ce moment, il y a aussi c'est une game designer qui m'aide pour un autre projet. Oui. Puis ça répond-tu? Oui, j'ai une sous-question par rapport à ça. Parce que, tu sais, il y avait aussi la question par rapport à des fois le bandwidth indie versus les gros studios. Ça peut être difficile des fois de comme penser à tout, en fait. Est-ce que tu fais affaire, toi, quand tu travailles justement avec des collaborateurs, c'est quoi tes avenues pour trouver des collaborateurs, en fait, sur tes projets? Pour le moment, on a pas mal été mis en contact. Je dirais que ça a juste donné, comme on était... Il y en a 2 qu'on étudie ensemble. Il y en a une que c'est un de mes enseignants qui m'a suggéré. Fait que c'est ça, on est... Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Autre question ici. Je prendrai un deuxième tour de parole en premier. My question is for Jerome and Frederick. Is it okay if I ask in English? Okay. Yeah. So you mentioned during live events. So I'm my company is an accessibility services provider, and a situation we've run into in the past is we are initially booked, and then the client later cancels our services because apparently no attendees requested these services. Where on the other side of things, attendees did not decide to attend this event
because they weren't sure if there would be services provided to them, which is a bit of a paradox. So do you see any solutions for this? Do you need me to translate, or you're good? Just to... Ouais, je commence ou so maybe I'd say doing more advertising or something, because for me it's hard to know the services that exist, and sometimes I feel a little lost in finding them. So yeah. So, ouais, tu peux continuer. Ben, tu peux répondre. Voilà. Ouais. As I told before, we need to consider accessibility wider than just inside the event at the moment when the event happened. And at least in France, it's a big deal, because people still does not understand that if they don't have an accessible communication, people will not be able to know that there are accessible services inside. Then we need to educate people about how to welcome people with different profiles, and to improve their accessibility. And we need to educate organizers about how to communicate about the services are actually embedded in the event. And this is definitely a work in progress in France. We have this experience from 2018 with Paris Games Week, which is the largest video game event in France. And we year by year we try to add new things during the live event, and and previously through the communication by adding subtitle in every video on the social network that they launch, by adding sign languages translation on the same videos, by adding a dedicated part on the website explaining everything about accessibility, dedicated entrance, special rates for people with who need people to accompany, all the stuff. So this is a long way. We have to work hard on that as well, and yeah. Thank you. Maybe I can add something. Yeah. Also, I noticed that at most events, it's hard to get the info about accessibility, because sometimes it's written small at the bottom of the page, or even in a hidden section of the website. And yeah, because for me, for example, it's what I need mostly is to have a ticket for the support person, because some place it's free, but other place you have to pay the double for the person. And also the one thing I noticed here is that there are services of I don't know how to say, but like identity cards that say you can have a support person at events, but there are multiple types, so you have to get all the different cards to be sure you can have at every event. Yeah. Thank you very much, Fred. We have to cut short on the question. We are already 15 past 12, so let's give a hand to our speakers. Really quickly, I'll let Hugo kind of explain lunch and everything. But yeah, if ever you have questions that
are left. You can definitely go talk to our lovely speakers afterwards. You can also join the Discord, and we can continue the conversation online after the event. If tonight or tomorrow night you're waking up in the middle of the night with a great question, you can always post it on the Discord. So, all right, now I'll let you go talk about lunch because I don't know what I'm talking about. Okay, so quickly, thanks to our sponsors, Ubisoft, Player Research, Warner Brothers Game Montreal, Compulsion Game, and Fondation 4. Yes. And I'll be really quick for lunch, sorry. So as I said earlier, we have lunch for the speakers only. So there's a restaurant around for the public. And I think, I'm not sure, but everything should be in the end of the corridor, right there near the cocktail space where there's this big window and everything. So you can just go there and the buffet should be set up for you. So let's come back at 1:15. So we can be on schedule when we come back. Thanks a lot.
la présentation. So Kaylee McArthur, PhD, specializes in human-computer interaction research with a focus on inclusive technologies and inclusion in technology. The implications of this work are broad, so working on inclusion, diversity, equity, and accessibility in HIC require integrating the perspectives, assumptions, methods, and artifacts encountered in our approach to research, design, and the development of new and existing technology. That was a long phrases. Did I mess that up? Okay, and she has published and presented interactive demos at top venues in her field, so give a hand to Kaylee McArthur. Please. Actually, can we skip that one? Like this. And there we go. All good? All good. Okay, thank you so much for that introduction. Bonjour, hi. I realized despite 17 years of French, I don't know a single word that would help me give this talk. So it will be in English today, and we're all better for it. I will be sharing a perspective today based on my research and where I'm coming from in human-computer interaction, or HCI, that is based on this idea of increasing access in gaming, but also access to working with new technologies and novel technologies in general, based on using some feminist and critical theories. So where I came from, I took a long tour through the entire campus of Waterloo, from environment to English to engineering. And now I'm situated in the Faculty of Arts at Waterloo at the Stratford School of Interaction Design and Business. If you ever want to come visit us, please send me an email. We would love to have you. We have a great Shakespeare festival and not much else. It's a tiny town. It is where Justin Bieber is from, so if you want to go to the museum exhibit, we have one. I am affiliated with the Touch Lab. My own lab is called the Fabricating Feminist Futures Lab, and also the Games Institute. So what I actually do, I'm an assistant professor in interaction design and user experience research. And I do work, like I mentioned, on HCI, access, inclusion, bringing feminist theory into that. I mostly focus on gender in my work, but I've also started to kind of expand beyond that. And I situate my work in critical computing. So that's the part that I kind of want to rest on for a second. This is a subfield in HCI where we just bring a critical lens to ask questions about why we do what we do and how we do what we do, to see if maybe we can push things beyond in order to be more inclusive, just by reframing how we're doing these things. So this is especially important when we are thinking about accessibility, because digital systems, they're super complex. They operate in systems, they don't operate in a vacuum by themselves. So we need to start asking questions and adjusting our perspective to understand how these things actually work out there in the real world and not just in our lab. So human-centered design is probably a familiar term to you if you're here today. But often I think the human-centered part is kind of left out of that. And our traditional model of human-centered design in HCI starts with the human at the center. That human is doing some task, and they're doing that task in some environment. But I find thinking about it in terms of this model is a little limiting, and I prefer to reconfigure it a bit, because all of these moving parts influence one another. They don't exist in isolation, and that's, I think, more a reflection of the messiness of our reality. So it reflects that we take some things for granted, and in order to address some power imbalances that are introduced through these systems, we need to look at these holistically. So that's where I situate my work. That was the whole introduction. But why does it matter? Well, because HCI has real human impacts if there is a human at the center of this, right? And technologies, they really affect how we communicate with one another. We build relationships, we communicate, we work, we play. Increasingly, they are indispensable. And technologies impact how we relate to the world. So if there are biases that are embedded in the technologies that we're using, then this is going to structure and affect our relationships, and we ultimately cannot use these technologies as tools for equity,
It can't be a liberating or a democratizing kind of tool because we are perpetuating those biases by building them in. So why is that? Well, embedded bias limits people's sense of agency. It limits their ability for self-determination. It limits what we think we can do and who we think we can be. And that is a theme that I tend to return to a lot in my research. So rather than asking just how can we contribute to more positive impacts in HCI, I prefer to ask how we can contribute to more pro-social impacts. So I envision research that comes back to the values of contributing back to people in ways that uplifts them and helps them with whatever they are trying to accomplish in their life, with the idea that improved inclusion means both the personal and a professional impact for those people. And ultimately, more people at the table, more ideas. I think we're all on board with this. But where do you even start with something like that? It's so complicated. Do we look at the humans first? Do we look at the task? Do we look at the environment? Do we look at all the things? You got to start somewhere. So I started at the Games Institute kind of by accident. I landed there just due to who my supervisors were in my master's, and quickly became very embedded there. So for those of you who aren't familiar with it, it is a research center at the University of Waterloo that brings together people from all the faculties. It's about 10 or so years old now. I joined around the time that it started. And while my research interests primarily were around why people do things that they do, I found through the Games Institute that games are a wonderful vehicle for actually studying these things. So what kind of makes that community tick is that it's very, well, it's community oriented and it's volunteer driven. There's a lot of engagement among the students. And one of those things that we do for engagement with the larger community at Waterloo is our game jams. So we do them 3 times a year. And at one point I was voluntold to captain the jam. I did not self-identify as a gamer at all. I was terrified. I thought I had no authority to go up there whatsoever. But I did it because I was asked to. And I went in kind of with this impression. I don't know if you've seen this movie, it's aging now, The Social Network, but it really exaggerates this stereotype of things like hackathons, game jams, even some makerspaces or hackerspaces to a certain extent of being this really like bro-y environment. And those biases persist, whether or not the event is actually like that. There starts to be this cultural and social association with what these things are. In general, I refer to these as informal learning environments, and they're informal because they're outside of institutions like schools or libraries or governments and things like that. So due to my own, I guess, personal agenda, I wanted to keep an eye on who was actually participating in these jams. So I just kept a little tally in my notebook, and by the end of the weekend, I think it was 70% of the women who had signed up were gone. So that's really what launched me into figuring out just why. Why is this happening? How can we stop it? Something is going wrong here, something is not working. So if we can't retain people for a 48-hour jam, how are we possibly going to retain them through an undergraduate degree, through a graduate degree, into careers? So whether or not, I already mentioned this, it may not be a boys' club. It doesn't matter if that's the impression that people have going in. But because of that impression, it also perpetuates working habits and an environment that kind of pushes those values. So that is harmful, of course, and yet there's a survey that goes around every few years to game developers that asks them a variety of questions about their work culture and also the industry in general, and a theme that keeps coming up is wanting more diversity in content, wanting more diversity on their teams. So there is a desire for change, but we don't necessarily know how to do it. So given that high number of lost makers through that one game jam, I wanted to know how to prevent that attrition and ideally promote longer-term engagement among makers, because they have shown
an interest in getting started, right? They've done the hard work, they've shown up. So there's an investment there, but how do we keep them? And there's research that shows that if people do have a positive experience in these informal environments, then they're much more likely to stick around, maybe consider going to school for that topic, or just building their confidence in it. So it is really critical if someone's not ready to commit to a 4-year degree in game dev, that they have a good time at these events. So I'll also mention here that representation is not enough. Just because you have some token people at your event, it does not work. Don't try that. I've had participants who were asked if they could help with running the event because people just assumed if they were a woman who was there that they were a volunteer. So tried that. No. But the challenge here was taking a new lens to what it means to actually make a game when people are coming into these jams. So craft, I find, is a framing that really marries the technical challenge as well as the ability to be creative and to design and to express yourself. In an essay called Hackers and Painters, the Y Combinator co-founder positioned this idea, so it's not my own idea. But he said hackers are makers. So rather than scientists, the right place to look for metaphors is not in the sciences, but in other kinds of makers. So what could painting, for example, teach us about hacking? So I wanted to look at the community at large, taking this idea of craft and understand what are other kinds of activities where maybe there's a better gender balance, maybe there's better retention of the members over time, for us to understand like what is making those groups tick that's different from what's happening at our jams. So when we switch to craft, there are actually a lot of different groups that we can apply this to that are demonstrating high technical skill, and what I looked at was quilting. So this was a really fun study because hanging out with mostly grandmas is great, and you get cake. And of course, the quilting communities are super female dominated. But not exclusively, same as the jams, right? It's not black and white, there's a mix there. So the jammers and the quilters, they shared ideas of creativity, but they really differed in their feelings of being related to one another, feeling autonomous, and also feeling competence or mastery at what they were doing. And I found that supporting sustained relationships in these environments was so important in order to overcome those barriers that people are reaching when they're working towards whatever task they're trying to do. Another interesting side effect of this was actually sparking an argument about what a makerspace actually even is. So one reviewer said, this room that you're having this event in is not a makerspace. No one said it was. There's not a sign above the door. Rather, I really believe it is a metaphorical space when people are coming together to do a certain thing. But the space that we work in can have such a big impact on how we do that work, how we approach the task, and how we relate to each other, that it becomes even more important to foster those stronger social connections between people so that you can overcome that kind of barrier as well. So what was really interesting from this study was just to find the sheer variety of reasons why people participate in informal learning environments. I got to watch people do what they loved, and I got to hear them talking about it. Believe it or not, some people literally cried about how much they love quilting. And part of it was just making people feel seen about their participation in these environments. And I've applied some of what we learned from this work to our jams at Waterloo. And it's been really interesting to see how the demographic has kind of shifted over time and who's coming back now. One of the main things I realized was related to this idea of self-determination or the satisfaction of basic psychological needs. So if people want to be intrinsically motivated to do some task, then you probably should make sure that you're satisfying these needs of feeling autonomous, to feel competent, and also to feel related to other people. So in the jams, people were so hyper-focused on this competence aspect that they really sacrificed autonomy and relatedness. So I will give you an actual example. Competence would be something like, I need to finish this game in 48 hours, and if I don't finish it,
then I failed, and I'm horrible at making games, and I quit. That kind of outlook was more common than I expected, and it got in the way of people actually building community and getting to know each other and doing teamwork. And it also affected their autonomy because they became more dependent on other people who might be able to help them instead of spending the time learning and upskilling to work on building their own skills, which might have actually been the whole reason that they attended the jam in the first place. So I won't read this whole slide. I maybe can share it later. But some of the things I found was, when it comes to autonomy, people were kind of sweeping issues under the rug and saying, well, it's just about making games, so I don't really see what the big deal is, which kind of ignores all the different challenges that people might be having. When people felt like strangers in the space, they didn't want to engage with each other, versus the people who keep coming back felt way more comfortable to move around and speak to one another. So normalizing an atmosphere of being able to even ask someone a question, that can be very scary for some people. So allowing them to kind of overcome that by demonstrating that behavior or encouraging it can go a long way to get them up and moving and interacting throughout the event. So the TLDR here is that there isn't a right way to jam, there isn't a right way to host a jam. There are already really diverse needs there in your group, but it's possible that the environment or the way the task is set up or even the way it's just framed and presented is not supporting those different needs that people have. So you can think about how you can pull the levers to support more autonomy, to support more feelings of relatedness among people, and that'll build up the social fabric of the community that you're trying to build so that people do feel welcomed and it helps others to overcome some of these barriers. So how that relates back to this whole human task environment thing, understanding that while people might have a mutual love of doing a certain thing, on the surface it seems the same, but actually there could be very different motivations for why people are doing it. How people are approaching the task and envisioning it, take some time to understand how they even conceive of these ideas, because if people are reading the task a certain way, they might self-stereotype and count themselves out right off the bat. In terms of the environment, I have a bit more about that later. There are some game-specific models that can kind of help you to think about why people have different motivations and what they might need when you are designing for them. So even though running a jam isn't designing a game, I do think of things like this hexad model pretty frequently because these different types of players, they strive for different things. And that's because some people are more motivated by wanting to collect rewards, or some people are motivated by chaos. Others want to help other people. However, this can also be a bit deceptive, and I just want to caution here against completely relying on frameworks like this. You still need to do the work and not take all the shortcuts, because it doesn't necessarily mean that we are still taking into account everyone's needs. So one of my favorite projects recently has been working with Marillac Place, which is it's a women's shelter in Kitchener, Ontario. And it's for mothers and mothers-to-be who are either experiencing homelessness or facing homelessness, and they have children who are 2 and under, or if they're expecting. They also might have custody of their children, but they might not have custody of their children. So when they are staying in the house, they are participating in programs that are giving them skills. And these are skills, basic things like clean up after dinner, or don't leave the house after your baby is asleep, or just building better, healthier habits so that they can be more present as parents and have custody of their children and be successful out in the world. So that program is currently motivated in a crudely gamified way through earning dollars that they can spend in an on-site boutique for things like diapers, et cetera, et cetera. So they approached us for help adding more gameful design. They had read about behavioral economics and thought, yes. So we are there to help them with this, but there are a lot of challenges that come along with that. Because people who are facing homelessness, well, they have already really suffered in terms of their autonomy.
If their children have been taken away, for example, if they're not able to choose where they live. With competence, that also can be a very fragile state. We're trying to build up some basic skills where we really want them to succeed and not discourage them. So we need to be very gentle with how we introduce new concepts. And relatedness, that is a tricky one too. Some people are very not good at interacting with other people in the house. So there are some traditional aspects of gamification that we absolutely cannot include when we're designing for a group like this. So the residents have trouble with authority figures, so they don't respond well to certain messaging. They can't compete with one another because everyone's going at their own pace, so we absolutely don't want to introduce any conflict into the house. So no leaderboards. With the Hexad model, if we think about the socializer, we don't want the residents to be able to communicate with one another or see how they're doing using this app. So what we do here then is a trade-off. If you've used Duolingo and you have the feed with people's accomplishments, you can't respond when you see someone did 10 lessons in a day, but you can just go party emoji. So there is some aspect of presence there and socializing and connecting and therefore relatedness, but limiting the opportunity for things to go sideways. So how are we tackling this? I would say sensitively. We have a social worker on our team. We recognize our limitations there and brought in the experts for that. And we're also taking a trauma-informed design approach, which has been just such an interesting exercise to do and a really involved one. And we're also involving the staff a lot regularly in a kind of co-design process. So all this is to say that context is key. We really need to be sensitive to who needs access to what we're making and who is missing from that currently. What kind of skills do they have? And what kinds of external pressures might be there that are going to affect how they approach the task that they're doing, or that might even impose constraints on how they can engage. So from this project, it became clear to me that what works well for one group may not work well for another group. That is a very basic thing to say, but in this case, it can totally backfire. And we have to make trade-offs with what the literature says is good design, because that doesn't necessarily mean it's good for this population. So universal design always leaves people out. Sometimes it generalizes to the point of mediocrity, so I always am critical. You never want to paint with broad strokes. And we need to be very intentional with everything that we're doing, because our designs can evoke strong responses from people, especially in this case with a vulnerable population. It's a really emotional time, it's a really fraught time, so we want to be sensitive to that and also understand that their progress in this program and them finding housing, having custody of their children is much more important than how they do in the game. So we're not going to be self-important either. So we need to be vigilant about who exactly is that human in human-centered design and what context they're operating in. In the absence of information about our users, we really have a habit of inserting assumptions based on what we want, what we like, what our context is like. We all do it, it's a thing. So we need to take those extra steps sometimes to challenge those assumptions and making sure that we're actually centering the people that we want to benefit through whatever the project is that we're doing. So moving on to kind of those broader environments, how do we design contexts that can be more conducive to inclusion? So people make decisions about whether they can belong to a group or not based solely on exposure to that group's physical environment. So before people have even met other people, there can be things in the space that kind of tell you already whether you belong there or not. So there was a series of 4 studies that looked at women's attitudes towards participating in computer science that showed, well, the first one was simply just changing the objects in a classroom to be less stereotypical. So like, we're talking like real stereotypical, like Star Trek poster, like video games, sorry.
to things like a nature poster and phone books and random stuff. And that was enough to bring up the level of interest in the women undergrads to the same level as their male peers. So items that broadcast the stereotype can really have a strong effect. And interestingly, this has no effect on the men in the studies, in all of the studies that they had. The things that they changed would modify women's interest in it. So I don't know what to say about that. But those objects, they can broadcast who belongs here, who doesn't belong here. And people who then identify with those stereotypes too, it can have kind of a confirmatory effect. Some other studies have shown that a lot of women who come into the tech space have previous experience, whether informally or formally, in more of the arts space. So we do need to consider whether more community practices and the social practices from those spaces could be applied to what we're doing in a more technical space as well. But wait, there's more. You may be wondering, objects, but I make games. Well, ambient belonging cues also are a thing digitally. So there's a follow-up study by some different researchers who used a undergrad computer science website, and they designed it in 2 different ways, but with identical content between the 2. And they, again, were able to show that the women who were exposed to the stereotypical kind of page were negatively affected. They reported less ambient belonging, they reported less interest in the course, and they reported less interest in studying computer science generally. So that is significant if already you log in on the first day of class and you're like, ugh. That's downhill from there. So we really do need to be sensitive about how we're designing interfaces, how we're designing interactions, in order to think about whether things are stereotypical or not. And are they communicating who belongs here or not? And of course, we need to get feedback on those designs, because how else do we know whether we are being inclusive with our decisions or not? Because we're not going to assume that we are. Well, we need to bring in a wide variety of people to participate in our research. And to do that, we should think more about stepping outside the lab. It's so easy to recruit undergrads, but what does the everyday experience of different users actually look like? So I had a paper that we just presented last month called Sharing Play Spaces, where we looked at how people use virtual reality in the home. People were, I would say, 99% of the time, it was in a games context. And we just wanted to understand how these environments might change how people interact with that technology. And they differ dramatically from how we envision it in the lab. So when we're testing VR games, it's a controlled environment. Ethics wouldn't have it any other way. There's an assumption that spaces will look a certain way, but we aren't all blessed in our homes to have an entire blank, empty room to just use as the VR room. So the reality looks something more like a lot of TikToks, a lot of like blurred photos on Reddit because they're kind of gory. This entire subreddit called VR to ER. This is just dedicated to the mishaps of using VR in your house. I would say the Quest is also overrepresented because it's untethered, so that means there's no wire connecting it, so you can easily just walk into the window or jump and hit the ceiling fan or any number of things. So it also shows us that while VR studies are in labs and they're often solitary, gaming is a really social experience, and especially with something novel like VR, there's often people spectating, or a lot of us don't live alone, so there could just be your child running through the room or a dog. These dynamic situations aren't really something that are considered when we're actually designing for these kinds of spaces. So bringing people to your research is not going to serve you as well as bringing your research to the people.
It's very possible that the environment in which people are doing a task is going to have a big impact on what that task actually looks like in practice, and how that person actually behaves. So consider whether or how you might make it possible to meet people where they're at. One of the ways that I kind of got interested in inclusion in virtual reality really early on was doing some outreach with incoming engineering students at Waterloo. We have a day called Engineering 101, where the accepted students get invited to come in and they go to a mock lecture and they get to meet their classmates. So I was a part of Women in Engineering, and we had a ton of Google Cardboards, so we were approaching people saying like, hey, do you want to try this? And they all turned us down. And it was so interesting to me because it was 2016, so there was no chance that these kids' high schools had anything to give these students the idea that VR is not for them. But a lot of the guys there were down to try it, and a lot of the women were like, I can't go to IMAX movies, I'll get motion sick, like I can't use this. And we didn't have the ambient belonging cues to really communicate anything about them not belonging, but there were already these kind of social ideas in place that VR is not for them. And being a researcher, I started down the rabbit hole of why? So it turns out there's some really major persisting issues in how we create VR hardware, and a lot of issues in how we conduct our research using VR. And this has knock-on effects down the line for our understanding of why people have certain experiences. So I did this project to show to what extent our human-computer interaction community is really not aware of these issues, and perhaps then introducing confounds into their own work. If people are already self-selecting, saying this is not for me, then they're not going to participate in your studies, so then what you find from that study is already going to be problematic. So if we think about the diversity pipeline concept of talent, where we want a diverse group of people to learn how to do some skill and then progress into industry one day, well, if early on when you're trying to get them excited about new technology, they already say, no, this is a bad experience, then they're not going to envision themselves moving forward in that space, or they're going to think, oh, this is an uphill battle, why bother? Then at the other end of that pipeline, the people who end up making that technology are just going to represent a pretty narrow slice of the population. This is a self-perpetuating issue, and it had spread farther than I realized. When it took 2 hours to find photos of people using VR who weren't white or able-bodied. That was 2 years ago, so maybe it's better now, but that was really telling. It took longer to find the pictures than it did to make the video that I was finding the pictures for. So there are a lot of issues with this, of course. Systemic bias in VR research has led to things like headsets that don't fit black hair, a skewed concept of what cyber sickness actually is or what that feels like, instruments that don't necessarily capture those feelings of sickness accurately. And so women do get affected disproportionately more by cyber sickness because we're not measuring these things well, we're not describing them well, and they don't want to participate in the studies. So we just accept these things as the way things are, though. Like, there's so much documentation in VR for how to prevent cyber sickness and motion sickness because it's just a thing. But why? I can rant about this for years, so I'll just leave that there. But I care a lot about this issue because I think access to VR beyond gaming, which is obviously an enriching and connecting experience, there's so much that we can do with it. You hear stories all the time about surgeon gets trained to do complicated tasks in VR. Well, if people are then using this in their job and using it in education and it's physically inaccessible to people, then we're already excluding them from the start and we're already at a disadvantage. So this is a quote that I return to pretty often.
Design is the process by which the politics of one world becomes the constraints on another. To show that when we make assumptions and we base them into our design, that's based on our experience, it means that we're imposing our understanding of the world and our values. And that includes who we think belongs and who doesn't. So if bias is encoded then in the technologies that are structuring our relationships, we can't possibly use it for equity. And we need to keep asking questions about who these people are. Do they feel like they belong? How are we facilitating access? Are we making sure that it's not performative one-off access and can actually lead to more meaningful long-term engagement? And focusing on pro-social outcomes then will mean looking at the intersections of the people, the task, the space, the context in some of the examples that I've shown today. It brings to the surface and intervenes in instances of embedded bias. And in doing so, it empowers people by increasing that sense of agency, that choice to belong. If I have a choice to belong, then I'm going to feel more empowered than if someone just tells me I don't because they've designed it by completely ignoring me. So if we continue to overlook biases that are currently baked into things and we don't keep asking questions to try and uncover more of these, then it's going to be really difficult to make more inclusive technologies. So I encourage everyone to think deeply about these three areas, the human, the task, and their environment, and ask critical questions about what each of these means in your context. Then get creative about what things you can change, or if you can even compensate. You know, we can't necessarily detach these tables from the bottom of the room and move them around, but we can do things like promoting further community engagement, maybe through networking, to build a sense of community that can help people overcome limitations of space. So there's always a give and a take because these things work together in a dynamic system. And you have the power to do it. You can change it. So with that, I think that is all I have for today, and I'll take questions. Thank you. So we have time for a good 20-minute question period. So we have question in the room. I was curious about the virtual reality causing more sickness in women, because I know at the beginning it was universal. Everyone was made sick by it. So I was just curious about the data on that. The studies are, so a disappointing result of the systematic review I did is that no one can agree. But it seems like there is more frequency with women, or at least more severity. But that's not, it's a spectrum for sure, because there are also things that intersect with that, like hormones and age, and even ethnicity has a role too, so it's pretty conflicted. I'm mostly looking at kind of the human factors research. There's also quite a bit in kind of psychology, kinesiology, in that space to figure out what exactly is going on with people, but the general agreement seems to be that even outside of virtual reality, so also with motion sickness, there's a sensory integration conflict that goes on when your eyes are seeing one thing and your body is like, whoa, I think I'm moving, but I'm not. I should throw up because I must be poisoned. That's like the explain like I'm 5 kind of version, but it seems like there's a difference in how people's brains process those conflicts, and that difference occurs more often with women. So possibly, maybe. I hope that people can agree on it more one day, but I try to take the approach now that I don't really care at the end of the day if it affects women 0.1% more. It's the fact that so many people cannot use it right now, and we're just okay, that's not fair. And the advice also is not very good. I've noticed a shift over time from people saying, just power through it, kind of this
if you can't tough it out, then you shouldn't use VR anyway. To now, there are kind of folk theories on Reddit, like you should discontinue it right away, because if you don't, then your brain will automatically, as a reflex, make you feel sick next time you use it. So like, our level of understanding about this issue is bad. Yeah, agreed. Yeah, I have a question for you because you mentioned too briefly, in my opinion, because should be another talk, about your experience with the quilting community. We often see conversations and different, discussions or even debates around, the different age groups playing games as well. So I was just wondering, did you have folks in that community who either you talked about video games with, or people that were curious about it but were too overwhelmed to try it, or whatever? What's your experience been with talking about video games with elderly folks? Yeah, okay, that's a really good question. They love playing games, but people don't talk about it. And I think there's also a tendency for people to not label themselves as a gamer per se if they're not playing a certain kind of game or for a certain amount of time. But in terms of sheer time spent on things like Candy Crush, they're up there. And they also have consoles, they also have their own preferences, but I think they're really, what's the word I'm looking for? Under attentioned, not a word, but we do not give them the time that I think they deserve, and I don't think that's even an issue in terms of the untapped market angle. It's just we could be doing things so much better, even just making it easier. I think of even some of my family who plays tons of games but just needs help originally with the setup, and then they're good to go. Why aren't we making it easier for people to onboard and to troubleshoot and things like that? Thank you. I would have a quick follow-up question, if that's okay. I don't know if you're aware of different, because you're from Ontario, I believe? Yeah. Are you aware of any organizations or people who are trying to bring games into, for example, retirement homes or community centers or things like that with elderly folks to teach them about games and really not in a medical sense of it, really for enjoyment and entertainment, because there's a lot of, serious games. There's games for rehabilitations and things like that. That's not what I mean. I really mean for just thriving socially and having fun and, Yeah, when you started answering that question, I was like, yeah, but because there is so much work with people bringing it in for helping people with dementia or for rehabilitation. So then it's games as work. There's always some need to justify why games. And it's never just because it makes people happy and promotes their mental wellness and promotes community and togetherness and all these other things. I think in a lot of spaces there's a tendency too often to kind of medicalize things to just justify their existence. So yeah, I'm not actually aware in Ontario what movement there is in that space. Do we have another question? Yes. Hi, I've got a bit of a research question. So you mentioned using Reddit as a source for some of your studies, and in my own research I've used a bunch of Reddit sources, I've done internet history and that kind of thing. So I wanted to ask, what kind of challenges have you faced with using Reddit as a source, the social media site? And what kind of unexpected finds were there for you that you didn't anticipate? Using Reddit was complicated because it's against their terms of service to scrape it, so you have to manually go through, and obviously it's dynamic. People are updating all the time, so there's always a sense from reviewers of how can I trust this data, and did you not just cherry pick what's in there? But that is what you have to do if you don't want to also break the terms of service of the site. So I actually took this to the ethics committee for SIGCHI, which is kind of our publications overlords, and they gave me a surprising answer that was, sometimes it's okay to break terms of service, but I prefer to not get blacklisted in case I ever want to do research with Reddit again, so we didn't do that. I think what was interesting was
Well, there's a lot of bias in kind of the data that gets represented there, of course. There's kind of certain audiences who are speaking English and engaging with kind of the English-speaking community that dominates a lot of the subreddits that we looked at. Also very affluent in this case. There's some person who actually converted, it looks like a whole floor of their house to just be their VR play space. And respecting people's privacy was also something that we really grappled with, because we didn't want to just lift their images from Reddit and publish them in a paper. They're not ours. And we also don't want to make them immediately identifiable in case someone looking at it recognizes who's in the image and then traces back to find it. So we had to do a little bit of image filtering to make them kind of look drawn and sketchy, so that we're representing the idea of what's going on in this image, so we're able to talk about it and communicate it, but not just reproducing what's already there to make it less of a private experience for the person who didn't necessarily intend for it to be completely public information. I don't know if that answered the question, but okay. Hi, wonderful talk. So one of the things I was kind of wondering was related to the game jams portion early on. Something that we do in game jams is often we'll have accessibility modifiers for goals for them to try and hit that kind of makes them think about accessibility. I'm wondering if in addition to making the space and UI and things more inviting, more welcoming, what ways you might find to make the actual activity itself more inclusive or more inviting. If that makes sense. Yeah, totally. This is something that I completely forgot about, that we do have kind of options for if people want to add a layer of complexity to what they're doing, then they can choose to use only certain inputs. And we've also partnered with organizations in the past where they've brought their hardware for people to be able to incorporate for the controls. But I do find that this tends to, the more experienced jammers are more likely to take us up on that, because they're already confident that they're going to make it through the weekend, or they might even have a project that they brought with them already. So then they're willing to take on that challenge. But for someone who's newer, they're already terrified and please don't make this any more complicated for me. So I think that's a challenge for us to make accessibility accessible to people who have less experience but are equally as interested or as motivated to build that into their games. Thank you so much. It's not easy. I was just curious about the game jam topic. Have you maybe any recommendations about maybe ambient cues that work in your practice, or have you tried to involve any of that theory that you exposed us today in a game jam environment and try it again? And is there nice outcome out of it? So I think so. We have tried a lot of things, and it's kind of difficult to always isolate what's what. But the first thing that went was prizes. And we give out jars of jam with silly names on them, most heartwarmingest and things like that, so that it's not a competition environment anymore, and that lowers the stress level. We also extended the number of days. So for some people, they can't stay up all night on campus and stay there. They need to be told, go home, you need sleep. And for some people, they wouldn't be willing to stay out all night in the first place because they simply don't feel safe going home at 3 a.m. through dark campus. So that was excluding people. So we stretched it out over time, which also allowed people, when they have a heavy workload, they're not dedicating 3 solid days to the jam. They're able to sprinkle it out. We introduced some kind of pre-jam events that are spaced out maybe for the month up to the jam, where people can come and get familiar with Unity, get familiar with some different concepts and lingo, make sure their software is all working so that it's not as much of an overwhelming experience when they actually get there on the jam day. And it also gives people an opportunity to start meeting others who are maybe jam curious and not sure if they're actually going to go, which then also helps with team building if people don't have teams yet. So in general, making it less of a high pressure environment has helped. And
surprisingly, moving on to Discord during the pandemic was wonderful. We've had a great time since going virtual/hybrid, because people are already kind of doing that anyways. They have friends who are at other universities who also want to participate, so they would just work with them on Discord anyway. But now that we've kind of set up the infrastructure to help with that, it also facilitates people feeling more comfortable asking each other questions, because they can just kind of post it in our question channel and then people can opt to answer it, instead of feeling like I'm going to walk up to this person who may or may not be able to answer my question, and am I bothering them, and are they going to hate me? Oh my gosh. So that's less scary too, and it's really nice to see them interacting and helping each other more, as opposed to this like one-way relationship where it's just the volunteers always helping the jammers. It's much more of a community feel. Thank you very much. I should have taken notes. There was a question, yeah. So you had cited a study earlier where there were some differences in how included people felt when the decor was changed between stereotypically masculine things and a sort of neutral aesthetic. Has anything similar been done which contrasts the neutral aesthetic with a stereotypically feminine aesthetic? Oh my gosh, I don't know. I would love to find out. Because I keep seeing the same study kind of repeated over and over in just different contexts, like how do people perform in math exams? How do people do in a software engineering interview when we psych them out with stereotypes? And it's just repeating the same information. I know in one of the studies that was included in that set of 4 around the ambient belonging cues in the space, they did have a condition where every other person in that classroom was like female identifying, and still the cues were enough that people were like, I don't belong here, which was shocking to me. But yeah, I haven't seen the opposite. I am gonna look though. Thank you. Do we have other questions? Yeah. Awesome talk, thank you. So I was wondering more about your experience with the gameful design for people who are facing homelessness. That's really fascinating because I'm wondering how that, if you could tell us a bit more about that, just because there are certain motivators that we're so used to seeing in games, like you mentioned, like no leaderboards. Were there any other interesting observations, or like what were the ways in which they were motivated to participate with the design? Yeah, so we're still, like, I would say halfway through this project right now, and one of the things that we need at this stage is to get it into the hands of the residents to start collecting like longer term data, because we've done so much on kind of immediate feedback and how people feel about when they're shown different gameful designs, but we don't necessarily know in the long term, are these going to be healthy or not? It has been kind of interesting, the involvement of the staff in that process. They're all social workers, and they, as much as they're interested in kind of the well-being of the residents, they're also very interested in like maintaining their own sanity and not having to grapple with too much and having this grow into this giant complicated thing. So there are some ideas that they just kind of shoot down right away, and we're left like, why? And it's just this, it's a hunch that they have from spending so much time with these people and so much time in this space that they're just like, that's not gonna work. Whereas I am like, but I want to put it in a paper. Can you please tell me what the reason actually is? Trying to think what else. Yeah, I'd say like that's been the most complicated tension to navigate so far, is the trade-offs between what do we think is going to actually be best for the people who are there, and then what's the reality of the situation and the limitations that they have. That they're super understaffed, they're super underfunded. There's a bunch of babies and like 2 staff people who are full-time. Like, there's a lot going on. So we can't necessarily have kind of the ideal gamified experience because of those constraints. Thank you. I'm lucky I have my own mic.
kind of like a follow-up question. Aside from, I think it's called Project Marillac, you said, this group. Was there other groups that you look to work with or that you're hoping to work with? Like I'm thinking because I'm guessing an organization that really focuses on people facing homelessness. Was there other efforts to see, for example, like things about children who are in the youth, I'm losing my English, but like in the youth centers or, things like that. Because of course there's some populations that are probably already prone to like gaming, let's say. And was there any sort of research or things that were made to try and really tap into that with younger folks who are facing a lot of challenging situations? So for this project, we haven't, one of our firmest requirements though since early on has been that this needs to be very flexible because there are other shelters in the region and in Canada that have an almost identical program to the one that they're using at Marillac Place, but with say like different tasks or maybe the rewards are different, so they need to be able to just customize based on their context. So that's something I'm actually really excited about because I love the idea of not making something that's super bespoke to one organization, but something that more people will be able to use. Whether they are willing to participate in the research is another thing. We're very lucky to be working with Marillac Place because they are so stretched, but thankfully they are very interested in kind of taking this academic lens and kind of giving back with what we're able to learn from that. And in general, the kind of trauma-informed HCI and UX work is fairly underdeveloped right now, I'd say. In the past couple of years, I've been seeing much more about it, but it's something that we really struggle to find information on. There's much more on trauma-informed, not digital interventions from the social work space, but we don't necessarily know kind of what pieces from that can we borrow and what kind of needs to be changed once we're making something into an app or a game. Thank you. So I propose that we continue this fascinating discussion during the break. So let's take a 20-minute break and come back in the room here at 2:30. Katie, thank you very much.
des personnes aînées. Ces recherches s'inscrivent en études du jeu vidéo et en sociologie des arts et de la culture, avec un intérêt particulier pour les publics marginalisés dans le champ du jeu vidéo, mais aussi des musées, de la photographie et du cinéma. Gabriel est membre de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines et de la Socio-Géron Technology Society. J'ai-tu fait ça pas pire? Ouais, OK. Voilà. Alors, bonjour Gabriel, on est content de t'avoir parmi nous à distance. Et donc, je te laisse partager ton écran et prendre la parole. Bien sûr. Bonjour, merci infiniment. Je vous présente les excuses les plus plates de ma collègue Hélène, qui aurait été absolument ravie de se trouver avec nous aujourd'hui. Et puis, je tiens à dire que nous sommes extrêmement heureuses d'être avec vous aujourd'hui. Toutes les conversations qui ont eu lieu jusque-là sont, vous allez voir, ont beaucoup d'écho avec les petites idées qu'on voudrait proposer aujourd'hui. Donc, merci encore. Alors, je prends le temps de mettre ça en plein écran et je suis à vous. Et de lancer mon chronomètre. Hop. Alors, je vais utiliser un nous royal un petit peu incongru, mais c'est un travail qui a vraiment été fait par Hélène Sellier et moi en collaboration. Beaucoup de ces idées sont celles d'Hélène et je ne veux pas risquer de l'effacer en présentant seule, donc d'où le côté un peu étrange de m'entendre dire nous pour parler de moi toute seule devant vous. Ce que nous voulons faire aujourd'hui avec beaucoup de prudence, en étant très attentive à vos réactions, à vos idées, c'est de réfléchir à la notion d'accessibilité au croisement de deux concepts, celui du handicap et celui de la vieillesse, en nous intéressant aux idées, mais aussi à des choses très concrètes, aux enjeux de game design et aux usages des joueurs et des joueuses. Alors d'abord, qui sommes-nous? D'où parlons-nous? Nous sommes toutes les deux des chercheuses au sein d'un studio de jeux vidéo qui s'appelle The Seed Crew, qui est un studio indépendant du sud de la France qui se spécialise dans le jeu à impact. Hélène Sellier y est artiste-chercheuse depuis 2020 et les tout débuts du studio. Elle a notamment travaillé en tant que narrative designer sur 2 jeux du studio qui abordent la question du handicap sous le prisme du validisme. Donc un jeu qui s'appelle Recover et un jeu qui s'appelle Alix et Yanis. Et moi, je viens de rejoindre le studio en tant que chercheuse avec mon expertise sur la question du jeu au grand âge. Je travaille sur ce sujet depuis un certain nombre d'années. J'ai soutenu l'an dernier ma thèse à l'Université Concordia. Et c'est en nous rencontrant qu'est venue cette idée que peut-être il y aurait des choses intéressantes si on croisait les perspectives sur la question théorique du handicap et du vieillissement. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse à l'accessibilité et qu'on était ravis de voir cette conférence arriver et de pouvoir avoir la chance d'y assister. C'est très propice pour la réflexion qu'on construit au sein du studio et on est très frappé par la proposition de l'appel à communication qui appelait à, je cite, « décloisonner les savoirs ». D'où cette idée un peu bizarre d'arriver avec les études critiques du vieillissement pour parler d'accessibilité. On est consciente que c'est un choix particulier, de proposer de continuer les discussions sur l'accessibilité en nous intéressant à l'expérience de ce groupe spécifique que sont les joueurs et les joueuses âgés de plus de 60 ans et qui sont socialement considérés comme vieux ou vieilles. Et on veut absolument être prudente dans la réflexion qu'on propose. Donc voilà 3 éléments sur lesquels on va revenir mais qu'on voulait aborder tout de suite. Premièrement, même si nous nous intéressons à l'expérience des joueurs et des joueuses âgées, notamment en termes d'accès et d'accessibilité, nous ne voulons pas effacer la place centrale des joueurs et des joueuses en situation de handicap dans les réflexions et dans les actions sur l'accessibilité dans le jeu vidéo. Historiquement, ce sont ces joueurs et ces joueuses qui ont fait le boulot et on ne veut surtout pas risquer de l'effacer ou de faire semblant de l'oublier. Deuxièmement, nous ne voulons pas du tout dire que la vieillesse et le handicap, c'est la même chose. Ce sont des positions sociales, des expériences et des identités extrêmement différentes. Ce que nous voulons aborder ici, c'est que ce sont des expériences proches sur certains points, notamment celui de la marginalisation sociale, d'un imaginaire oppressif de la santé ou de la fonctionnalité comme objectif, d'un rapport particulier au corps et à sa performance, et puis aussi un désintérêt d'une grande partie de l'industrie du jeu vidéo pour les expériences de ces joueurs et de ces joueuses.
Et puis troisièmement, en fait, je vais parler de non pas un, mais deux groupes d'aînés. Je vais parler des aînés en général, qui ont des expériences diverses, mais qui partagent quand même une certaine position sociale ou bien des représentations culturelles. Et puis d'autre part, un groupe d'aînés spécifique, celui d'aînés qui vivent dans des établissements d'accueil médicalisés. En France, ça s'appelle des EHPAD, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. C'est un cas très particulier de la vieillesse, minoritaire, mais ce sont des aînés qui sont souvent à la fois instrumentalisés, sont très visibles, et invisibilisés dans le sens où on leur donne jamais la parole. Donc ça nous paraissait aussi important de proposer, de réfléchir surtout à partir des expériences de gens rencontrés dans ce contexte. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, il y a trois grandes parties dans cette réflexion. D'abord, l'idée générale. On voudrait vous proposer de faire un pas de côté pour explorer la notion d'accessibilité du point de vue de joueurs et de joueuses âgées. La première partie, ce serait pour parler des expériences partagées par les aînés et par les personnes en situation de handicap et de l'intérêt qu'il y aurait à rapprocher ces deux expériences, notamment d'un point de vue théorique. La deuxième partie va s'intéresser aux défis que les gens âgés rencontrent quand ils et elles jouent à des jeux vidéo. Ça, ce sera le support pour réfléchir à la notion même d'accessibilité et de comment on pourrait l'étendre. Et la troisième partie, c'est plutôt une ouverture et c'est une occasion d'illustrer cette discussion sur l'accessibilité des jeux vidéo avec quelques éléments qui sont tirés d'enquêtes sur les pratiques vidéoludiques des aînés. Alors, pour la première partie, qui est la partie plus théorique, on s'intéresse à la mesure dans laquelle on peut imaginer que ce sont des expériences partagées. Et alors là, le titre de cette sous-partie est emprunté à l'article que vous voyez cité en bas. Donc, faire grisonner les recherches sur le handicap. Parce que dans un premier temps, on se pose quand même cette question, pourquoi est-ce qu'on prétend rapprocher, théoriquement, vieillissement et handicap? En fait, on suit des chercheurs, des chercheuses qui se sont intéressés au sujet avant nous, et notamment Hailey M. Yoshizaki-Gibbons, qui a fait cette proposition en 2018 dans un manifeste, en disant les deux disciplines, études critiques du vieillissement, études critiques du handicap, cherchent à faire la même chose fondamentalement. Elles regardent des catégories, vieillesse, handicap, qui sont habituellement traitées comme des catégories naturelles, pour montrer que ce sont en fait des catégories fortement sociales, culturelles, politiques. Et elles proposent d'étudier les deux en parallèle en disant mais il y a des points communs. Par exemple, ce sont des positions qui sont vécues à travers le rejet aux marges de la société, l'exclusion du monde du travail, la dévalorisation de corps qui sont considérés comme pas assez performants, l'enfermement dans des institutions médicalisées dans un certain nombre de cas, et plus généralement, une forte médicalisation de la vie quotidienne. Et une piste qui est particulièrement intéressante dans ce que propose la chercheuse, c'est la notion de normes. Et cette idée qu'il y a une norme du corps qui est jeune, fonctionnel, performant, et que on est très nombreux et nombreuses à ne pas pouvoir s'y conformer pour énormément de raisons, et que c'est dans ces termes-là qu'on peut penser la notion d'accessibilité. Et ça, c'est aussi le cœur d'une autre analyse que je vais juste citer en passant, mais c'est pour dire que l'idée, elle ne vient pas que de nous, en fait. On ne fait que reprendre des propositions qui ont été faites avant. Donc, il y a le travail de Meredith Menkler et Pamela Fadem, qui étudient notamment le discours du vieillissement réussi comme une injonction à rester valide au grand âge, qui, quand on se penche dessus 2 secondes, est incroyablement problématique et par ailleurs absolument inatteignable pour beaucoup de gens. Donc, il y a des intersections théoriques, il y a des propositions qui ont déjà été faites. À partir de ça, on a cherché un élément qui nous permettait de combiner études critiques du vieillissement et études critiques du handicap. Et le concept qui apparaissait dans les deux cas, c'était celui de l'accessibilité. C'était vraiment un point de convergence pour nous. Et c'est particulièrement intéressant dans le cas du jeu vidéo, parce que, je ne vous apprends rien, mais il y a une littérature et de la recherche très riche sur l'expérience des joueurs et des joueuses en situation de handicap. Il y a des perspectives générales. Il y a l'ouvrage très récent de Katie Ellis, Tamal Lever et Mike Kent qui s'intéressent à ces questions-là. Il y a beaucoup d'articles qui viennent examiner non seulement les pratiques de design, mais aussi les expériences des joueurs et des joueuses.
Et puis, on en parlait il y a un instant, il y a aussi beaucoup de recherches sur l'expérience des joueurs et des joueuses âgées, et notamment, et là je ne fais que répéter ce que ma prédécesseure disait, toute une interrogation sur le jeu vidéo comme étant en fait un travail, quelque chose d'utile, quelque chose de bon pour la santé, qui permet de s'optimiser quand on est âgé. Donc ça, c'est des travaux en études critiques du vieillissement qui sont notamment faits par un groupe de recherche qui s'appelle la Gerontologic Society, qui a fait beaucoup de boulot là-dessus. Donc tout ça pour dire que il existe des littératures qui traitent à peu près des mêmes objets et qui sont reliées par la question de l'accessibilité et par cette idée qu'il y a des groupes qui ont des difficultés d'accès aux jeux vidéo parce que ces derniers sont conçus pour des joueurs imaginés qui sont valides, jeunes, des hommes, etc. Il y a une dernière chose que je veux préciser avant de passer à la suite et à la partie plus concrète de l'enquête de terrain, c'est que pour des raisons qui sont historiques, l'idée d'accessibilité est très associée à l'expérience des personnes en situation de handicap. Et là, je m'appuie sur le travail de la chercheuse Amy Amrei, qui souligne que c'est très important de ne pas l'oublier, de ne pas dépolitiser l'accessibilité, qui est un projet qui est ancré dans le militantisme de gens en situation de handicap, et qu'il ne faut pas, au nom de l'universalisme, l'oublier ou le mettre sous le tapis. Donc, je le précise pour dire que je suis pas en train de proposer, nous ne sommes pas en train de proposer de passer d'une notion d'accessibilité centrée sur le handicap à une notion universelle. C'est pas l'idée. On voudrait proposer plutôt de regarder le même objet mais sous un autre angle pour voir s'il y a des nouvelles idées qui nous viennent. Alors, c'est là qu'on arrive à la deuxième partie qui va être un peu plus concrète, promis, qui s'appuie sur en particulier mes travaux de thèse récents et qui s'intéresse aux défis que rencontrent les gens âgés qui jouent et de tout ce que ces défis nous disent de l'accessibilité. Donc ça, c'est une enquête qui a été faite en France, qui est liée effectivement à un contexte national, politique très particulier. Mais il y a des points qui font écho à la littérature dans d'autres contextes, donc je pense que c'est quand même raisonnable de vous le proposer. Très brièvement, un point méthodologique, il y a deux grands types de collecte de données ici. Des entretiens avec des gens de plus de 60 ans qui jouent à des jeux sur ordinateur, console, tablette, téléphone, et qui ont été recrutés par des petites annonces ou par le bouche à oreille, et qui ont des profils très divers. À côté de ça, il y a une enquête ethnographique que j'ai menée dans des ateliers de jeux vidéo organisés dans des maisons de retraite, spécifiquement des ateliers de weebulling, pendant 6 mois en 2019. Et à partir de tous ces éléments, on peut avoir une certaine idée de l'expérience vidéoludique particulière des gens âgés. Parce que c'est ça le principal résultat, les joueurs et les joueuses âgées ont effectivement une manière spécifique de jouer à des jeux vidéo. Pas pour des raisons biologiques, pas pour des raisons qui seraient liées à quelque chose de médical, mais pour des raisons sociales. Parce que quand elles sont identifiées comme des vieux et des vieilles, elles occupent une situation particulière dans la société. C'est une expérience qui va aussi se traduire dans leur corps et qui va orienter beaucoup leurs pratiques et leur rapport au jeu. Pour citer juste quelques exemples pour rendre un peu plus concret ce que je suis en train de dire, la vaste majorité des gens que j'ai rencontrés étaient à la retraite ou presque à la retraite. Et c'est une position qui est très compliquée à occuper dans ce que Colli appelle une société du travail qui définit votre valeur par votre capacité à produire dans un contexte formel de travail. Ou bien c'était des gens qui faisaient face à des commentaires ou des critiques parce qu'on a des représentations culturelles très dévalorisées de la vieillesse. Ou bien c'était des gens qui faisaient constamment face à des injonctions à bien vieillir, à prendre soin de soi, à faire du sport, bien manger, parce qu'on a cette idée que la vieillesse est un problème qu'il faudrait résoudre. Donc tous les gens que j'ai rencontrés, parce que vieux ou vieilles, vivaient ces contraintes-là et ça avait un effet sur leur manière de jouer. Il y avait un élément parmi d'autres qui me paraît particulièrement important et dont on a beaucoup parlé avec Hélène. C'est parmi les obstacles mentionnés par les aînés rencontrés, un thème qui revenait beaucoup, qui était la difficulté à comprendre dans un jeu où aller, quoi faire ou comment régler les problèmes qu'on rencontrait. Ça peut être à la fois en jeu, donc par exemple comment battre un boss particulièrement difficile, et autour du jeu. Par exemple, une fois que j'ai terminé un jeu, comment je fais pour en trouver un autre qui me plaît et pour réussir à l'acheter et à le télécharger.
En fait, toutes ces difficultés, elles ont un point commun. Elles sont liées non pas à des difficultés de manipulation, mais à des difficultés d'accès à l'information. Et le manque d'information, c'est vraiment un thème qui a été très récurrent. Ce sont à chaque fois à propos d'éléments qui ne sont pas explicités, que les joueurs ou les joueuses sont supposés déjà connaître, soit par expérience passée, soit parce qu'ils ou elles pourraient poser la question à des gens autour d'eux. Or ça, spécifiquement, ce sont des choses pour lesquelles les joueurs et les joueuses âgées sont désavantagés parce que aînés. Pour ne citer que quelques éléments, parce que c'est un gros bout de la thèse, donc forcément je me retiens difficilement, mais il faut. Les jeux vidéo, d'un point de vue macro-sociologique, c'est des pratiques qui sont associées à des âges de la vie. Ce qui est vraiment distinctif, c'est pas la classe sociale, c'est avant tout, c'est l'âge. C'est des sociabilités de jeunes. C'est associé à l'enfance et à l'adolescence. Donc les gens âgés sont plus rarement ancrés dans des sociabilités de gens qui jouent avec eux ou avec elles. Autre difficulté, quand on joue à l'âge adulte et particulièrement au grand âge, on fait quelque chose qui est perçu comme incongru, voire comme inapproprié ou suspect. Ce qui amène beaucoup de joueurs et de joueuses âgées à cacher leur jeu. Ça peut aller jusqu'à cacher ses consoles pour être sûr que les visiteurs et les visiteuses ne les verront pas. Ce qui fait que, logiquement, on a affaire à des joueurs et des joueuses qui ne parlent pas à d'autres personnes et donc qui n'ont pas accès à de potentiels conseils ou à pouvoir facilement changer de support ou à pouvoir se faire guider matériellement. Et puis, et ça on en parlait à l'instant, les espaces de la culture gamer accueillent très mal les joueurs et les joueuses âgées qui sont imaginés comme forcément incompétents ou incompétentes et qui sont donc toujours moqués. Toute cette longue réflexion, en fait, elle ramène à la question de l'accessibilité en proposant de l'étendre peut-être un peu, parce que si on ajoute la perspective des joueurs et des joueuses âgées, eh ben, on se retrouve à devoir gérer la question de l'accès à l'information concernant le jeu vidéo et les jeux. Alors ça, Hélène m'a tout de suite dit, mais écoute, ça me rappelle une notion qui est celle de l'approchabilité, qui est familière pour beaucoup de gens qui font du design. Et c'est l'idée qu'un jeu ou un mode de jeu est raisonnablement facile à apprivoiser pour des joueurs ou des joueuses qui ne sont pas habitués. Mais là, c'est quelque chose d'un peu différent comme réflexion. On voudrait resituer l'accès à l'information comme une expérience qui est socialement située et surtout qui est inégalement accessible. Ça contribue à renforcer l'exclusion de certains groupes. Ce n'est pas une question d'individu, c'est une question de groupe. C'est aussi l'occasion de rappeler que ce sont des informations sur le jeu qui sont souvent incorporées. On sait à peu près comment, en tapotant bien la console d'une certaine manière, on va réussir à la faire redémarrer un peu. On arrive à brancher sans regarder parce qu'on a vraiment l'habitude. On sait que tel bouton, c'est toujours le bouton du saut. Donc c'est aussi très lié au rapport qu'on a au corps, l'accès à l'information. Ce n'est pas juste quelque chose d'intellectuel et de spirituel. Et tout cet aspect, il est très dur à traiter parce qu'on ne peut pas dire aux équipes qui développent des jeux, occupez-vous de ça. Ça, c'est typiquement quelque chose de plus vaste qui concerne l'écosystème du jeu vidéo tout entier, qui nous concerne aussi, et qui a un problème de communauté. Ce n'est pas juste un problème d'industrie. L'enjeu, c'est comment on fait pour trouver un jeu, pour se le procurer, pour l'installer, quand on veut changer de support de jeu, quand on veut changer de genre de jeu. Bah, tout ça, c'est lié à des transformations technologiques très vastes, à l'évolution de nos pratiques ou à des variations entre différents contextes culturels, nationaux ou sociaux. Donc tout ça, on ne peut pas dire aux gens qui font les jeux, débrouillez-vous, c'est à vous de vous en occuper. Ça, c'est une responsabilité collective qu'on a, de faciliter l'accès à l'information, la circulation des connaissances. Il y a un acteur central pour tout ça, c'est les communautés de joueurs et de joueuses et les espaces en ligne. Et on en revient à la discussion qu'on avait à l'instant sur les game jams. En fait, ce qui est en cause, c'est la capacité à accueillir et à guider les joueurs et les joueuses qui ne peuvent pas s'appuyer sur des connaissances implicites ou sur l'existence de communautés de pairs qui peuvent les guider. Quand on exclut des groupes de joueurs et de joueuses hors de communautés, surtout celles qui s'identifient de manière étroite comme des gamers, eh ben, on se retrouve avec un vrai problème d'accessibilité, un problème politique. Et avec la minute et demie qui me reste, je vais juste vous proposer une ouverture qui est sur la question de la créativité. Parce que là je vous parle d'inégalités, de contraintes, de difficultés. Et c'est important de parler de tout ça. Je pense qu'on est tous et toutes d'accord, mais je ne veux pas m'arrêter là-dessus. C'est important aussi de souligner l'inventivité des joueurs et des joueuses que j'ai pu rencontrer,
qui trouvaient des solutions à leurs problèmes en bricolant dans un contexte qui est pourtant très compliqué, qui est celui des maisons de retraite où les gens ont très peu de liberté. Et dans le cas des joueurs et des joueuses âgées, c'est d'autant plus important qu'on a beaucoup de clichés sur le vieillissement comme perte, comme déclin. Donc les joueurs et les joueuses âgées, c'est crucial de voir aussi que ce ne sont pas des victimes passives des circonstances, mais des acteurs et des actrices réflexifs qui ont un propos critique et très riche sur l'accessibilité quand on prend la peine d'aller leur poser la question. Et donc, juste ce cas-là, ce que vous voyez aussi à l'écran, dans les ateliers de weebulling, dans les maisons de retraite, eh ben, il faut bricoler parce que déjà les Wii, elles sont vieilles et donc elles ne marchent pas très bien. Donc on a toute une espèce de négociation entre des aînés et des technologies qui elles-mêmes pourraient être qualifiées d'aînées. Elles ne sont plus commercialisées depuis des années à l'époque où j'ai fait ces visites-là. Et puis surtout, il y a des choses très rigides et en particulier sur weebulling, vous pouvez lancer la balle 2 fois et après, vous êtes obligé de passer la manette. Sauf que pour des gens qui, par exemple, jouent assis, bah, ce n'est pas équitable parce que les gens qui jouent debout ont plus de chances de réussir à lancer que les gens qui jouent assis. Donc, dans pas mal de maisons de retraite, les joueurs et joueuses avaient trouvé un système pour ignorer complètement le score de la machine, prendre des notes de leur côté et laisser les gens lancer la balle autant de fois que nécessaire pour réussir de lancer. Et donc, vous aviez la machine qui, de temps en temps, criait des scores ou faisait des hiérarchies que tout le monde ignorait parce qu'en fait, tout le monde recomptait dans son coin et devenait complètement autonome des règles imposées par le jeu pour proposer quelque chose qui est plus accessible, qui est plus juste, qui est plus équitable. Voilà, et sur cette image-là, je m'arrête et je vous remercie infiniment. Merci énormément, Gabriel. Alors, on va faire juste une petite inversion dans notre programme. Alex Schmiedel va prendre le relais parce que c'est plus facile pour l'équipe de streaming de faire les deux conférences en Zoom, une après l'autre. Puis on va terminer avec la conférence en présentiel. On fait juste inverser les deux prochaines conférences. Je me rends compte que Alex, je n'avais pas proposé ce plan-là. Est-ce que c'est correct pour toi? C'est un peu brutal. I'm sorry, Alex. I was just thinking that I didn't advise you that we want to switch your talk. So, are you ready to go now? Are you okay to go now? Yes, I would also be ready now. Yeah, so, okay, perfect. All right. So, just let me introduce you, and the floor will be yours. Thank you. So, let me present you Alex Isabel Schmiedel. I hope my German or language is not too bad. Alex is a PhD candidate at, and I'm sorry for that one, Ruhr-Universität Bochum. My German is rusty, I'm so sorry. They work for the Interdisciplinary Collaborative Research Center Virtuelle Lebenswelten. Virtual life world, all right, at the same university, let's say it like this. There, they research the virtuality and epistemological status of sensor data in autonomous driving. Alex Schmiedel graduated in 2022 at the same university in the field of media studies. As a DIS-able academic themselves, Alex is passionate about the field of disability media studies. Accordingly, they explored how sensor and data media play a role in constructing disability in this master thesis with specific technology. And I will stop there and give you the floor so you can now share your screen, please. Thank you very much. Just 1 second. All right. So you should be able to see the presentation now, right? Yes, we see it perfectly. All right. Thank you very much for that nice introduction. And just to frame it a little bit, I work in the field of disability media studies, virtuality and environments, which is why I really liked Kaylee's presentation part about environments. And I'd like to bring it into the virtual environment scape now. Which is why my presentation will be focusing on how those virtual environments created in games shape disability and mediation. So let's dive into the pastoral inaccessible utopias and explore the underlying structural ableism that defines the overarching imaginaries created in current mainstream titles in regards to constructing the individual as well as nature and culture.
And I thought which genre would be more suitable for a closer look into nature and culture binarisms and construction in the context of disability than the bubblegum-colored, bright agricultural world of farming role-playing games. But let's not get ahead of ourselves and start with a brief definition of the genre. What are farming role-playing games? In farming RPGs, such as the Stardew Valley, Harvest Moon, Story of Seasons, and Rune Factory franchise, the player takes on the role of a farmer in a rural, very isolated village. Players manage resources of their virtual environments like crops, cattle, and tools. But in contrast to farming simulators in general, farming RPGs in particular stress a simulated social component. The player character interacts with different non-playable characters and gets to form relationships with them and interact in the context of an economy and community. In that way, farming RPGs create intricate imaginaries and environments on the one hand, but also of the roles of different humans as well as the humanity as a whole and what it means to be human on the other hand. So, since farming RPGs imagine how not only nature but also culture should be structured and which individuals make up the population of the game, this genre is fruitful for disability media studies driven analysis. I'm sorry, Alex. Can you just slow it down a bit for our translation team? They are running fast. That will help them a lot. Thank you very much. All right. Sorry. So it is worth noting that these imaginaries revolve around maintaining and only optimizing a rural utopia. So they described an idealized state, which poses the question, what is the structure of this ideal state of natural and cultural being that the game developers and companies imagine? Whereas the individual positionality of the playable characters usually start out as a financially rather insecure person who is moving to an unknown city without any familial ties or friends, the PC's environment as a whole is a very stable and privileged village community and an abundant ecosystem. And it also consists mostly of white people and only within the gender binary. And there's hardly any representation of disability. In this nature is portrayed as an idealized state of untouched and undestroyable surroundings that exist for the purpose of being a commodity. You can harvest, forage, and gather as much as you like without any long-term consequences. And this is important to note, as disability is also a factor that makes you more at risk for climate change affecting you. So the games also have this underlying theme of not regarding climate crisis as a whole, which is more of a problem for marginalized groups. So the game convey a sense of unlimited need for autonomy on the one hand, and need for usually heteronormative romance and nuclear families as well. So they expect the player character to marry in order to progress a story or to reach the end of a story. This commodification of nature and culture also shows up in the way farming role-playing games determine worth. So the success is usually derived from meritocratic ideals that not only commodify nature, but also humans and their relationships. As such, the leading titles feature prominently a metric that measures the amount of wealth in the sense of gold or money in in-game currencies. And this stat tracks the player's productivity and merit in the capitalistic system, which also produces the idea of excluding people who are not fit to participate in the capitalistic system due to disabilities, which doesn't mean that disability is an exclusionary factor, but we all know how this factors in our job perspectives. So, but the games also implement metrics of health, meaning expendable energy and physical strength, which is an interesting definition of health that the games propose. And as a third metric, they propose hearts, meaning social adequacy and adherence to and knowledge of social norms and protocols, as well as the ability or the resources to be able to perform these expectations. From a disability media studies perspective, some notes can thus be made.
Firstly, the structural framework of these games rely on capitalist values as to commodify and quantify not only nature but also culture, and the progress of the game and the value and status of the playable characters in the game are determined by the ability to expend energy and adhere to capitalistic logic and adhere to neurotypical protocols of social interaction. This leaves out neurodivergent perspectives on social interaction as well as community building perspectives that go beyond non-dependency. So there is an argument in disability studies that the dependence on each other is actually a valuable building block of our society that pertains to disability inclusion as a whole. And this is eradicated from these sort of games. Furthermore, the health stat is not customizable and homogeneous throughout the game. This means this factors out perspectives of fatigue, chronic pain, and variations in energy resources, which marks these stats as being created linear and constructed from an able-bodied perspective of health. And on an infrastructure level, the game also represents a bias towards that stamina or energy, what it means and how it functions in social interactions, for example, do not reduce the character's stamina in any way or in any game, and walking or running doesn't make the stamina go down, and entering noisy areas doesn't affect it either. So again, the genre as a whole creates a very normative, limited sense of what it means to use up personal resources that exclude different disabled perspectives. Taking this as a baseline, we can argue that mainstream farming role-playing games and franchises tends to create capitalist-centric binary ideas of nature and culture, which are also rooted in the ableist biases. This is also reflected in the cast of NPCs, as some of you can see in the image or read in the image description on this page, because they are all standing and they are all very homogeneous, and they also the cast of the NPCs and the architecture of the games as a whole go hand in hand. So the villages always include stairs and no public transport, no space for resting, and no floor guidance systems or similar accessibility gates. And you could argue, why would you need them? There's nobody in the fictional world who would use them, and nobody's blind or has Parkinson's or uses a walker, and that's correct, and that is part of the problem. So furthermore, the games create chrononormative templates, not only on this architectural level, but also progressing the game means adhering to specific schedules. But also on a bigger life sense, there is this need for being able to marry, being able to expend time for reproducing children, or being able to reproduce in order to further the game. Thus, farming games recreate excluding and marginalized and excluding narratives that marginalized disabled lives and life worlds. So, while disability is neither embraced on an infrastructural, mechanic, or metric level, the same can be said for narrative choices and representation, meaning the portrayal of disabilities and disability is mostly a non-subject. And if it turns up, there's a rare instance of the topic being portrayed, but unintentionally. For example, as some of you can see on this page or read in the alternate description of the image, there's a person falling over due to drunkenness who has a substance abuse disorder, but it's never framed like that in the game Story of Seasoned Friends of Mineral Town. It's rather framed as being ill-intentioned and a personal flaw, which reproduces specific ableist stigma towards this subgroup of mental illness. But apart from that, there's an erasure of chronic and rare diseases. There's an erasure of limb differences, of neurodivergence, as well as cognitive, sensory, and physically multiplicity. And adding to this, health as a whole is oftentimes portrayed as determined by willpower only in most of the games in this genre.
linking health to as much of an issue of resource management as agriculture or exploiting nature. This recreates a specific bias and social imaginaries of the individual and medical model of disability, which has been criticized en masse by disability study scholars, and it's not the model of disability that is used in this discipline or social sciences anymore. Lastly, in regards to portrayals of disabilities, it is worth to note that there are sometimes purely decorative representation, as seen in the image below or read in the image description below. For example, there are characters using eye patches, but they are not even tokenized characters. They are just purely decorative uses of aids, and so this can't really be counted as thorough representation, which means disability is framed as being extremely rare and only applying to elderly people, because if there are any characters who do have disabilities, they are being portrayed as elderly and as using a wheelchair, and there's no variance in this theme, and the representation is limited to NPCs using only one kind of mobility aid. Furthermore, if the disability of a character is addressed, it is addressed in the sense of pitying or the idea of that person suffering or needing to be fixed, which again reproduces a harmful stigma towards disabled perspectives. And returning to the example of the story of Seasons game where also the person having a substance abuse disorder was shown. Returning to that same game, there's a person using a wheelchair shown who is portrayed to be socially excluded and isolated, and it's even done unapologetically. So there's a character using a wheelchair who is elderly, who cannot participate in the village's festival or social events due to her using a wheelchair, and the festival is taking place at a beach. And the other characters just explain that it is not possible, instead of the game suggesting at any point that there should be ramps or any sort of accommodation. And it comes to no surprise that the general tone of the franchises in regards to disability is that disability is undesirable in a literal sense, because they centralize romance and centralize being able to marry so much. And then none of the eligible bachelors or bachelorettes of the games are any disabled characters, so they are placed outside the realm of being worthy of love or being able to be loved. And if anything, the disabled characters exist in the narratives to just further the plots of different third parties or the playable character, which means the character narratives create inaccessibilities. So we heard a lot about the hardware components of inaccessibility today, and I'd like to add to this that the imaginary creates such a narrow world where immersion and escapism isn't accessible anymore. So the function of the game is on an emotional and psychological level not available anymore. So the people who are playing this game do not profit in the same sense as other people who can replenish their resources by playing this game and having a good time, and not even on an interface level. And this makes interface and design choices and ludonarrative components together an important key of creating accessibilities or inaccessibilities. So this is a little bit sad, right? So I try to end it on a positive note by showing you examples of counter narratives, by moving beyond the realm of mainstream titles. So there are two paths we could take. The first one is taking a look at the modding community. There are people who are modding the leading franchise games, for example, Stardew Valley, and adding the possibility of having your avatar being a person who uses a wheelchair, which you can see in the top right example, or listen to the top right example of the image. And there are also people trying to express themselves by using visual markers of invisible disabilities. For example, the autistic community has the infinity rainbow sign as a marker of identification.
And then there are people who are trying to implement it in the game, which you can see or listen to on the bottom right image. And on the other hand, there are titles who are not being modded, but who are developed that try to introduce better representation, but also better immersion for people who are disabled. And examples for that are Summer and Mara, Coral Island, and My Time at Portia. And I'd like to only highlight one of those examples. On the bottom left there, you can see like a ginger woman who is standing there, and she's a very unassuming person, because you would think, oh, now tell me the story maybe, and I will, because it's maybe a wholehearted contrast to what I mentioned before, because she's a character of the game My Time at Portia and proposes one of the rare instances where invisible disabilities and muscle generative disabilities are depicted, and which actually propose non-chrononormative handling of the character. So the playable character has to interact with that person on a non-chrononormative level. So the character is destined to die at an earlier point than any other character in the game, but the game doesn't frame it as something to be pitied, but something to be embraced, and has a disability affirmative point of view, and doesn't devalue the character for any of the attributes that she has. And she's also one of the characters that is an eligible spouse of the playable character. So this also marks a contrast. And to conclude, the rule utopias in farming role-playing games are interlinked with normative ideas of health, body, mind, and socializing, and affect disabling content on many levels. And the majority of farming role-playing games function as a medium for hegemonial ableist norms by this. So they reflect underlying biases that we as a society have. But there's also, on a silver lining, the change of the genre landscape, because there's a polyvalence of disability increasing included, combined with, interestingly enough, a techno-utopism that you find in all of the counter-narrative examples that I mentioned, that do not place the story that is told in a rural narrative, but in a, oh, well, we have this techno-utopism narrative now. And thank you very much for your time. That's it. Thank you very much, Alex. So there will be the next presentation, and then Alex, I can unmute you back for the discussion, right? Bonjour. Alors, laissez-moi me retrouver dans mes trucs. Oui, on devrait être capable de les avoir. Attends une minute. Je pense ici. Okay, je vais juste vous présenter. Alors, je vais vous présenter le dernier morceau de notre avant-dernier bloc. Alors, vous avez à côté de moi, vous avez Maude Bonenfant, qui est professeure titulaire au département de communication sociale et publique de l'Université du Québec à Montréal et docteur en études sémiotiques. Ses recherches sont orientées vers les dimensions sociales des technologies informatiques de communication, les réseaux sociaux numériques, l'intelligence artificielle, les communautés en ligne, ainsi que l'étude du jeu ou du jouet,
Elle est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les données massives et les communautés de joueurs, co-directrice du laboratoire de recherche en médias socio-numériques et ludification et co-directrice du groupe de recherche homoludine sur le jeu et la communication. Et laissez-moi vous présenter l'autre conférencière, donc Alexandra Dumont, qui est doctorante en communication à l'Université du Québec à Montréal. Elle est actuellement assistante de recherche pour la chaire de recherche sur les données massives et les communautés de joueurs à l'UQAM. Ses recherches portent sur les dimensions sociales des jeux vidéo, telles que les communautés de joueurs, les rapports de pouvoir, la représentation et le handicap. Elle s'intéresse également aux jeux mobiles, à la monétisation et au processus d'appropriation. Et le titre de leur conférence aujourd'hui est « Réflexion sur l'inclusivité, la diversité et l'équité culturelle dans les jeux vidéo populaires à travers l'analyse des mécanismes de jeu et des mesures d'accessibilité ». Merci de l'accueillir chaleureusement. Oui, super, merci d'être ici et à l'organisation de la conférence qui est une superbe journée. Aujourd'hui, on va vous présenter les résultats d'une recherche que nous avons menée, dont l'objectif était d'analyser le discours sur le handicap que véhiculent des jeux vidéo populaires à partir de leurs mécaniques de jeu, leurs paramètres et également le matériel promotionnel qui l'accompagne. Donc, nos questions de recherche étaient comment les personnes responsables du développement de jeux vidéo populaires conçoivent-elles l'inclusion, la diversité des pratiques et l'équité culturelle à travers les mécaniques de jeu et les mesures d'accessibilité, et que nous apprennent ces jeux sur le contexte discursif et social dont ils sont issus. Donc, pour réaliser cette recherche, nous avons identifié 3 principaux critères de sélection qui étaient, dans le fond, les jeux devaient être publiés entre 2017 et 2020. Nous recherchions également des jeux qui étaient issus de tant des studios AAA que de studios indie. Et les jeux devaient avoir été développés en Amérique du Nord pour correspondre à notre propre contexte discursif. Donc, les jeux qui ont été sélectionnés sont Céleste, Spider-Man Miles Morales et The Last of Us Part 2, qui sont évidemment 3 jeux tous reconnus pour leur accessibilité. Donc, pour mener à bien notre analyse, nous avons utilisé nous avons réalisé une analyse socio-sémiotique et une analyse du discours des interfaces de jeu, mais également des menus, des mécaniques de jeu et du paratexte qui lui sont associés. Puis, par le biais de cette approche, nous pouvons inférer, l'objectif était d'inférer le contexte discursif et social dans lequel s'inscrivent les jeux sélectionnés. Donc, un des concepts qui était central à la recherche était celui de l'équité culturelle. Bien qu'il existe différentes définitions de l'équité culturelle, il n'y en avait pas vraiment une pour le contexte vidéoludique. Donc, nous avons formulé la suivante, qui est d'offrir à tous les adeptes, quelle que soit leur habileté, une expérience de jeu équitable, adaptée à leur agentivité et libre de tout obstacle involontaire. Et donc, en ce sens, une expérience équitable repose sur la versatilité du système de jeu à s'adapter aux différents styles de jeu, donc dans le sens de playstyle, afin de favoriser un état de flow. Donc, le premier jeu étant Céleste, qui ne demande pas trop de présentation, mais un jeu indépendant canadien qui est reconnu pour son niveau d'assistance, le mode d'assistance qui est d'une grande flexibilité et qui démontre qu'il est possible pour les studios indépendants de créer des jeux qui sont accessibles et innovants. Donc, ce que nous avons pu noter rapidement avec notre analyse est que Céleste va proposer un environnement de jeu généralement contrasté, avec des boîtes de dialogue bien définies et dont le texte qui est véhiculé porte très peu de jugement sur les actions des adeptes qui échouent ou qui réussissent. Et rapidement, on peut voir que dans le menu principal, il est possible pour les joueurs et les joueuses de reconfigurer les modes de saisie, les éléments visuels dont
les tremblements d'écran, mais également, il est possible d'adapter donc, la vitesse du jeu, le nombre de vies, l'invisibilité, etc. Cependant, ces options qui peuvent être décrites comme granulaires et qui offrent une grande flexibilité aux joueurs sont accessibles que lors de la sélection du fichier de sauvegarde, ce qui fait en sorte que si quelqu'un a commencé une séance de jeu et elle désire utiliser ces options, elles doivent couper leur séance de jeu et revenir à l'écran d'accueil, ce qui, évidemment, crée une coupure dans le jeu, puis créer une barrière additionnelle qui pourrait peut-être décourager des gens à utiliser ces options. Ce qui, évidemment, crée une distinction très claire au niveau de son utilisation. Cette séparation-là va être une fois de plus soulignée par le préambule qui accompagne l'activation du mode d'assistance qui est présent. Ce préambule est présent à chaque activation également. Puis, lors du lancement initial du jeu, le préambule qui était présent était axé sur la difficulté comme la source de l'inaccessibilité du jeu. Donc, la solution était de réduire la difficulté et elle était décrite comme essentielle à l'expérience de jeu, en dépit du fait que la difficulté, c'est quelque chose qui est différente selon à chacun. Donc, ces particularités ont d'ailleurs été relevées par Clinton, Lexa, qui a souligné dans un échange Twitter avec Maddie Thorson que le préambule existant pouvait sembler aliénant et insultant pour certains joueurs, notamment en raison de l'usage du terme « intended ». Donc, ensuite, Thorson et Lexa vont collaborer pour réécrire le préambule qui accompagne l'activation du mode d'assistance et qui est celui qui est présentement dans le jeu. Donc, le nouveau préambule va plutôt cadrer l'utilisation de l'assist mode dans un moyen d'adapter le jeu à l'agentivité des joueurs et des joueuses. Bon, il serait quand même possible de questionner l'usage du mot « default » qui pourrait pas impliquer qu'il y a une version standard, une bonne version de jouer au jeu, mais donc c'est discutable. donc, dans les autres modifications, on a changé les éléments de sauvegarde. Et en ce qui concerne le paratexte, le site web officiel du jeu ne comporte aucune indication liée à l'accessibilité du jeu. Et donc, c'est difficile pour ceux qui recherchent de l'information, savoir si le jeu est convenable pour eux, d'avoir ces réponses. L'unique référence à l'accessibilité est comprise dans le dossier de presse, où on fait une association, il semble avoir une association avec le fait que, puisqu'il y a peu de boutons à presser pour faire les actions, le jeu est accessible à un grand public. Cependant, donc, il pourrait avoir la possibilité de se questionner s'il n'y aurait pas ici une confusion entre accessibilité, convivialité ou utilisabilité. La consultation de nombreuses entrevues réalisées par Maddie Thorson révèle que, dans le fond, le mode d'assistance est issu de résistance et de compromis au niveau de l'équipe de développement. Entre autres, on peut apprendre que le développement du mode d'assistance a été réalisé tard dans le processus de développement et puis implémenté dans le dernier mois de production du jeu. Et donc, il s'agit plutôt d'une préoccupation qui est secondaire et qui révèle certaines frictions qui pourraient expliquer les contradictions qui accompagnent le préambule du mode d'assistance. Donc, bien que non intentionnelle, cette maladresse transmet l'idée que les joueurs et les joueuses en situation de handicap sont perçus comme pourraient être perçus comme moins importantes que les autres et qu'on doit sacrifier leur expérience au profit des autres. Donc,
observations générales, c'est donc juste rapidement revenir que le discours est par moments confus et contradictoire, malgré le fait qu'il y a un engagement des personnes responsables du développement à rendre la production accessible, que le jeu comporte des mesures d'accessibilité qui sont innovantes, et également, je souligner aussi que il y a l'équipe de développement produit, désolée, continue d'améliorer leur jeu suite aux critiques qu'ils ont reçues par les joueurs et les joueuses de la communauté. Donc, ici, nous avons réalisé un lien avec le concept d'hégémonie de la normalité, comme quoi que donc, le mode d'assistance est perçu comme une addition au jeu plutôt qu'une composante inhérente à son processus de développement, et qui est prêt à avoir une distinction entre les adeptes normaux, là, je mets des gros guillemets, et anormaux. Puis, ça fait également écho aux nombreux débats qu'il y a dans l'industrie et dans les communautés de genre, comme quoi que le jeu vidéo, c'est une activité qui est nichée, qui demande des habiletés particulières et réservée à un groupe select d'adeptes. Le deuxième jeu de notre analyse est Marvel's Miles Morales. Donc, en plus d'être le premier jeu de Spider-Man qui est non centré sur Peter Parker, Miles Morales comporte un nombre relativement impressionnant de designs et de mesures d'accessibilité qui sont visibles dès la première séance de jeu avec le menu Before You Start, qui inclut des éléments donc sonores et d'accessibilité dans ce pré-menu, si on veut. Donc, contrairement à, par exemple, Céleste, ces éléments sont accessibles, sont disponibles dès le début. Il n'y a aucune discrimination ou étape supplémentaire nécessaire pour y accéder, ce qui pourrait également inciter l'exploration et leur manipulation. Donc, par la suite, une grande variété de paramètres est présente. Et, entre autres, ils vont tirer profit de mécaniques ou de paramètres, pas de paramètres, mais en tout cas, de mécaniques qui sont déjà dans le jeu. Donc, le Spider Sense, donc c'est possible de changer la couleur ou le mettre plus grand, et la même chose aussi avec les icônes. Puis, ces éléments soulignent l'importance de transmettre les indicateurs contextuels en plus d'un format pour permettre à tout le monde de les comprendre, de les capter. Voilà. Donc, évidemment, ces éléments-là nécessitent d'être pensés dès les premières étapes du développement du jeu. L'accessibilité dans le jeu est primordiale, mais l'accessibilité, comme on en a parlé, l'accessibilité à l'information aussi est importante, considérant qu'il s'agit d'un risque financier important si l'achat d'un jeu de 90$ est inaccessible pour nous. Donc, ni le site officiel de PlayStation, ni celui d'Insomniac présentent très clairement l'accessibilité incluse dans le jeu. Donc, il faut consulter la foire aux questions ainsi que le menu de support d'Insomniac pour y avoir accès et les consulter. Et il y a également eu un fil Twitter qui les a décrites. Toutefois, ce qui est présenté sur le site est relativement sommaire, uniquement textuel, qui ne permet pas nécessairement de comprendre à tout le monde comment ces éléments-là vont être implémentés dans le jeu. Par ailleurs, le fil Twitter, chacun des éléments est encadré d'un emoji qui n'est pas nécessairement super pour les lecteurs d'écran, et les images qui accompagnent chacune des publications n'illustrent pas ce qui est écrit textuellement dans la publication. Puis, donc, ce qui est important aussi de noter, c'est que l'information qui est transmise par les canaux officiels des studios est importante parce que ces éléments-là vont être par la suite repris par par la presse, si on veut, les autres médias. Donc, il s'agit de 2 articles ici qui présentent les éléments d'accessibilité dans Spider-Man, mais ils ont simplement juste repris textuellement l'information des publications précédentes. Et donc, ce qu'on peut noter dans ce jeu est qu'il y a quand même une compréhension des enjeux liés à l'accessibilité, notamment par l'adoption de bonnes pratiques de design suivant le Accessibility Guidelines. Donc, il y a un mode de design flexible et d'interaction multiple.
mais également que l'équité culturelle et la représentation, c'est central aussi au développement du jeu. Donc, Miles Morales considère comme l'inclusion comme en des termes larges qui rassemblent également les éléments culturels et sociaux. Et certains de ces éléments ne nécessitent pas nécessairement d'être décrits parce qu'ils sont par nature représentationnels. Et donc, ce qui pourrait peut-être expliquer l'inconsistance au niveau de la diffusion de l'information sur ces sites Internet. Puis, finalement, le dernier jeu est donc The Last of Us Part 2, qui est reconnu donc, comme un cas exemplaire en matière d'accessibilité. Et encore une fois, ces éléments est présenté dès la première ouverture du jeu où, avec le menu de langage et d'ajustement. Donc, nous avons l'option d'activer le text-to-speech et dans la section ajustement, nous avons l'onglet accessibilité et avec la description Here are some common features you may want to adjust before playing. Et donc, l'association de common features pourrait connoter l'élément que explorer les options d'accessibilité est quelque chose d'habituel et non sans jugement, peut participer à leur normalisation. Donc, ça, c'est tout. Par la suite, bien que le menu comporte sa propre section d'accessibilité, les éléments qui vont être inclus dans ce menu vont se retrouver dans les autres onglets d'options. Donc, ce qui souligne en fait que leur caractère commun, qui pourrait aussi inciter les joueurs qui n'iraient pas nécessairement fouiller dans les options d'accessibilité, de quand même y avoir accès et au final de les utiliser et d'avoir une meilleure expérience de jeu, puisque c'est le but général. Donc, comme la transmission de l'information via les feedbacks, le fait que ces éléments-là d'assistance vont être dans ce menu, ben, ça permet donc à tout le monde, pas tout le monde, mais ça évite que les gens, mon Dieu, je parle mes mots, ratent, si on veut, cette possibilité-là d'avoir accès. Évidemment, le jeu va offrir une grande flexibilité d'adapter les différents éléments visuels, sonores ou matériels, si on veut, à l'agentivité du joueur. Donc, puis, en ce qui concerne le paratexte, donc l'information relative à l'accessibilité est très clairement identifiée sur la page officielle du site web, tant sur PlayStation que sur le site de Naughty Dog. Et le texte qui va accompagner ces éléments-là reflète la compréhension des développeurs des frustrations qui sont occasionnées par des designs qui sont non accessibles. J'essaie de passer parce que j'ai peur de manquer de temps. Donc, par la suite, dans leurs entrevues réalisées, l'équipe de développement ils vont faire écho à le modèle social du handicap. Donc, entre autres, en réitérant l'importance de l'accessibilité, puis en soulignant que l'accessibilité, ce n'est pas juste une question d'accès, mais c'est également de confort et de plaisir, et d'offrir cette expérience-là à un plus grand public possible. Oups. Et, oh mon God, c'est terrible. OK. Oh. Donc voilà, puis par la suite, les observations principales que nous avons proposées sur le jeu, c'est que The Last of Us, en plus de rendre un jeu accessible, qui
correspond un peu à adapter l'agentivité, de permettre d'adapter le jeu à l'agentivité de chacun, va participer à la promotion de jeux accessibles, tant auprès des joueurs en participant à leur normalisation, mais également au sein de l'industrie en invitant, entre autres, d'autres compagnies à les contacter et démontrer que c'est enrichissant de permettre à plus de joueurs de découvrir leurs produits. Et donc, si on retourne au profil, au constat de chacun des jeux, Céleste pourrait correspondre à l'hésitation de l'industrie à adopter des expériences de jeu équitables, alors que Miles Morales démontre également que la planification de l'accessibilité est important de planifier l'accessibilité tôt dans le processus de développement, alors que The Last of Us, de l'autre côté, il y a un désir de participer à la promotion de l'accessibilité. Je vais me permettre juste d'intervenir à la fin, juste pour la conclusion, pour que les idées principales soient peut-être dites autrement. Ça fait aussi écho à beaucoup de points qu'on a vus au cours de la journée, c'est-à-dire que l'accessibilité, c'est pas d'adapter un jeu, parce que quand on dit qu'on fait de l'accessibilité, c'est comme s'il y avait le bon jeu, la vraie expérience, et on l'adapte pour les autres joueurs, et donc on est toujours par rapport à une norme. Et ça, c'est déjà un discours qu'on envoie. Donc, socialement, c'est comme s'il y avait la norme et il y avait les autres. Donc, l'idée, c'est non seulement de dire, bien, on n'adapte pas un jeu, on fait un jeu pour tous et toutes. Et donc, ça passe par un développement en amont. C'est-à-dire, on l'a vu ce matin avec Alexis, il faut que la pensée de l'accessibilité soit dès la prémisse du jeu. Donc, on ne pense pas à la fin du jeu de dire, bon, on va l'adapter un peu avec Céleste. C'était bien, mais on voit qu'il y a toujours des glitches qui apparaissent parce qu'il va y avoir des contradictions dans le discours. On va dire qu'il y a la vraie expérience, puis qu'après, on peut avoir des modes, par exemple, faciles. Mais ne serait-ce que le mot facile, le easy mode, c'est comme si moi c'est adapté à mon agentivité, bien, pour moi, il n'est pas easy. C'est le mode adapté, c'est le mode qui est parfait pour moi, c'est le mode dans lequel je vais être dans le flow, je vais avoir du plaisir. Et donc, de juste l'appeler easy, bien, moi, ça m'envoie un message comme quoi je ne suis pas une vraie joueuse, je ne suis pas bonne, etc. Donc, ne serait-ce que des petits mots comme ça, comment on pense cette accessibilité-là, il faut aller jusqu'à ces mots-là qui vont être utilisés, jusqu'à où est les paramètres. On l'a vu, par exemple, dans Céleste, le paramètre, il faut aller les chercher, alors que dans Miles Morales, c'est dès le départ. Donc, qu'est-ce que ça envoie comme message? Bien, tous les joueurs, joueuses peuvent aller changer des settings dans les paramètres et pas juste ceux qui vivraient avec un handicap, ceux qui X, Y, Z. Donc, et on voit finalement qu'au bout du compte, c'est tous les joueurs et joueuses qui bénéficient de ça, parce que pourquoi sont là les paramètres? Bien, c'est pour qu'on ait du plaisir puis qu'on soit dans le flow tout le monde. Et donc, ça bénéficie à l'ensemble de la communauté. Et donc, c'est ce qu'on voit finalement avec The Last of Us 2, où on envoie un message où l'accessibilité, ce n'est pas juste pour une catégorie de gens, mais c'est pour tous. Et donc, il n'y a plus une norme par laquelle il faudrait s'identifier comme joueur, mais la norme devient d'inclure tout le monde. Et alors là, on voit comment le discours social change, parce que si on est capable de faire ça dans les jeux vidéo, bien, on va le faire partout, dans l'architecture, dans l'accessibilité au transport, etc., etc. Donc, c'était ça un peu l'idée en arrière de la recherche, c'était vraiment de prendre des petits détails, des jeux qui sont reconnus pour leur accessibilité et voir quelle est l'idée de l'accessibilité qui est véhiculée, comment ça se transmet finalement dans les discours, puis finalement dans la société éventuellement. Donc, merci. So, Alex, want to check, just to be sure that you hear us. Don't forget to open your mic when a question will be asked to you. And do you have Gabrielle also?
Gabrielle, are you there? Oui, oui, je suis là. Perfect. Okay, everything is working like magic. Alors, est-ce qu'on a des questions en salle? Question in the room. Alexis? Oui, la question est justement pour Alexandra Mo. On parle de langage inclusif, notamment en termes de difficulté, donc justement abandonner les termes comme facile. Quand on parle justement de ces options-là, par exemple de difficulté, selon vous, ça serait quoi les termes à utiliser? Parce que c'est toujours une question qu'on se pose on veut être inclusif, mais on ne sait pas comment exprimer cette différence-là entre les options. Oui, c'est ça, c'est une bonne question. On a vu certains jeux qui vont utiliser un langage imagé, là, donc qui peut être encore pire. C'est comme le baby mode. Donc, on voit qu'à ce moment-là, on ne s'en sort pas. Mais je pense qu'en définissant ce à quoi renvoie le mode, donc, qu'il y a le mode ABC, par exemple, très neutre, puis que dans le A, ben, on dit c'est comme ça, c'est ce type de paramètres-là. Dans le B, c'est celui-là. Puis là, dans le C, vous avez ça. Déjà, un petit peu comme les interfaces qu'on a vues à la présentation d'ouverture, où juste par le visuel, bien, il y a quelque chose de neutre. Et alors, moi, je peux me sentir concernée par ABC plus que par le mode facile ou hard. Et donc, déjà là, on envoie un message. C'est sûr qu'au final, pour le joueur, avec certaines compétences, pour lui, il va se dire que le C est plus facile pour lui, mais c'est pour lui, c'est pas pour l'ensemble des joueurs. Donc, ça envoie un message de neutralité, puis que tu vas vers le mode qui te convient le mieux dans ton style de jeu. Et que ça, si je peux insister aussi, que ce genre de précaution-là qui est prise pour l'inclusivité se reflète également sur le site web et que ça soit... Parce que des fois, je sais, dans les grosses équipes AAA, des fois, il peut y avoir des décalages entre les développeurs, l'équipe marketing, l'équipe site, les éditeurs en haut, etc. Là. Mais ça, il faut vraiment, justement, que ça soit qu'il y ait une entente de dire, bien, voici comment le jeu a été développé, a été pensé et conçu, et on doit en parler de cette façon-là. Il faut qu'il y ait une cohérence dans le discours, parce que sinon, bien, il arrive des glitches comme on a vu là, avec ces 3 exemples qu'on vous a présentés. Là. Merci, c'était une excellente présentation. On pourrait pratiquement dire que les titres de difficulté, c'est des ambient belonging queues, in a way. Because when you see some uterances with kind of special jargon lexicon with herpy plenty, like Doom, it's it doesn't belong to me. Yeah. Maybe. That's a free thought. Autre question? Other question in the room? Hello. Gabrielle, I was wondering about dementia and if you'd looked much into that and what you found worked and what didn't. I don't feel really qualified to answer this question because I am not a medical professional, so I'm a sociologist, and we're only ever good at pointing at things and saying, well, that doesn't work, does it? But I'm not really qualified to say, well, those games are good for people with dementia or not good. I can only say that it's indeed a big area of research, and there are many people way more qualified than I am who have actually done the work. In the very specific circumstances where I was conducting my research, so in nursing homes, they made an interesting choice. They decided not to use any game that was designed for people with dementia or Alzheimer's or Parkinson's, even though those games exist. And they decided to pick a game that, their words, not mine, everyone can play. And they picked Wii Bowling. And then very interesting fact is that they have been attempting to get rid of Wii Bowling for years because Nintendo forbade them from using it because Nintendo doesn't sell the Wii anymore, so they don't want anyone to communicate with it. But they can't find a game and a console and a controller that is really cheap, widely available, familiar to enough young people that they can actually teach it in nursing homes, that could replace
the Wii bowling. So they might end up actually going back to games that are designed for people with age-related diseases or disabilities. Do we have other questions? Oui, bonjour, c'est pour Gabrielle aussi. Vous avez parlé comment les jeux vidéo sont souvent associés à des âges de la vie et qu'il y a comme une certaine ostracisation auprès des personnes âgées qui pensent peut-être que c'est pas un média pour eux. Je me demandais, avec votre expérience sur le terrain, comment on a réussi à leur vendre le produit. Alors, effectivement, difficilement, très difficilement. Après, je veux vraiment pas dévaloriser l'incroyable travail qui est fait par l'association que je suis suivie, dont je donne pas le nom parce que je veux pas les mettre dans une situation compliquée où je dis des choses sur eux ou en leur nom, mais c'est très facile de savoir de qui je parle. Mais effectivement, ça s'est avéré extrêmement délicat et le problème n'est pas spécifique aux jeux vidéo, ceci dit. Donc là aussi, je ne veux pas avoir l'air de pointer du doigt l'industrie. C'est un problème avec le jeu en général. C'est un problème culturel, de représentation moderne. Le jeu, c'est un truc pour les jeunes, c'est un truc pour les enfants. Je m'arrête là parce que je pourrais en parler longtemps et effectivement, je pense, et c'est drôle parce que la question de l'âge est revenue et du grand âge est revenue très souvent dans nos présentations respectives. Alex, you mentioned that disabled people are often old people in farming RPGs. C'est venu à plusieurs reprises, donc il y a cette espèce d'intersection très compliquée de jeux vidéo, grand âge, handicap qui donne des résultats vraiment bizarres dans la manière dont les gens âgés s'emparent du médium. Thank you. Do we have other question? Hello. My question is regarding the farming sims. One of the things that was highlighted was a lot of the mechanics in game were based around sort of stamina and how much could be accomplished in a single day, which is not representative of real life. And my question is, are there any thoughts on how to create systems that are more representative of the human diversity that exists, but also don't create a system in which someone who is engaging in using a disabled character is, air quotes, punished for doing so around those mechanics? Thank you for the question. I think it would be an improvement if we decentralize the playable character as the only person that is able to influence the in-game world in a meaningful way, so that you highlight the perspective of interconnection of humans cooperating with each other and also non-human agents interacting with the playable character in a way that the way your relationships to the NPCs are different from depending on which character you choose to play, so that you have, for example, people who are helping you or items that are helping you, and you are helping in different ways. And this would allow for a more diverse way of spending energy and also getting energy back. Thank you so much. Someone else? So maybe a quick one for Alex. I was just curious about the reception of the mod or the counter narrative that you mentioned at the end of your talk. Is there in diverse communities specific feedback, or how those mods are received by the public? So I think those mods are very niche because they are sought out by the people who it applies to and who seek out this sort of representation. So it is not a mainstream mod. But then again, on the other hand, the modding community has sparked the idea of same-sex marriages being able in that genre. And now it is a shift that has happened in the last 2 to 3 years that the mainstream titles actually also discuss
discuss in regional variants or in global variants to include this function that was only thought out and imagined via mods to be implemented in actual games. So this might be the spark of the beginning of representation as well. Thank you very much. Other question? One last call. We'll be back on track if we finish right now. That will be that will be quite awesome. Okay, so let's do this. Let's give a hand to our speakers. So let's take a break about 20 minutes. So now it's 3:50. What? Yes, 10 minutes is a really short break. 15? Yes. Okay, so at 4:05? See you next talk.
Instead of talk, I will hand the mic to Tara Volker. Welcome. I love being a guest MC. Thanks for having me. All right, there's been a slight schedule rearrangement, and so we are going to have Jenna up next. So Jenna, or as you may know her on the internet, Janissary, is an audio describer specializing in live events, gaming, and gaming media. Jenna advocates for audio description to be included in more games so that their narratives can be understood by a wider audience. So let's welcome Jenna to tell us all about it. Wonderful. Thank you, Tara. So as Tara said, my name is Jenna. I'm a producer of audio description at Descriptive Video Works. I'm a slender white woman in my early 30s with curly blue hair, and today I'm wearing a full-length jumpsuit with very loud blue and pink patterns. So today I'm just going to go over an overview of what audio description is, why it's necessary in gaming, although it is still very new to the field, and then go over a basic workflow and overview of the process for how it could be incorporated into a game, along with some other observations that you might think about if you are considering audio description. So firstly, what is audio description? In short, it is an optional audio track that you can enable on most major streaming services or on DVDs. What it does is it switches out the audio to add an optional narrator, which describes on-screen visuals. Audio description has a lot of rules to ensure its quality. My apologies. I've listed just a few of those rules on screen here. You might be surprised to see that show, don't tell is one of the rules that is on screen here. Show, don't tell is a mantra that is commonly thrown around with amateur filmmakers my apologies. It's commonly thrown around with amateur filmmakers to avoid forced exposition in dialogue. It is also a part of audio description to ensure that you give your blind audience access to exactly the same information as your sighted audience. No more, no less. We also have rigid quality standards to ensure that we are neutral and objective and very comprehensible. These quality standards include mixing and mastering, casting an effective narrator, and weirdly enough, these quality standards aren't part of any national certification process. There is no certification process to becoming an audio describer. These are just internal quality standards that are set by the individual audio description companies. So who is audio description for? Well, primarily it benefits visually and cognitively impaired viewers. If you have trouble seeing the screen or understanding visuals, if you have trouble processing visuals or remembering character names or processing facial expressions, you might benefit from audio description. But like many accessibility features, it often has benefits beyond its target audience. If you, like me, are terrible at remembering names and places, especially in TV shows where they have tons of casts of characters and locations and people that all look very similar, audio description might benefit you. If you're learning a new language and you want to hear dialogue and vocabulary choices that are not often included in character dialogue, you might turn on the audio description to hear those vocabulary choices in a clear and concise narrative manner. If you're visually occupied by another task, like driving, or knitting, or vacuuming, or something where your eyes just can't look at the screen at the moment, turn on the audio description to turn your favorite TV show into an audio-only experience. Lastly, if you are playing for the benefit of an audience which might include people who have those visual or cognitive disorders, it can be very inclusive to turn on the audio description for them. So why is audio description necessary in a medium which is inherently more interactive in games? So to demonstrate this, I'm going to give you an example. I'm about to play a clip from The Last of Us Part 1, which released just last year. And the screen is going to intentionally be blacked out. This clip does include a little bit of cursing, just as a warning, but it only includes the subtitles.
This clip takes place near the very beginning of the game, where we had just been introduced to a man named Joel, who just witnessed an apocalyptic outbreak. So let's watch it first without the visuals, and then we'll take a look at it again. Oh. Wait, I think I have the wrong version of my presentation on here. Sorry. Sorry, just a moment. It's supposed to have subtitles. I'm coming. How was your morning? Want one? No, I don't want one. Well, I have some interesting news for you. Where were you, Tess? West End District. Hey, we had a drop to make. We had a drop to make. Well, you wanted to be left alone, remember? So I'll take one guess. The whole deal went south and the client made off with our pills. Is that about right? Deal went off without a hitch. Enough ration cards to last us a couple of months, easy. You want to explain this? I was on my way back here, and I got jumped by these two assholes, all right? And yeah, they got a few good hits in, but... Look, I managed. Give me that. Are these assholes still with us? That's funny. So that was great and all, but what just happened? Where are we? Was Tess supposed to be a character I remembered from a previous scene, or was she a new character? And what did she offer to Joel near the beginning of the scene? There's a lot missing here. So let's watch that again with the visuals enabled and with the audio description on. This is the audio description which was included with the official game release last year that DVW did for Naughty Dog. Cut to a darkened room where Joel lies asleep. He startles awake. White words appear. 20 years later. A weathered Joel appears with graying dark hair as he staggers from the room. I'm coming. He stiffly shuffles to an apartment door. He opens it to reveal a woman with dark hair pulled back by a black bandana. How was your morning? She enters. Bruises mark her right eye and cheek. She picks up a brown liquor bottle, then pours its contents into a glass. Want one? No, I don't want one. They share a glance as he steps away from her. Well, I have some interesting news for you. Where were you, Tess? She sits on a tabletop. West End District. Hey, we had a drop to make. He brings her a damp cloth. We had a drop to make. Well, you wanted to be left alone, remember? She holds the cloth to her face. So I'll take one guess. The whole deal went south and the client made off with our pills. Is that about right? Deal went off without a hitch. Enough ration cards to last us a couple of months, easy. He motions to his face. You want to explain this? I was on my way back here, and I got jumped by these two assholes, all right? And yeah, they got a few good hits in, but... Look, I managed. Give me that. He takes the cloth, then inspects her face. Are these assholes still with us? He dabs at the... That's funny. Okay.
Okay, now we've got a little more info. We know that 20 years have passed, which is a huge chunk of information that was missing previously, along with a lot of other visual storytelling elements that blind players might have otherwise missed out on. So this is a great demonstration of why it's necessary to convey visual storytelling to blind players in what is already a very exposition-heavy scene. I want to apologize to the interpreters for that last sentence. That one was a doozy. So when talking about player experiences, parity is the goal. Both your blind players and your sighted players should ideally come away from a game with as close of an experience as possible. If there is any visual storytelling in a game, audio description of some form is necessary. It's just one of several features that makes a game accessible for blind players, but it's an important one. Aside from just ensuring that a game is technically playable, that you can get from start to finish without any sight, audio description ensures that that game is also immersive and enjoyable. If your game has any immersive visual elements, such as a HUD, menus, icons, environments, characters, or anything else, ensure that your blind players aren't missing out on those elements. Think of how long it takes in terms of hundreds or thousands of hours to design and implement all of those visual elements that go into a game. And now, think of how long it would take to write and narrate a paragraph describing those elements. In comparison, that is practically no time at all. There are also some crucial gameplay information that can be conveyed by audio description that would not otherwise be conveyed in other forms. If you have an interstitial cutscene in the middle of a multi-phase boss fight, and that boss sprouts wings halfway through it, or your protagonist's weapon breaks in a spectacular fashion, for the remainder of that boss fight, the gameplay is going to be different, and your blind players aren't going to know how or why that happened. Lastly, cosmetics and other items available for unlock or purchase. A lot of blind players do care about cosmetics, and if you want them to spend time or money trying to unlock those, give them a reason to. Tell them what they're unlocking. So here I have on screen 5 high-level steps for how audio description should be implemented. And unlike other accessibility features, the bulk of the work happens very late in development. The first step is the only one that happens early. So the initial planning phase can happen early to mid-development. And this is where you would identify the scope of the audio description, how much of your game should be audio described, what is the most value added for player experiences. And you would also build an in-engine framework for you to later insert the narration track that is the audio description. You might also cast a narrator, but this can be left until later steps. All of the rest of these, steps 2 through 5, will happen almost at game release. The reason is we want visuals and timing to be finalized or almost finalized. So when we're talking about these remaining steps, think about a finalization or data lock point. That could be print to disk, going gold, whatever you want to call it, and then work back about 2 to 3 months from that date. That's when the remainder of these steps will start. So first step is to actually write the script that is timed to the media, or which is going to be inserted in an untimed format. You would write it for quality, those audio description list of quality parameters that I listed earlier, and accuracy with in-game or in-universe vocabulary. You would then have a professional narrator record those scripts. We would master that narration. And then step 4 is to implement it by inserting it in that in-engine framework that we identified in step 1. The final step is to review all of it, ensure it triggers as intended, and maybe do a final pass of the game once it's closer to release to ensure that the script that you wrote in step 2
still matches and accurately reflects those visuals, because things can change. So finally, some other considerations. If you're considering putting audio description in a game, I'm sure we've all heard the mantra, nothing about us without us. Make sure that you're engaging consultants. Have a few checks along the way to make sure that you're on the right track. If you engage with an external developer for audio description, ask about their inclusivity practices. How do they ensure that blind voices are incorporated into their projects? If you're thinking of producing audio description in-house, you make sure that the blind voices are included in that project. That could be as co-writers, QC reviewers, narrators, audio mixers, or testers. The second part here is to be transparent. I know there's usually a huge disconnect between production and marketing, but if your plan is for a game to be fully playable without sight, say so. Let your players get in on the hype. Let them be excited. Declare that as early as possible and commit yourself to it. And lastly, use humans. Currently, AI tools are not at the level of quality or time investment as a human would be for writing, quality control, or for speech. The NFB and ACB have both issued strong condemnations for the use of synthetic speech in audio description. I would encourage you to read those if you would like a very scathing review of synthetic speech. If you are a player or a fan or a team member, ask about audio description, request it. Oftentimes, well, I shouldn't say, you would be surprised how many accessibility features I personally know of, which can be traced directly back to one person asking the devs, hey, have you guys tried this? Have you considered this? Also, request that audio description be localized into different languages. Ideally, if a game is available in different languages, the audio description should be available in those languages as well. One more point that I forgot on the use humans box over here. Aside from the quality being low for writing and narration, the use of AI tools currently would supplant disabled workers in an industry which is already pretty adversarial to them. So, in summary, audio description is necessary for parity between blind and sighted player experiences. If you want your narrative visuals to be fully comprehended, if you have any visual storytelling, ensure that audio description in some form is incorporated. Ensure that blind consultants are included in those processes. And if you're a fan or a team member or anyone who has a voice in this, request audio description and its localization for any upcoming games. Thank you. Thank you so much, Jenna. And be sure to follow Jenna on social media so that you can follow all of the amazing work that she does. And I absolutely love, yes, how many accessibility features just come about because someone was brave enough to ask, hey, have you thought about this? But you know, sometimes people forge their own paths. And that's actually going to bring us to Tyler today. So Tyler Fenty, engineer in training, is the game accessibility lead for Neil Squire program, Makers Making Change. He has a lifelong passion for designing devices with users at the forefront. Living with type 1 diabetes since he was 7, he has relied on medical devices throughout his life. The frustrations he encountered with these medical devices, not consulting users during the design process, and the featuring difficulties for users fueled his drive to create alternative solutions. He discovered Makers Making Change while he was a student at the University of Alberta, and he transitioned to a full-time employee of the R&D team. During his time at MMC, his primary focus has been on expanding the accessible gaming program, creating devices,
programs, and resources that enable individuals to play the games the way they want to. So everyone, please welcome Tyler. Hello? Okay, good. Yeah, thank you very much. Thanks for the introduction there. As was mentioned, I'll be here today, but we also have Josie over there who will be at the booth. We have a booth if you keep going down that hallway to the left. So I'll probably won't be able to cover everything in this, so stop by and learn some more on that. But yeah, as was mentioned, I live with type 1 diabetes. That photo where I have a Game Boy, the same color as my whole jumpsuit there, matching Game Boy, was around the time I was diagnosed. And since then, I've been, modifying my devices in, my garage growing up, all the way to now using 3D printing. And that's how I got my insulin on the plane here yesterday. So yeah, located in Calgary right now and working with Makers Making Change. And my background is in mechanical engineering at the University of Alberta. So I'm going to give a little overview on Neil Squire and Makers Making Change and what that looks like in relation to gaming. And then the main portion is going to be around accessible gaming spaces and how to start one of those and some of the best practices, plus a little sneak peek at the end. So Neil Squire is a national nonprofit in Canada. I'm located in Calgary, but it's all over Canada. It started with Neil himself, who was in a car accident and was paralyzed from the neck down. Since then, he was unable to speak independently. His relative Bill Cameron worked with him to create one of the first ever sip and puff devices in Canada. So there's a photo there of Neil using the sip and puff device, using his breath blasts in Morse code to type out and communicate. Neil used that till the end of his life, and after he passed, the Neil Squire Society was established in his memory, and we have a bunch of different programs which I won't get into for time, but around employment, we have occupational therapists to get Canadians assistive technology that they need, digital literacy, and our innovation wheel, which is where me and Josie work in the Makers Making Change department. So our mission is to use technology, knowledge, and passion to empower Canadians with disabilities. So going in a little bit deeper into what Makers Making Change does is we host an online library of assistive technology devices that can be requested, and then the users will get connected to a volunteer who will build that device for them. And then at the end of the day, after customizations were made and the device fits for the user will reimburse the maker the material costs of those devices. And that's the process of Makers Making Change. We do detailed instructions on building those devices and user guides for the folks that will be using them. This is the big impact that maker model has on assistive technology, mainly around costs and customization. So around 80% of Canadians will need assistive devices in their lifetime. Cost is often the main barrier to accessing this assistive technology. So we have traditional assistive switches, which are literally just a button, are around $100, if not more. In comparison, a 3D printed open source assistive switch will be under $10 worth of materials. So can really help the financial burden on that. And then, as I mentioned as well, if you need that topper to be rounded or shaped or positioned somewhere, you can make those modifications with them being open source. We have a variety of different devices, whether it be low-tech aids of daily living, adapted toys, a bunch of other things on our website, but we'll focus on the gaming side here. So why Makers Making Change in gaming? The big piece here that I want to focus on is kind of an example of how Neil Squire has always been, user-led and community-driven on this. So, for a long time, especially after the Xbox Adaptive Controller was released, we had a lot of asks for low-cost options for assistive switches and joysticks and devices that would pair with the device, or as gaming has become more and more accessible from a hardware standpoint, creating options that don't exist yet.
And as said many times throughout the different talks today, this is now the largest entertainment industry, and having participation and equal access into that community and socialization is huge. And then we're also working to provide education and closing the gap within the knowledge that is happening through assistive technology and gaming. So I'm going to talk a little bit about some of the barriers that we've been addressing so far in our program. This is by no means the full list of barriers in gaming, but a start that we have. So access to knowledge and learning of both assistive technology and gaming and game culture. So kind of two pieces there. One, maybe not knowing what's out there for assistive technology and gaming, but as well the game literacy, if you will, around someone that maybe has never played games before that's getting into gaming, or now kind of clinicians even that are helping users get back into gaming that may not be gamers themselves. How do they bridge that gap from the current technology that they're using? Limited availability for joysticks and all assistive technology, but mainly around the joystick use is, in Canada at least, very, very difficult to get, and if you can, it will be very expensive in the over $300 range. Guidance on research and development as well. So not just for us, but for all the makers that are working on assistive technology for gaming, it's difficult to be able to find the centers or locations or users that are open to testing these devices that are getting into their spaces, because they likely either have a setup that's working for them, or they don't have a setup and there needs to be lots of work to get into testing some of these devices. So some pieces there to expand on the devices. And then the traditional inequalities around cost I was talking about before. So I want to just use an example here. If we're thinking about that first line of a setup for a person may cost $3,000 for an accessible gaming setup. I want to kind of break that number down a little bit. So if we think about someone that has been a gamer their whole life, and then they have an injury, and then their gaming looks significantly different after, getting a whole setup of assistive technology, potentially new consoles, and that can result in about $3,000. Now, the chances of someone finding that assistive technology that works for them, being able to get it in their home and set up and all those pieces, have someone to support them in those use cases, is often unlikely. So we think about maybe a rehab setting where someone may be able to test out all of these different gear and different assistive technology and games and such to see what it will look like after they get back home. That's going to cost a rehab clinic around $10,000 to get that gaming set up. So also very difficult for rehab centers to get those resources. So a little bit of how we've addressed this so far, and I'll get into some of the future work and other work that we've been doing. So creating various assistive gaming devices, resources on our website, and then accessible gaming setups. So working with gamers directly, healthcare centers, game developers and studios, as well as community centers to help them bridge those barriers I was talking about before. So a little bit of a quick look at some of the online resources that we have. So there's lots of great folks already doing resources in accessible gaming, and especially around assistive technology, whether that be special effect, able gamers, gaming readapted, a bunch of folks out there. So we're not trying to reinvent the wheel here, just more collecting these resources and sharing them with our community and Canadians. So we have a 4-part kind of crash course into what's out there and what's available. And then we've kind of expanded on this into directly supporting accessible gaming spaces. So I've said this word a couple times, so I'm going to define what accessible gaming spaces are. And the main piece of them is that they're an opportunity for people to trial a variety of assistive technology in gaming with trained staff in accessible locations where that gaming or assistive technology is already happening. So again, game studios, healthcare centers, community centers, place where people are already accessing these
both assistive technology and gaming. So the photo there is an example of a bunch of different tables that have assistive technology and training manuals, as well as a TV that has an accessible gaming setup that is focused around assistive switches and joysticks and modified controllers. So a couple things around the accessible gaming spaces. Again, a place for to trial these options out there, but also on that R&D front that I was talking about, to test and develop new devices. So to further the technology that's out there, to further what's available for folks, that can be a place for that. And as well, in Canada and all across the world, there's lots of rehab centers that have heard from their clients that, I want to get into gaming, I want to start gaming, and they don't have the resources to help them. But over time, they've developed these maybe more ad hoc programs where someone that's a clinician but also an avid gamer will, carve out an Xbox in the corner and try to start doing that over years. And you see more and more of these centers happening, but they're not able to discuss with each other, and there's a lot of siloing that's happening. So growing these centers together to progress the accessible gaming work forward, and as well for these participants of the centers, as well as the clinicians themselves, to learn more about what's available. And a little bit of a different model here when we talk about game studios. So working with game studios, it's a little bit of a flip where maybe in clinical settings, they know assistive technology really well. They may not know the gaming really well, but it's completely reversed in a game studio setting where you know gaming really well, maybe don't know as much about the assistive technology. So thinking about how do we bridge that gap to allow more players in playtesting scenarios that are using not just traditional controllers, whether that be modified controllers, various assistive technology devices that can, playtest these games with educated staff in the game studios who can support them in that playtesting scenario. Really, the biggest question that we want to answer with these centers is, where do I start? We want to be able to promote and support these centers in creating and doing this work, but oftentimes we're hearing, where do I start? Nearly on a daily basis now, and being able to provide options for folks. So this is kind of where we started in creating these accessible gaming spaces. So we started our Game Checkpoints program, stands for Gaming Accessibility Made for Everyone. We established 4 external centers and 2 internal centers. The 4 external centers are in Vancouver, Toronto, Fredericton, and then here in Montreal. So 3 of these were in the clinical community center space, and then 1 of them was at IDOS Montreal, a game studio here locally. So out of this, to create these spaces, a lot of the work that we had to do, whether it's training materials, getting devices ready, what's available for folks, kind of how should you set up a space like this? Everything that we do is open source, so why not put all of this stuff up online available as well? So we have, these are an example of this. We have a bunch of other stuff I'll talk about, but the reference guides. So these are kind of the upgrade from those resources I was talking about that are online, but more thinking about in a setting when you're maybe not as knowledgeable on any of these pieces, whether it's gaming gear, gaming itself, the accessibility settings in games, or the best practices around working with gamers in those accessible spaces. You can flip open these booklets, get to the information you need quickly, and are able to speed up those assessments. So all of these can be found on our GitHub with templates, all those reference guides I talked about. If you want to look at the reference guides more, we have them at our booth. We have a full material list of what we gave to the centers, and then as well some questionnaires to help out those first initial assessments. So these are the results of this program that just wrapped up halfway or at the end of March, I believe. So by the end of the year, we'll see about 100 gamers, over 100 gamers served at these game checkpoints. We have over 5 centers now that aren't part of the Game Checkpoints program using these open source resources to create their own in their space, whether they got funding from external sources to create these centers. And as well,
increase feedback on gaming devices. So not just for our own team, we've also had many developers in the space that are creating new assistive technologies reach out to us and want to leverage the work that we've done in the connections around this to test their devices to make sure that they're keeping the user at the forefront of their designs. So a little discussion here around our friend Anton. What I have here is a photo of myself and Anton, who was a patient at the GF Strong game checkpoint last year. So before they had their game checkpoint at their rehab hospital, they have on the room that we're in here is basically an assistive technology lab. So kind of at the end of someone's rehabilitation or time at the hospital, they will come in here and talk about what smart home devices and different assistive technology that they'll use day to day. And Anton's big request was around gaming a year ago. So what they did with the systems that they had was, so Anton had a stroke and is only now playing with his right hand. So that's a photo of Anton, how he's currently playing, holding the controller in one hand and balancing, and that's how he's activating all the buttons, and then using his left hand for balance. So a year ago, he came into the clinic, and they figured out that if Anton was playing racing games, that he could use all the controls for a racing game with one hand. So they could map the controls for gas and brake to the triggers on the right hand, and then use the right thumbstick for steering. Now, Anton's been playing games his whole life. It's been a really big part of his socialization and how him and his friends game together now that they're in different locations. So he was disappointed with the result and what was out there and what was available for him. So for the last year, he's been playing a ton of racing games, but has been really wanting to get back into Overwatch with his friends. So this is how these accessible gaming spaces can help benefit users. They're able to now go into this space where they have a full setup to be able to mimic what Anton has at home and be able to demo and try a bunch of different options to figure out what will work for Anton long term. So this is a video with no audio, just showing Anton's current, before we did any adaptations to his setup, playing a racing game. So he has no problem doing that right now, but is unable to use the whole other piece of the controller. So what we tested out was the one-handed modification from designer Akaki. So it's a 3D printed modification you can put on the controller to use the whole left side, only using your right hand, and then also a mount for fatigue. So Anton talked about how he could only play the racing games for up to an hour before both his left side and right side of his body would fatigue. So after these modifications, he's able to play for longer term. He can access both joysticks and can use his one hand. So video of him playing the racing game again, now with the modification, so you can see the 3D printed piece he can press, and then it's pressing the other side of the controller, and then we can snap on more 3D printed modifications for games that would require maybe both thumbsticks. We ended up getting Portal working that day, but I didn't get a video of it. A little sneak peek here at the end is our new assistive technology around joysticks. So we have 4 new assistive joysticks coming out that are both able to be used as computer mice as well as joysticks and gamepads in gaming. So we have them all at the booth. They're all prototypes and demos right now, so we'd love your feedback. Come and try and break them and let us know what you think of it. We have a couple different models and love your thoughts on that. So that's it for me. That's my contact and then the centers. Thank you so much, Tyler. And like you said, please do not forget to go and check them out and their booth. I know he did suggest that you could break them, but maybe don't be that aggressive. Or he said you could, so go ahead, I guess. For our next talk, although I will be introducing them in English, this is a talk in French. So if you are in person like me and need the translation, please prepare your translation devices.
So our next two speakers are Marc and Jan, and apologies for any mispronunciation of French names. For the introduction, so Marc Tremblay is the founding president and CPAC certified accessibility advisor at Agents SAT. With more than 26 years of experience with marginalized populations, he holds a diploma of college studies in special education and a bachelor's degree in sociology. He has perfected his skills in assistive technology for people with disabilities, user experience design, and accessibility of digital environments. Also, he's certified as an accessibility professional from the International Association of Accessibility Professionals, a consulting association for the United Nations. We also are going to have Jan Serre, who is the founder of Enzyme Lab, a testing company that sold to Keywords. He has more than 25 years of experience in user testing of video games. His new company, Beam Me Up, such a great name, he acts as the CEO, which offers innovative solutions combining neuroscience and artificial intelligence, and it also won the Best Canadian Solution at the 2021 NATO Innovation Challenge. Thank you so much. Pleasure. Thank you. Merci. Merci pour cette belle présentation. En fait, ce que je peux rajouter à cette belle présentation-là, de mon côté, moi, je suis une personne hypersensible et je dirais en processus d'évaluation et pour le haut potentiel intellectuel, donc neurodivergence. Dans ma compagnie, on est six qui ont une diversité, neurodiversité, diversité culturelle. Puis, on a une équipe aussi de testeurs, une quinzaine de testeurs, essentiellement pour l'instant des gens qui sont aveugles. Mais on est en pleine expansion. Donc, est-ce que tu voulais, Yann, compléter ta présentation? Ça fait plaisir. C'est un bon match qu'on a fait. Donc, nous, de notre côté, on s'est intéressé beaucoup du côté interface cerveau, lecture d'émotions, état cognitif. Donc, comment on pourrait compléter l'accessibilité en étant capable d'avoir des meilleures lectures en temps réel là, par la tête. Là. Donc, c'est ça, on a fait une bonne synergie. Puis là, on a un défi en 20 minutes. On peut parler des heures de ce sujet-là. On va essayer de bien le résumer, mais si après, vous avez des questions, ça va nous faire plaisir. On va rester au 5 à 7 pour répondre à toutes vos questions. Donc, rapidement, commencer, pour vous mettre dans l'ambiance. Moi, j'aime bien commencer mes présentations en accessibilité par la reconnaissance, qui est un peu l'équivalent des reconnaissances territoriales quand on présente dans le contexte d'équité, diversité et inclusion. Mais moi, je l'ai élargi, en fait. Je veux juste qu'on prenne un peu de temps. Durant la journée, on a parlé beaucoup de situations de handicap, de personnes plus âgées. On a parlé de... Donc, moi, je trouve important qu'on reconnaisse historiquement les violences, les agressions, les micro-agressions qui sont faites aux personnes et encore actuellement issues des diversités capacitaires, culturelles, identitaires, ainsi qu'au territoire. Donc, pour nous, notre démarche qu'on travaille ensemble, c'est vraiment d'amener cet apport-là que tout le monde, ce qu'on croit, c'est que tout le monde a quelque chose à apporter à nos sociétés. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est cette saine cohabitation-là des diversités. Il n'y a pas personne ici qui est plus important qu'une autre personne. Donc, on reconnaît cette histoire et comment on peut la changer. Notre vision de l'accessibilité universelle, c'est ce désir-là de répondre à un maximum de besoins d'accessibilité. Donc, chacun d'entre nous, on va parler d'intersectionnalité, plusieurs ont plusieurs besoins d'accessibilité. C'est rare qu'on en a juste un. Donc, deuxième, dans nos valeurs, la reconnaissance des diversités, des expériences. Donc, chacun, on vit une expérience différente. On l'a vu durant le cours de la journée. Pour nous, c'est une question humaine avant tout qu'une question technique. Bien sûr, c'est bien important, les aspects techniques, la description, les fonctionnalités d'accessibilité, mais le point de départ, c'est vraiment l'humain
derrière tout ça. Et que l'accessibilité universelle, c'est une vision écosystémique macro. Donc, aujourd'hui, vous avez vu, il y a beaucoup des éléments micro et macro. J'aime ça, moi, toujours vous montrer. Il y a plusieurs enjeux. Aujourd'hui, on va se focusser sur plus l'évaluation. Donc, avant d'arriver parce qu'on veut faire quand même une démo, puis concrètement, qu'est-ce qu'on a fait, comment on développe notre façon d'évaluer les joueurs et joueuses qui ont des besoins d'accessibilité pour évaluer les obstacles quand les joueurs et joueuses jouent à un jeu. Moi, mon agence, je ne suis pas juste dans les jeux vidéo, donc mon approche en accessibilité est très large parce que j'ai toutes sortes de clients en éducation, en culture, dans les villes. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont applicables dans l'accessibilité, je dirais, d'un environnement à l'autre. Et l'approche que j'ai développée, qui s'appelle l'approche gestion et design inclusif, l'approche GDI, qui est basée sur la norme, je ne sais pas si vous la connaissez, vous irez voir sur Google, la norme ISO 371-1, qui est le code de bonne pratique de conception des produits et services technologiques accessibles, incluant bien sûr les jeux vidéo. Donc, l'approche ici, en 4 étapes, là, on pourrait passer des heures, on n'ira pas chaque étape, là, je veux aller rapidement vers l'étape d'évaluation, mais en gros, c'est des étapes itératives. Donc, l'idée, c'est ça ne remplace pas les processus de travail. Au contraire, c'est plus il y a 4 étapes, 4 éléments importants à intégrer dans un processus de design pour créer un produit, un service, un jeu vidéo accessible. C'est vraiment, premièrement, l'analyse de la diversité des besoins, bien comprendre l'expérience de nos joueurs, de nos joueuses, même de l'équipe qui travaille dans le processus de développement. Une planification, sans planification, vous l'avez vu aujourd'hui, et donc la co-création, de travailler avec cette diversité-là, de l'inclure le plus possible dans tout le processus, et bien sûr, l'étape ultime qui peut venir à travers tout le processus de développement, qui est l'évaluation de l'accessibilité. Parce qu'il faut savoir, est-ce que ça fonctionne ou pas? Et moi, comme on a dit tout à l'heure, ça fait 26 ans, j'ai vu tellement d'étudiants, de personnes en situation de handicap abandonner l'utilisation des technologies d'assistance pour plusieurs raisons. Là, les gens ne me voient pas. Pour plusieurs raisons. Donc, ça fait depuis 15 ans que ça me hante de comment on peut arriver pour évaluer, tester pour vrai, quels sont vraiment les problèmes. Et des fois, la personne elle-même n'a pas aucune idée de c'est quoi les obstacles à l'accessibilité. Il peut des fois en nommer une certaine partie et d'autres non. Et donc, quand on arrive pour évaluer l'accessibilité dans notre contexte ici aujourd'hui des jeux vidéo, et c'est vrai pour toutes sortes de produits et services numériques, je dirais il y a 2 familles d'évaluation. Il y a l'évaluation de la conformité en lien avec les standards d'accessibilité qui se sont développés beaucoup dans les dernières années, qui est parce qu'on va parler d'audit d'accessibilité. Donc, on a un checklist et on dit ça passe ou ça casse, ça passe ou ça ne marche pas. Donc, il y a des standards qui sont en évolution. Tu sais, dans le cadre des jeux vidéo, vous l'avez vu ce matin, au cours de la journée, il y a Xbox Accessibility Guideline, le Game Accessibility Guideline. Il y en a d'autres aussi qui sont plus pour le web. Mais le problème avec la conformité, c'est bien, c'est un bon début, mais on le sait que même si un produit ou un service il est checké conforme, ça ne veut pas dire qu'il est accessible en termes de l'expérience réelle. Donc, c'est là qu'il y a une grande... Je dirais qu'on peut évaluer le minimum de l'accessibilité, mais si on veut aller plus loin, ça nous prend d'autres types d'évaluation. Et c'est là qu'arrive l'évaluation de l'expérience joueur, qui est, je pense que dans l'industrie du jeu vidéo, je pense que c'est l'industrie qui est qui a plus intégré la culture du test utilisateur, tandis que dans d'autres domaines, non. Il faut partir de zéro. Souvent, si, par exemple, mon dernier client travaillait avec une bibliothèque publique, puis
puis d'arriver à comment on fait des tests utilisateurs, mais il y a même les éléments de base. Tandis que dans l'industrie du jeu vidéo, il y a une culture du test qui est beaucoup plus présente, mais le test, je dirais, on appellerait ça classique, c'est le fait qu'on va faire jouer le joueur et on va avoir un feedback avec des commentaires, des rétroactions. Mais comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui ont beaucoup d'expérience avec des personnes issues de diversité capacitaire, souvent, ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Il y a toute une démarche aussi de compréhension de leur réalité. Donc, ça nous... des fois, juste par observation ou juste avoir le feedback, on va avoir des billets aussi, ce qui fait qu'on n'aura peut-être pas toute la réalité de tous les obstacles qui sont vécus réellement par le joueur ou la joueuse qui ont des besoins d'accessibilité. Donc, là arrive Yann et son équipe, où on les a approchés pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement, comment on pourrait rendre peut-être plus efficace notre processus de test utilisateur avec des joueurs et des joueuses qui ont des besoins d'accessibilité. Donc, c'est là qu'on arrive avec l'idée de faisons des tests utilisateurs avec interface cerveau. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Là, je laisse Yann. Donc, on s'est dit, puis grandement intéressé par la problématique. Dans mon ancienne compagnie, on avait comme au-dessus de 300 testeurs. On a assisté beaucoup des game balancing de différents niveaux. Puis on avait des salles de focus group. On se disait, mais je voyais tout le temps qu'il manquait le côté, si on était capable de mesurer que si les gens sont confus, non engagés, distraits, fatigués, fâchés, ils ont un malaise, il y a quelque chose qui les enrage. Donc, puis j'étais capable de combiner quasi en temps réel l'ensemble des données d'une dizaine ou d'une vingtaine de joueurs, puis d'extraire avec le big data rapidement des rapports synthèse, puis me donner des insights un peu comme des bugs. Donc, montre-moi automatiquement les 25 endroits où, au premier niveau, mettons, mes joueurs sont le plus confus, où ont perdu l'engagement, ils ont perdu l'intérêt, ils sont fatigués mentalement. Puis tu peux cliquer, refaire jouer le insight. Donc, on est arrivé avec un 5 ans de développement. On a été ralenti par la COVID un peu, vu que c'était pas très fashionable de toucher à des têtes. Donc, ça nous a ralenti un petit peu de 2 ans. Mais on a supporté une centaine de publications scientifiques, plusieurs universités. Puis maintenant, on arrive avec une solution qui est déployable, puis qui peut se faire d'une façon assez rapide. Alors, on est hardware agnostique, donc pour aujourd'hui, c'est un casque là, avec 8 électrodes, puis 10 interfaces. Oui, puis deux références, mais nos modèles sont basés sur plus de senseurs. Donc, on a au-delà d'une centaine de mesures cognitives et émotives. Je vais laisser Marc continuer. Tu voulais pas faire une petite démonstration ou on la fait à la fin? Vas-y. OK, c'est bon. Alors, oui, on va voir un peu dans la vidéo. On va vous présenter 3 cas. C'est sûr que dans une recherche d'accessibilité UX, on prendrait, pour avoir des résultats probants, il faudrait avoir plusieurs cas. Là, dans les exemples qu'on a, on a utilisé cas par cas, mais normalement, on agglomérerait plusieurs résultats de plusieurs joueurs et joueuses pour arriver à des résultats probants. Dans le cas ici, donc, je vais te présenter le premier exemple qu'on a fait un test dans les bureaux de Beam Me Up. Donc, on a Antoine qui est allé dans les bureaux, qui est aveugle, qui utilise principalement un lecteur d'écran. Et sa tâche, donc dans certaines recherches, on pourrait préciser la tâche, mais ici, on est allé large, genre, Antoine joue à Mortal Kombat. Fait que là, ça nous a donné des données ici. Comme vous voyez un peu, les données qui ont été captées par le casque. Donc, c'est dans le logiciel de Yann et qu'on nous permet de, vous voyez un peu les mesures, c'est que ça nous a permis d'enregistrer à l'écran et de pouvoir faire une analyse. Donc, on a pu faire ressortir les moments de confusion pendant la période de temps que le joueur jouait. Donc, un exemple, c'est montre-moi rapidement, après avoir fait l'enregistrement, ça prend
3-4 minutes à installer Antoine. On fait le regarding avec le playtest associé. Ensuite, en quasi temps réel, en bas d'une minute, on réimporte les fichiers, on les crunch, puis on dit « montre-moi les 20 endroits par priorité où Antoine, mettons, était le plus confus ». Donc, vous voyez que pendant ce que l'enregistrement qu'on a fait, dans le fond, c'est pendant ce que Francesco et moi, on avait les données, puis là, j'y demandais, OK, là, il y a une période de confusion. Est-ce qu'il y avait peut-être de la peur? Est-ce qu'il y avait d'autres éléments qui nous permettaient d'avoir d'autres indices? Puis pendant la période de temps du code de confusion, par exemple? Juste une petite parenthèse. Donc, c'est simplement, on peut faire un playback associé de l'événement neural qui s'est passé. Donc, on clique, on leur fait jouer, on voit l'écran. Puis là, à partir de là, avec l'aide de Marc en accessibilité, puis des gens chez nous, Francesco dans l'équipe, Marc apportait son expérience d'accessibilité pour essayer de trouver pourquoi Antoine aurait été confus à cet endroit-là. Donc, vous voyez ici dans la vidéo, l'exemple, c'est que là, Antoine utilisait son lecteur d'écran, mais il était confus par l'ordre de lecture. Donc, en observant, moi, la vidéo, j'ai pu identifier, OK, le voici l'obstacle. Et voici, quand on discutait, on rentrait dans le tableau, qu'est-ce qui était le problème, puis quelles recommandations qu'on pourrait avoir. Donc, on a passé, à place de revoir, parce que normalement, moi, en test utilisateur, on enregistre la tâche pendant 1 heure, l'entrevue qu'on fait avec la personne, et après, j'ai un technicien qui va coder chaque élément qui est problématique. Donc, il faut revoir la vidéo complète. Tandis qu'ici, on est allé chercher juste les séquences de confusion qui nous permet de réduire notre temps dans l'analyse des données, parce qu'on est pas mal sûr que dans une confusion, il y a quelque chose. Puis effectivement, à chaque fois qu'on allait voir les moments de confusion, on pouvait le relier à « Oh, oui, il y a un obstacle à l'accessibilité, il y a un problème dans la fonction. » Tu sais, même si elle est présente dans le jeu, la fonction d'accessibilité, ça ne veut pas dire qu'elle est efficace. Donc là, en créant cette... en ayant capté ces données-là, là, on peut faire un lien entre ce qui se passe à l'écran puis ce qui se passe dans la tête de notre joueur. Ouais, puis on aurait été capable de le faire pareil avec montre-moi les 20 endroits où il décroche, les endroits où il est le plus fatigué, là où ça l'irrite le plus, ainsi de suite, là, donc en quasi-temps réel. Donc, là, c'est vraiment un échantillon. Mais normalement, moi, dans mon processus de test utilisateur, une fois qu'on a fait tous les tests, on va arriver avec un rapport où là, on a identifié un ensemble d'obstacles et là, on va établir des critères pour savoir c'est quoi les priorités d'action. Parce qu'il y a un contexte, chaque organisation, il y a un budget, il y a des contraintes de budget, il y a des contraintes de temps. Donc, c'est parfois impossible quand on identifie le dernier contrat qu'on a fait, on a pu identifier 80 obstacles à l'accessibilité qu'on pouvait regrouper. À un moment donné, il y avait un enjeu de temps puis de budget. Donc, il fallait pouvoir déterminer c'est quoi les priorités dans les obstacles. Donc, quand on a testé avec plusieurs joueurs, avec les occurrences, donc on a plusieurs critères qui vont faire si un obstacle peut être important, qui va être le plus facile à mettre, à modifier ou à changer. Donc ici, j'ai donné des exemples ici, comme juste, on peut aussi émettre des recommandations, pas juste dans la correction, je dirais, du jeu, mais aussi dans le processus pour éviter des biais. Dans le test qu'on a fait, quand notre joueur Antoine est allé dans les bureaux, s'il y a eu une confusion au début, parce que quand ils ont mis le casque sur la tête, ce qui était vu à l'écran par le logiciel, là, il y avait un temps là, où s'il ne se passait rien, le joueur, il n'y a pas eu d'audio-description. Le technicien n'a pas expliqué ce qui se passait à l'écran. Fait qu'il y avait un peu de confusion. Donc, ici, dans l'exemple, il pourrait y avoir une recommandation, dire dans notre protocole de recherche, s'assurer que notre joueur, notre testeur, soit au fait qu'on lui explique bien. Parce que si on l'a commencé dans le processus avec de la confusion, c'est possible que le reste
du test peut être un peu biaisé. Donc, mise en contexte plus forte, là, plus rapidement. Oui. Donc dans cet exemple-là, on a des difficultés à activer ou activer ou désactiver le lecteur d'écran. Le joueur retourne au menu principal. Donc, une recommandation qui pourrait être faite, c'est ajouter des raccourcis durant le jeu pour activer ou désactiver la fonction de lecteur d'écran. Donc, vous voyez que ça peut être multiple, les obstacles. Et donc, le défi, c'est de pouvoir wrapper ça en bon français pour arriver à que ce soit intelligible pour les équipes de développement. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que ça devient quand même concret pour l'équipe de développeurs s'ils ont besoin de mettre en action les recommandations. Oui, puis petite parenthèse aussi, puis on a produit un genre d'interface un peu semblable à Jira qui permet commenter, d'écrire, taguer, exporter aux équipes, un peu comme des bugs, pour pouvoir être en mesure de réparer facilement puis closer tous les différents issues. Fait un peu ce que Marc a montré là, on avait 3 autres exemples de cas. Vous pouvez imaginer de façon itérative qu'on fait la même démarche de peut-être de 3 minutes, d'aller identifier, commenter, décrire, faire des rapports, assigner, exporter. Puis tout ça nous permet d'enrichir des cas d'accessibilité. Ouais. Je ne sais pas si on a dépassé notre temps. Il nous reste 3 minutes? OK. Ouais. Fait qu'on ne montrera pas les autres cas, ouais. Mais vous avez un peu l'idée, c'est le même processus. Vidéo vite. Ouais, ben, je pourrais montrer le dernier, juste pour montrer la différence. Ici, on a un joueur qui est autiste, qui a un trouble difficile à l'attention et qui a une tendance à être anxieux. Donc, on le fait jouer à Resident Evil, qui est quand même un jeu d'horreur. donc, vous voyez un peu... C'est un bon test pour quelqu'un d'anxieux. Vous voyez qu'on est allé chercher des éléments dans le jeu. En gros, pendant 12 minutes, notre joueur a été... je dirais, peur à un niveau d'anxiété assez élevé et les métriques nous le montraient clairement. Donc, ça a amené aussi un désengagement dans le jeu après 12 minutes. Donc là, c'est sûr que je dirais qu'ici, ça ne nous a pas donné des réponses, mais plutôt des questions. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'était l'intention du jeu? Est-ce que c'est correct aussi pour le joueur s'il est en état de stress et anxieux pendant 12 minutes, s'il continue à jouer? Ouais. Donc, parenthèse, donc là-dessus, on a regardé les endroits. Montre-moi les endroits automatiquement, mettons, où ils se désengagent, donc ils perdent intérêt à jouer. Ils allaient décrocher. Donc, puis suite à ça, à ce même timecode-là, on peut aller filtrer des données. Donc, c'était les endroits où ils décrochaient, mais montre-moi dans les endroits où ils décrochaient ceux où directement sa peur sont plus élevées, etc., de façon à tuner, puis trouver un équilibre. Puis là, on se reposait les mêmes questions. Donc là, au lieu d'aller directement avec simplement la confusion, c'est d'aller à un niveau plus loin, puis d'associer d'autres états émotifs ou cognitifs associés au même timecode, puis essayer de clarifier l'interprétation. Peut-être plus vers la fin pour de la conclusion. Terminer, dans le fond, on pourrait, je vous avais averti, on pourrait passer ici. Ouais. Donc, en terminant, dans le travail qu'on fait actuellement, puis on est dans les débuts, on ne le cache pas, on expérimente, on continue encore à trouver une façon mais déjà, on voit des valeurs ajoutées par rapport à la méthodologie qu'on est en train de développer, c'est-à-dire définir plus rapidement et efficacement les obstacles à l'accessibilité. Donc, déjà, les premiers pré-tests, je me suis rendu compte à quel point, comme professionnel, c'était beaucoup plus facile de filtrer beaucoup de moments dans les tâches. Donc, faire des recommandations plus précises, plus rapidement, sauver du temps. Le temps, c'est de l'argent. Donc, c'est sûr que quand tu fais affaire, ça peut être à l'interne, mais une firme externe comme nous, quand tu fais les évaluations, bien, sauver du temps, donc ça va sauver de l'argent aussi. Avoir des pratiques plus efficaces et efficientes.
Et surtout, je dirais le bémol en terminant, pas le bémol, mais le warning que je dirais, c'est que pour l'instant, cette analyse-là, les mesures neurométriques, c'est très bien, mais ça demeure que l'analyse doit être faite par un professionnel de l'accessibilité, quelqu'un qui est capable d'interpréter les données. Parce que le danger, c'est qu'est-ce que ça veut dire, la confusion dans ce moment-là. Donc, ça ne peut pas être quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de situation de handicap et qui n'a jamais étudié cette connaissance fine de la situation. Tu sais, c'est quoi les impacts et d'arriver à pouvoir faire une bonne interprétation des données. C'est pour ça que c'est un travail collaboratif. On a les experts ici qui m'ont recueilli les données, mais au final, il y a quand même une interprétation qui est importante, que ce soit moi, mais un autre professionnel de l'accessibilité, qui peut arriver à faire la bonne interprétation, parce que ça peut partir facilement dans un sens ou dans un autre. Ouais. Ce qu'on a, juste rajouté une dernière parenthèse, ce qu'on a rajouté aussi, par exemple, en parallèle, c'est des SDK neuroadaptatifs, que je pourrais dire, puis des API qui envoient les données en temps réel. S'il y a des développeurs de jeux qui seraient ouverts à brancher dans leur système, on pourrait tuner des jeux avec, théoriquement, une dizaine de testeurs de différents cas d'accessibilité en temps réel, puis d'avoir le produit qui fait un balancing selon les références, puis de façon guidée avec des experts en accessibilité. Merci. Merci. Donc, si vous avez des questions, pas hésiter. Non. All right. I want to have my brain hooked up while I'm playing Resident Evil. I think I could easily spend 12 minutes in anxiety. So I believe we have some time for questions. So if we could have our speakers return up to the front. And if there are questions in the room, show your hand. And of course, I will be flagged down when there are questions in chat. All right. I'm going to hit you, and then I'll hit you. Okay, so my question is for Jenna for audio description. When we come to video game interactive medium, we can talk about situation where there might be a lot of variables that change from one player to the other, sometimes for choice, but sometimes it can be a lot of different things that can be even randomized. So how do you even approach, or are you able to approach these kind of situations? Yeah, so there's a lot that can change between one player's experience to another, like you said. There is still a lot that is yet to be explored in the world of audio description in games. It is still very new. I have already, I can't say exactly which scenarios for, but I've already had some experiences where you can take a couple different approaches. If the scope is manageable, one approach is to record different versions of the same narration line so that it can apply to multiple different scenarios. So say, for example, a player can choose to start a cinematic in a world that has a full day-night cycle. You might choose to record 4 different versions of a line of audio description at the beginning of a larger block, which is just dawn, dusk, day, or night. And then it continues into a paragraph from there. That is only if there are limited options and if it is a small scope possible to record all those different lines of audio description. Obviously, you don't want to record 30 different possibilities because there are some games that have that or even more. So for situations where there are too many possibilities for where the visuals can be different, we would instead choose a more neutral version of scripting. So if the protagonist's name or pronouns can change, we might choose to swap them out for a title and use neutral they, them pronouns.
If there are opponents whose anything can change, we might choose to kind of use a neutral version of names, pronouns, actions, anything like that. It really depends on the situation, because you can really get clever with audio description and find ways to describe different things which imply the thing you don't want to describe while not directly describing it. So audio describers can get very creative in the ways that they word things. Thank you. Oui, ma question, c'est pour Marc et Yann. D'abord, merci beaucoup pour votre présentation. J'ai trouvé ça super intéressant, ce que vous faites. Vous avez montré à quel point ça peut être délicat de faire des interprétations, à savoir, mon joueur connaît un moment de confusion, c'est quoi la cause, pourquoi. Je me demande pourquoi tout simplement pas lui demander, donc de procéder peut-être par, je ne sais pas si c'est peut-être quelque chose que j'ai manqué, mais de passer aussi par une méthode mixte, avec un questionnaire. Alors, j'imagine que plus généralement, ma question, c'est ça serait quoi l'avantage d'utiliser un casque qui recueille des données neurologiques comparativement à des méthodes plus conventionnelles comme le questionnaire? Très, très bonne question, merci. Ben, oui, on va aller plus dans la vraie vie, dans des méthodes mixtes. Aujourd'hui, on présentait une partie plus neuro. Avec 20 minutes, on ne pouvait pas y aller avec toutes les nuances de gris. Mais effectivement, c'est une. Faut l'insérer dans le processus, puis oui, il faut que ce soit utile. Là où, comme je disais au début, c'est que l'utilisateur avec l'expérience, qui a des besoins d'accessibilité, n'a pas toujours conscience qu'à ce moment précis, il y a une confusion. Fait que dans les entrevues, j'en ai fait plusieurs dans ma carrière, et tout dépendant comment la personne accepte aussi sa situation de handicap, où il est rendu dans son cheminement, il y a des personnes qui vont être très ils vont avoir de la facilité à expliquer leur situation, puis à comprendre que oui, effectivement, mais souvent, il y en a qui ont de la difficulté. Et c'est ça qui faisait que, en fait, l'idée, ça pourrait être une rétroaction après avec l'utilisateur en lui montrant les moments de confusion. Puis effectivement, des entrevues, c'est dans la vraie vie, c'est comme ça que je le ferais. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et là, encore là, ça dépend du projet, ça dépend de ce que mon client est prêt à payer aussi. On peut y aller avec un gros ou petit, tout dépendant de l'objectif. Mais c'est ça, c'est... C'est ça, aussi être plus rapide dans la... Donc, il y a des gens qui sont moins verbales. Le non-exprimé, il est beaucoup présent, souvent, donc compléter bien. Dépendant des budgets aussi, puis des cycles. Donc, ça permettrait d'être aussi beaucoup plus rapide, puis d'aller cruncher des données énormes comme ça dans un temps rapide. Je me rappelle quand on commençait, on en avait, c'était presque fou, ça pouvait nous prendre 2 semaines de compiler des données. Là, quand tu peux compiler du big data, puis de cruncher, puis d'avoir des insights presque en temps réel, bien, tu réduis ton budget pour tes développeurs d'autant. Puis tu peux avoir des cycles. Souvent aussi, moi, ce que je voyais pour mes clients dans le temps, quand on faisait des gros focus group, tu prenais une centaine de pages, puis c'était long. Le temps, ça leur coûtait énormément cher, mais en plus de ça, le temps de leur compiler le rapport, il était poussé par la machine marketing que le jeu devait sortir. Il n'y avait pas le temps de suivre les recommandations des itérations. Donc là, ça permettrait d'avoir beaucoup plus d'itérations, puis d'aller beaucoup plus vite, puis oui, d'aller reconfirmer rapidement après ça avec quelques candidats sur la moyenne des candidats, puis dire est-ce que ces insights-là étaient valides. Mais là, c'est réduire. Le but était vraiment de regarder comment on peut prendre quelque chose qui prendrait 2 mois, qui coûterait 35 000 et plus, puis en faire des cycles d'1 semaine, puis de voir, oui, tu ne vas peut-être pas autant dans la profondeur, tu peux la compléter autant en faisant les deux, mais ça donne l'option à des plus petits développeurs ou à des gros jeux de pouvoir avoir plusieurs itérations puis d'implanter les recommandations, qui souvent, tristement, n'est pas faite. Merci. Oui, bien,
sais, c'est dans le devis de ta recherche que tout se joue. C'est quel est l'objectif? Qu'est-ce que tu veux évaluer? Avec quel échantillon? Il faut que ce soit représentatif. Fait que c'est sûr que dans ton processus de recherche, c'est sûr que, moi, ça m'arrive, je n'utilise pas la neuro à tous les projets, puis tranquillement, on l'insère dans certains projets. Pour moi, je le vois comme un outil et non une fin. Fait que ça, c'est bien important. C'est une question fondamentale. Il ne faut pas... l'aspect analyse humaine là, de cette expérience-là, on ne peut pas l'analyser encore avec l'intelligence artificielle et toutes les mesures. C'est que ça fait partie de mon coffre d'outils. C'est plus comme ça qu'on faut le voir. C'est un nouveau terrain de jeu que ça vous donne aussi. Donc, c'est une nouvelle façon d'aller isoler, trouver des insights rapidement. Donc, d'y aller du côté cognitif, émotif, c'est pas quelque chose qu'on pense à déployer, mais si on le voit à l'envers, ça fait du sens. On veut, un créateur, un designer de jeu veut faire vivre finalement un emotion journey. Donc là, on peut aller revalider, dire voici ce que j'aimerais faire vivre en émotion à mes joueurs. Est-ce que je suis vraiment dans le champ? Je suis-tu dedans? Puis là, il y a différents baselines de joueurs. Les cas d'accessibilité sont un exemple parfait. Donc, comment je peux adapter pour aussi obtenir mon objectif avec des baselines de joueurs anxieux de nature, qui ont des troubles de concentration, qui se fatiguent plus vite, et ainsi de suite, qui sont émotivement plus sensibles. Donc, ça devient un beau terrain de jeu complémentaire. C'est tout. Merci beaucoup. I have my own mic. I'm cool like that. So there's two questions. So one question for Tyler is, have you faced in your work issues with compatibility with officially licensed hardware, consoles, platforms, with open source / third-party controllers, mods, things like that? And I'll ask the second one after. Yeah, for sure. Yes, for sure. There's some things that are more locked down than others, certainly. There's some ways around that, that like legally, of course, through like adapters that you can get online, like things like the Corona Zen that can make, for example, we make a 3D printed modification that works really well for an Xbox controller, works really well for someone, but they play a Nintendo Switch at home. Instead of having that person buy an Xbox, you could just use an adapter and get that controller to work with it. So that's a third-party option that we're utilizing. Oftentimes they're low cost. I think the biggest barrier that we run into when I think about third-party usage that we work with is the cost that comes along with that, even if it is just a standard controller. If someone needs a controller with a 3D printed modification, that 3D printed modification might be 30 cents, but the controller at the end of the day is still going to be $100, $120 on some of that stuff. So yeah, definitely run into those issues. There are some ways around it, and there's some ways that we've best practiced that, but we can't help when a system updates their software and all our stuff goes out the window the next day. So that definitely does happen as well. Thank you. Ensuite, j'ai une question dans le chat pour Marc. Donc, question pour Marc ici. En quoi la solution de Beam Me Up AI est créatrice de valeur pour l'agence SAT? My God, une question philosophique. C'est sûr que la valeur de 1, moi, ça fait 15 ans que je veux trouver un moyen de plus en plus efficace d'avoir des résultats probants puis d'avoir des bonnes recommandations. Et je sais les limites de l'observation que ça peut apporter. J'ai tellement fait d'entrevues puis de rencontres avec des personnes en situation de handicap que juste le fait la relation de confiance demande beaucoup de temps et on ne peut pas réussir à aller chercher ce qu'on veut, et même pour la personne aussi qui ne réussit pas à nous verbaliser
les obstacles. Fait que pour moi, d'aller dans les mesures métriques, c'est sûr que il y a un aspect éthique qui est important pour moi. Là. Il y a une limite. Là-dessus, c'est sûr qu'on est différents. On a des clients différents aussi, mais pour l'aspect accessibilité, c'est sûr qu'il y a une limite éthique que je me place. C'est-à-dire que ça va être toujours dans le respect. Il n'y a aucun de mes testeurs et testeuses qui vont être forcés à utiliser les mesures neuro. Ça, c'est comme bien important. Donc, la valeur ajoutée, c'est surtout, pour moi, c'est un coffre d'outils qui va venir me chercher des données plus rapidement. Et là, ça, je le vois que, tu sais, j'ai des clients, mettons un organisme à but non lucratif qui est en art, en culture. J'en ai en ce moment 2 qui vont chercher une subvention, mais qui aimeraient ça avoir le full recherche d'expérience utilisateur, recherche, test, mais ils n'ont pas les moyens. Donc, comment arriver? C'était un peu ça aussi. Quand je suis allé chercher Beam Me Up, c'est d'essayer de trouver des choses qui vont me rendre efficace, puis que je vais pouvoir, tu sais, la question d'accessibilité, c'est aussi la question du coût. Tu sais, comme consultant, moi, je considère mon entreprise comme une entreprise sociale. Oui, on fait ça pour vivre, on a une équipe, tu sais, on a des revenus, mais en bout de ligne, de ne pas rendre accessible des tests comme ça, pour moi, si on reste à des audits où on fait des checklists, on passe à côté de bien des choses. Puis ce que j'ai compris avec le temps, c'est que les gens ne se mobilisent pas pour les tests utilisateurs parce que ça demande beaucoup d'énergie, puis c'est coûteux. Fait que c'était ça mes 2 motivations, là, je dirais, mes 2 grandes, c'est de dire, tu sais, je l'ai dit tantôt, mon profil de haut potentiel fait qu'il faut que je trouve une solution, ça fait 15 ans. Puis j'en ai rencontré des entreprises, c'est pas la seule, là. J'en ai rencontré des solutions, j'en ai signé des contrats qui n'avaient pas d'allure parce que ça ne marchait pas vraiment. Et puis, tu sais, je suis allé dans les universités, les neurolabs, où ça coûte des fortunes, pas un client qui va dire « Hey, on va aller dans un neurolab ». Donc, pour moi, Beam Me Up, c'est, du point de vue du coût, c'est de l'accessibilité, puis du point de vue genre, hey, ça peut m'amener plus loin, bien sûr, une valeur ajoutée comme compagnie, tu sais, comme un avantage concurrentiel de venir chercher mes services, bien sûr, hein, on est là-dedans aussi, là, donc d'avoir quelque chose de différent qui peut apporter à mes recommandations quelque chose de plus, je dirais, appuyé. Mes observations sont bonnes, j'ai de l'expérience, mais si je peux valider avec des mesures supplémentaires, allons-y. Mais dans un contexte de respect, bien sûr, et d'éthique. Donc, n'ayez crainte, jamais je vais forcer un utilisateur qui a des besoins d'accessibilité. S'il n'est pas à l'aise, on est capable de le faire autrement. Ça, c'est officiel. Merci beaucoup. Alors, c'est tout le temps qu'on avait pour les questions, mais on voit que la passion est très vive. Donc, vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions aussi lors du cocktail de réseautage, mais peut-être applaudir nos conférenciers une dernière fois. So maybe a quick closing remarks before we go to the cocktail area. So this concludes the first day of the Game Accessibility Montreal 2023 conference, conference powered by la Guilde des Jeux vidéo du Québec. So again, let's give a good round of applause to all our speakers who made this day a success. Thanks to all of you. Thanks also to the member of the public for the richness of their intervention. Also in the chat, but here also in the room. So thanks. This is the main goal of the event, so that was fantastic. And also, one really important point. You see me coming, I'm sure. Our sponsors. Yeah. So a warm thanks to Ubisoft Montréal, Player Research, Warner Bros. Game Montreal, Compulsion Games, la Fondation de l'UQAT, and also to our founding partners, the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, UQAT Montréal, EDOS Montréal, and École NAD also, who gave us the room and
Julien, thanks to you for all the technical support that was really useful and awesome. So just quickly about tomorrow. So at 10 a.m. we come back here in the auditorium for a quick opening remarks, just to launch the day, honestly. And for the public, let me just say that the roundtables will be accessible to members of the public, so there's chairs there, and you can sit and listen to the discussion. But just be informed that it will be more of an informal exercise where we want to brew some ideas, so something really more spontaneous. So just be aware of that. So this is really important. And also, we won't have translation services tomorrow. And by the way, just another round of applause for all our interpretation services. But unfortunately, tomorrow we won't have any services. So each roundtable, each moderators, or maybe each participant, we ask you to just kind of translate on the fly according to the need of your roundtable. If you don't need to do so, because everyone speaks both languages, it's fine. But just feel the moment and translate according to the needs of the participant. And also, if you can be there for the roundtables, be informed that everything will be recorded, so you will be able to consult the discussion afterwards. And also, we want to use this content to make a summary out of each table and have clean like documents about it, and do some other activities that we want to organize with la Guilde des Jeux vidéo du Québec, notamment la soirée de la Guilde, where there will be further discussion after on the topics of the roundtable and all the main point that has been discussed during those roundtable. That's almost done. Don't forget, those who have receptors and headsets for the simultaneous translation, don't forget to bring those back to the reception table outside. If you forget to do this, we will have to track you down, and it might cost you $1, so be aware of that. And then for the cocktails, all of you have a wristband. And you have this band allowed you to have 2 consumption, 2 beverage. So let our team serve you. They will make a marks on your wristband, and then we will be able to manage the bar this way. I think the booth makers making change and player research are still up there. Yes, so if you haven't have the time to visit those booths, it's now or never. Maybe tomorrow, I'm not sure. Yes, tomorrow also. Okay, that's good. Note also that the area is reserved until 7:30 p.m. and afterward you will be invited to follow some of us that will go to Resto Bar near here, about 10-minute walks. It's called Benelux on Sherbrooke, 245 Sherbrooke Street. There will be members of our team that will go there, so you can just follow the wave, let's say. And if you are smokers, note that at 7 p.m. you can go out of the building, but you can't come back in. The door will be closed. So if you have to smoke, just bear this in mind if you don't want to lock yourself outside. Otherwise, it's a good opportunity to join the Discord and call us, and we will go down and open the door for you. So that's about it. Have a good networking cocktail.